Bom dia, bem-vindo a este evento organizado pelo projeto Missio Atlântico. O evento será híbrido, tanto online como en presencia, mas también en English and in Portuguese. And to test the translation that we have as a service online, I think I'll switch in English now to introduce the first speaker of the day, who is Elliot Hazen here. Thank you actually for coming all the way from California. He has been working mostly at NOAA over the years, but now just moved, and is going to introduce the session of the day that will circulate around the marine megafauna. Thank you, Elliot. Obrigado. Thank you very much. I'm actually just on vacation from NOAA right now, representing UC Santa Cruz, but I really like to start with this image here because it's showing a La Nina developing in the tropics. On the left, you can see the warm temperatures becoming cool. And then on the right is an example of a bluefin tuna migrating north and south in the California current to find its food. And the reason I show this is we know that the oceans are dynamic. We know they're changing every day. They're changing over long time scales with climate change. The animals that use the ocean are dynamic. They move to find their food. But a lot of the management, and I should say the people that use the ocean are also dynamic, but a lot of the management tools we use are static. So hopefully I can convince you a little bit that adding some dynamic management to the toolbox can help us be prepared for climate variability and change. So a lot of what I will talk about is tracking or tag data, which has been revolutionary in understanding where animals go, but more and more this tracking data is being used in conservation. So there's examples where it's resulting in closed areas, informing timing of migrations, et cetera. And so there's a good review paper here by Graham Hayes. But at the same time, top predators, because they're large, they can hold tags and they can tell us a lot about the environment. They can be oceanographic sensors themselves. Kim was mentioning there's a blue shark out here measuring the environment as we go. And these are direct things like wind speed, current speed, ocean temperature, productivity. But what about the actual ecosystem thresholds when the ecosystem is likely to change as a result of climate variability and change? Well, predators can be useful for that as well. And so by collecting data on movement, breeding phenology, population size, these predators live a long time and they integrate ecosystem processes. So they can serve as what we've called elucidating sentinels. These are when you have a predator that will react before another component of the ecosystem. So in doing that, they're showing you there's some change coming, or a leading sentinel as well. It gives you, again, they're to tell you something more about the future. And I don't know how familiar folks are with the example of the canary in the coal mine, but it's one we use a lot as an example because when miners would go mining for coal deep underground, the air would often get either toxic or low in oxygen, and the canary, being sensitive, would die before the miners. So the canary would tell us there's something wrong with the environment before it affected the humans. And so this concept of sentinel species now we've tried to apply to top predators. And so here's an example just from a California sea lion. And what you can do is, again, you can collect these different scales of information that gives you some information about ecosystem variability, long-term change, but it really has to be timely, so you get it quickly, measurable, and interpretable, that then you can react. And so I'll give another example here. If you think of the different time scales of measurements, you can look at things like blood from marine mammals, or even breaths, and get an idea for how stressed the population might be. You can look at blubber to get a little bit longer time scale of variability. The baleen of whales give you even longer, and then all the way to this idea of the whale earplugs, the earwax that gets stuck in their ears. You can look over their whole lifetime and see how changes have occurred in the environment. The other important thing about predators is they're facing a lot of compounding threats. A lot of predators live in places we like to live as well, so you might have animals that breed on land, like pinnipeds or seabirds, but then they forage at sea. And so they're facing these threats in multiple stages of their life history. And so it becomes even more important to make sure, because if you only protect the sea habitats, in the case of sea turtles, but then you wipe out their nesting beaches, you're not going to have much population left. So you really have to think
kind of cohesively. And I'll walk through one example here in the Northwest Atlantic. For those not familiar, this is the North Atlantic right whale. It was called the right whale because it was the right whale to hunt, because when they were killed by whalers, they would float. And they migrate from the coast of Florida and Georgia all the way up into the Gulf of Maine to feed. So they're breeding in the calving grounds. And even post-whaling, it was really hard to recover these species because they were being hit by ships, they were being entangled in lobster gear, and there were less than 10 breeding females left in the population, you can see back in 1980. With management approaches where lobster ropes, so the ropes connecting the pots, had to sink and be on the bottom, and reducing ship speeds when whales were present, there was a huge recovery. So this population was up to over 500 individuals, almost 100 breeding females. Really good success story, right? But then they decided to move, right? They don't believe in the same boundaries we put on the ocean. So they went up into Canada to feed. All of a sudden, a lot of those management was not in place, and the news was pretty dire. They lost over 10% of the population in just a few years. So we had all the management right, but the whales decided to move to a place where we had not thought about yet. So how do we get out ahead of this and really have an idea of how these species are likely to change? It's not just occurring on the US East Coast, but we had a very similar pattern on the West Coast. So you can see humpback whales, very low entanglements, under 10 a year until 2015, all of a sudden we had a peak. So if you've seen the TV show CSI, Crime Scene Investigators, we went back and figured out what was responsible. And we had a really large marine heat wave. So this was also called the blob. It was a very famous one. But you can see 3 El Niños, and from 82, 83, 97, 98, and then the 2015-16, sea surface temperature anomalies were over 2 degrees warmer than usual. So this marine heat wave really had a lot of downstream ecosystem effects. One of these were harmful algal blooms from domoic acid that shut down the crab fishery and actually delayed its reopening. At the same time, the fishery was closed. The krill that are usually abundant were in very low status, and instead we had a really high concentration of anchovies, so small fish. You can see in Monterey Bay those little red points there. That resulted in humpback whales moving into shore. Humpback whales are also recovering off of our coast, so we have more humpback whales, and essentially we had a very unusual time-space overlap of large numbers. And this has been an issue for this crab fishery because it's a very important resource on our west coast, but obviously we need to also worry about the conservation of the marine megafauna. So if we were to use static protection for these dynamic species, you see the figure on the left there, you can see the space on the y-axis and time on the x-axis. The more migratory it gets, the larger your protected area has to be if it's static, if you want to protect its entire habitat. And Sarah Maxwell had a paper in Science that really talked about using things we already have, like these are EBSAs, the ecologically, biologically significant areas, to try to think about dynamic habitat protection moving forward. And so we came up with that concept of dynamic ocean management that uses near real-time data, so satellite data or even citizen science data can come in real time, changes rapidly in space and time, and that can be defined different ways. So it might be daily, might be monthly, depending on what you're trying to study. But then the key part too is it's supporting the sustainable use of marine resources. We don't want this to be a tool that shuts down fisheries. We want to be a tool that gives fisheries an opportunity to fish, but protects whales, gives shipping an opportunity to transit, while also avoiding the whales that would also threaten to shut them down. So walking through it another way, you have some data of the environment. So this was a review paper from Kylie Scales that talked about frontal zones. You can see the very strong upwelling front off of California. You have some data on space use of animals, and very fortunate in California that we have the tagging of Pacific predator data set. Gives us a lot of information on where these top predators like to go. And then some data on threats. So how do the humans using the environment impact potentially these top predators? So then you can put that together on the left and you find these biophysical hotspots in space and time. On the right, you have threat hotspots and then predicting overlap. This can then
like Sarah Maxwell proposed in her 2020 paper, be dynamically protected areas that close as the habitats move with real-time management, but it does not have to be mandatory. There are many opportunities and many examples that I'll present today where you can just offer the information in a voluntary way. So it can help inform where to avoid threat, but doesn't have to have management rules. So I'll walk really quickly through 3 examples and then end with some just kind of budding examples from here in the Azores, but talk with Turtle Watch, then Whale Watch, and then EcoCast. So Turtle Watch I call the grandfather of dynamic ocean management. It was really one of the first examples we had where scientists looked at fisheries catch data for the critically endangered Pacific loggerhead sea turtle here, as well as tags you can see on the backs of these juveniles. And what they did is they simply drew a line every day, and they still do this, it's called Turtle Watch, between basically 17.5 and 18.5 degrees Celsius in the northern Pacific. It's highlighted in red for the Hawaiian longline fishery to avoid. So every day they know these are the areas where you're most likely to have an interaction with loggerhead sea turtles. So there's no rule that it shuts down the fishery by de facto or by fact, but if they catch a certain number of turtles, the fishery will shut down. So there's an interest in the fishers themselves to avoid these turtles. It's an example of a single species, the loggerhead turtle, and a single variable, just temperature, used to understand their distribution. And then the researchers, Scott Benson, Evan Howell et al., put together an updated approach that includes leatherback sea turtles as well. So now it's 2 different species, but still just using temperature as your main tool. We've also turned this into an indicator, so a time series, the same issue they have in Hawaii when we have very warm waters in the west coast of the US. These juvenile loggerhead turtles will float over or swim over, depending how active you believe they can be, into the Southern California Bight and again interact with our fisheries. So we've created a temperature kind of threshold tool you can see on the top right that the fishery can use to stop fishing when the threat is highest. And so this one does actually have a rule. When you get into those areas of red points where you have higher temperatures than usual, they will shut down this little, I call it a box, but it's more of a triangular in the Southern California Bight. And so then Whale Watch. This, again, not very creative. We had Turtle Watch, now Whale Watch. So, but we like coming up with fun names. But Whale Watch is exciting, again, because we have a big repository of tag data. So 104 tagged blue whales with satellite oceanography to try to identify where they move in space and time, because a lot of their habitat, you'll see, overlaps with a lot of our use of the ocean. So in the middle here is just a kernel density map of blue whales. You can see the Gulf of the Farallones right off of San Francisco in the north, and then the Channel Islands leads into the busiest port on the west coast of Long Beach. And on the right is a map of long-term krill. So blue whales eat only krill. It's very easy to know where they'll be if you know there's krill, but krill are really hard to measure for the entire coast every day. So we use a lot of satellite data as proxies. But we know why blue whales are there. And at the same time, I mentioned, we also have these threats. So we have, this is a map of shipping data, and you can see the port of San Francisco and Long Beach. A lot of these shipping lanes directly overlap with blue whale habitat. So the question was, could we get to finer scale? Instead of just closing shipping lanes for an entire season, or in reality, we suggest slowing down to 10 knots, could we do a finer, more precise approach? Well, here is one of the first papers on this blue whale data set that really showed their seasonal migration. So similar to the right whales that move north and south, the blue whales feed in the autumn and late summer off of the California coast, and then swim down to the Costa Rica Dome in winter and the end of spring. And there's a lot of studies looking at whether they're following the productivity. So when you have chlorophyll blooms, similar to things like wildebeest in the African safari, following the greening of the environment, the whales seem to do the same thing. So knowing that they move, we could hopefully be able to predict this as well. So this is a map of the 104 whales. You can hopefully see how dynamic their migration is, but once they start to migrate north, the whole population will decide to move as well. We combine that then with remotely sensed variables and even some
I'll talk about some ocean model variables later, where you have temperature, things like oxygen at depth, chlorophyll A, and then that can be put together to build some species distribution model. So the examples I'll talk about are largely using generalized additive mixed models or boosted regression trees. Ideally, you also, and many times we'd be able to bring in novel validation data. So this can be citizen science data, research cruises, opportunistic sightings from whale watch vessels that let us test how good a job is our model doing. And if we're happy with it, we then get new environmental data for a given day, and we can predict, here's where the whales are going, are most likely to be for that day, 2012, in this case, October 1st. And that then can be turned into this more dynamic approach where you can start to see the occupation of the Southern California Bight as they then move up the coast to find good food. So, oops, sorry about that. Let's go back. So one of the first steps in testing our model was, did we do a good job actually recreating seasonal migration? So this is all the predictions, and you can see each month, we started with monthly predictions for our original tool. We were able to predict that, again, that northward migration and foraging in the California current. We partnered with Karen Forney and colleagues that did the marine mammal surveys using binoculars from boats. And you can see here the survey transects in gray. The black points are sightings of blue whales. And one of the things, even just by looking, but when we calculated our AUC, or our skill statistics, the model didn't do a great job reproducing some of these offshore sightings. So you can see in August there was a sighting, 2 sightings offshore where habitat was predicted to be very low, as well as even some of the good habitat we predicted, we didn't have sightings of whales. So that was initially pretty worrisome. You can see especially the area that I think kind of worried the most was off of Oregon and Washington, because we're predicting really good habitat, but the whales were not regularly going up there. Then we did some digging, and we actually went into the whaling records that showed historically the blue whales were regularly present, not off of just Oregon and Washington, but up into Vancouver Island. So it's important to remember, especially when you have a recovering population, so a smaller than carrying capacity, they may not fully occupy the habitat you're predicting. So the whales, we believe, are just stopping in California, not making it all the way up, even though there's good habitat for them to take part in. We started with a whale watch, as I mentioned. It was a daily tool on the left, or sorry, a monthly tool on the left. Brianna Abrams, who's at University of Washington, recreated that into a daily tool on the right, where now we're getting daily predictions. And the AUC is, like I mentioned, is a metric of skill. So you're kind of seeing how many false positives do you have versus true positives. And you can see that the daily tool does actually a good bit better. 95.95 AUC is 1.0 is perfect. So we're doing a very good job predicting blue whale distribution with this model. And the other part of it is all of the code for this model, so is available on GitHub, it's all public, and all of the model predictions as well, we host publicly. And so we worked closely with this group out of UC Santa Barbara called WhaleSafe, where they take our model, and then they use it as the backdrop on their tool. So here, this is a map of AIS data, so automatic information system data, showing ship speed. So red is ships that are going over 10 knots. Green are those that are going under 10 knots because it's a speed reduction zone. You can see those little whale flukes. Those are actually observations from whale watching boats. And then the hydrophone, the little microphone there off of Santa Cruz Island, is recordings in real time of whales. So the WhaleSafe team uses the models, measurements, citizen science data to report back to the shipping industry and say, hey, this is a very dangerous time, please slow down based on this tool. And the other thing they do is quite interesting is they issue report cards. So they give the ships a grade from an A to an F. If they adhere 85% of the time to 10 knots or slower, the ship will get an A, and it's listed on their website. So they use that shaming, make them feel bad, to hopefully slow down and protect the whales. So then I'll talk a little about now EcoCast. So that was the EBM, the shipping example with whales, but EcoCast was for our West Coast swordfish fishery, where we were trying to build a tool again to allow fishing, but protect a lot of the endangered species off our coast. You can see the kind of schematic here. We really brought in as much data as we could from
I don't think you can't read the words at all, but we had logbook, observer data from the fisheries, we had opportunistic sightings data, satellite data from tags I mentioned, and then we worked with the fishermen to look at risk, economics, and then provide the data back to them in kind of an Our Shiny app where they could interact with our model output. And so this tool, if you see the little website in the bottom left, is hopefully, I haven't checked this morning, but hopefully still live and operational. And the right is what the tool looks like. So now I'll talk through how we develop this EcoCast product every day. So the California swordfish fishery uses a drift gill net, shown here. And as you can imagine, the gill net is not very selective, right? Anything that swims into the net will get caught. So they've had to do a lot of things to reduce bycatch. They put pingers that do high frequency sound to, they've reduced beaked whale bycatch in the fishery to 0, but they still have issues where they have interactions with California sea lions. Blue sharks are caught almost the same amount as swordfish, and then the one that really has had the most management impact is the, again, critically endangered leatherback sea turtles. So there have not been many bycatch events, only 25 since 1990, and there's been one more since this map was created. But because they're so critically endangered, really the acceptable number was 0. So what the managers did is they created a very large closure. This is the Pacific Leatherback Conservation Area, also known as the PLCA in green. So it's 160,000 square nautical miles, bigger than the state of Oregon and Washington almost combined. And for 3 months, August to October, it's closed to all fishing for swordfish, or using these drift gill nets. And so what that has meant is it's actually been a huge success from the conservation perspective. Like I said, there's been one bycatch event since it was put in and the turtle was caught and released alive, but it's been a huge economic cost to the fishery. So in the late 90s, there were over 200 vessels. Now there's 3 vessels left, 3 to 5 vessels, depending on the year that fish for swordfish. You can imagine if you lived in Northern California and this whole area is closed, you're not going to stay in the fishery for very long. So for EcoCast, we wanted to bring in these species data. We used tracking data from leatherback turtles in red, California sea lions in orange, and then blue sharks in blue, and observer data. So these are people like the POPA program here on the boats collecting data on blue sharks and swordfish, and built models from all 5 of these. We rely on a lot of satellite data, and I'll mention, like with Whale Watch, we've started to try to move towards ocean models because you can get a little bit higher resolution and some subsurface temperature data. But the same process I showed with Whale Watch, you have some data, whether it's tracking or observer data, some environmental data from satellites in this case. Put together, we build species distribution models, so we had 4 species, but 5 different data sets because we had tracking data and fisheries observer data for blue sharks. And then again, you predict habitat suitability every day. This is my most data-heavy slide I will talk about, but I like to show it because these are showing the response curves. So the y-axis tells you you're more likely to have a species there, they're less likely, and then the variable is on the x-axis from temperature, bottom depth, chlorophyll A, and sea surface height. And the reason I bring this up is really, if you focus on temperature, you remember Turtle Watch used just temperature to separate swordfish from loggerheads. But here, 4 of the 5 species have very similar temperature preferences. So one variable was not enough. We really needed to use a multivariate approach. And so just showing again some of the validation data here, we did a pretty good job. The swordfish and blue shark models were probably the worst performing of all of these. But the interesting thing is if we hold out that one really bad year, 2015, not bad year, sorry, the really warm year, these models actually did a better job predicting on that warm year, which is really encouraging. It means we might be able to predict into climate change. So here's what that looks like daily. You can see swordfish, sea lions, leatherbacks, blue sharks from TRAGs, and then blue shark from Fisheries Observer Program. And one good news is you can see things changing every day, but it's not jumping around. So we're getting some coherence in how these species are reacting to the environment. And then the last step was, now how do you inform that, or how do you use those individual layers to help the fishery? So what we did is we simply added them together. We took every one of those species predictions,
And then we worked with the scientists, we worked with the fishers, and we worked with the managers to say which species are you most concerned about, which ones are you least concerned about, and then we weighted. So we said leatherbacks will multiply by negative 0.9, swordfish will get a positive 0.9, and then simply add that all together and normalize it. So then once you add it together, you get this beautiful image here where blue is telling you it's good to fish, you're likely to catch swordfish, and you're likely to avoid leatherbacks, California sea lions, and sharks. In red are those areas where you're more likely to have bycatch and less likely to catch swordfish. So you can see those cyclonic and anticyclonic eddies were really kind of some of our bycatch hotspots being predicted. 2012, I'm showing you, I call a Goldilocks year, if you know. It's like not too warm, not too cold, just right. Now I'm showing the really warm year of 2015 again, and hopefully just by looking you can see the patterns are quite different. A lot of that offshore predicted bycatch habitat is gone, and instead you're getting a lot more off the north coast of California into Oregon and Washington. So what we're seeing is in a normal year, the static approach does well, it catches this, but in these warmer than usual years, you may not be actually protecting the species you want to protect. Here's another way to look at it is, so now I'm taking just leatherback sea turtles, and I add up every single day that a leatherback was predicted to have habitat there. So you get up to 100%, means every day of the fishing season, there's a predicted leatherback. And the kind of black outline is showing you the top 25%, so the best leatherback habitat. And what you see is that this closure, the PLCA and dashed line, captures about 80% of habitat in a normal year. So again, when I showed this to the managers that drew that, because they literally, all they did is remember those bycatch events, they just drew a box around them to protect. But in 2015, there's much less. So there's a lot of habitat that comes a little bit out to the southeast, and then habitat being predicted up off of Washington State. So you can use dynamic management to inform the fishery, like when should the fishery avoid fishing, but you can also use it, and there's been examples from the US East Coast as well, to evaluate how well your closed area is doing. Because you don't want to go in and fish and say, oh, we're going to try to catch leatherbacks in the closed area to see how well it's doing. But the model can tell you, yeah, we are protecting most of the leatherback habitat, again, in this normal year. We get asked a lot, how well is this tool actually used by the fishery? There have been other political events. There's actually been a law passed in California that is shutting down the fishery. So it's sunsetting the fishery. So we don't have a great story that this saved the fishery like we wanted it to, but it still is hopefully going to be used with other approaches as well. And I'll talk a bit more about that. The next step was we've now developed or shown at least a tool that can work in California, but is this applicable elsewhere? And Maite Pons, who is a postdoc with Ray Hilborn, took our approach and applied it to 15 different fisheries around the world. And jumping right to the results, if you look on the plot there on the left, this is showing if you have the same fishing efficiency in the left column or you have less fishing efficiency. So basically, if you have fewer boats operating, you have bycatch on the top row, catch in the middle, and then effort on the bottom. And you go from left to right on each is going from a static approach to the most dynamic approach you can get. And what this essentially shows is that all of these examples, as you become more dynamic, you reduce your bycatch more and more. At the same time, even though these tools were built just to reduce bycatch in this example, you actually got a slight gain in catch when you got more and more dynamic because there were, again, more areas open to fishing. So the other thing just to mention on that is that they found dynamic was 3.6 times more effective than static management for these highly migratory fisheries. So where are we going now? What's the next step for EcoCast? Well, I mentioned the problem with satellite data is if there's cloud cover, you won't get chlorophyll data for the day, and so you can miss predictions. But we want to really switch over to this regional ocean modeling system. And so these models are, again, the satellite data we get at a quarter degree, so 25 kilometer by 25 kilometer grid cell.
The ocean models are a tenth of a degree, so now 10 kilometers, much higher resolution. And you can, these aren't the same days, so please don't compare them, but you can see how different the kind of patterns of, you can see the fine scale frontal features in the ROMS model that's just not apparent in the satellite prediction the same way. Another thing we're working a lot on right now is we want to be like the Weather Service, right? We don't want to just say, here's where we think the whales are now, or here's where we think the turtles are now, but can we predict today? Can we predict tomorrow, next week, next season? Let the fisher know, hey, if you guys want to fish, it's not going to look like a good year. You might want to reduce your effort a bit, all the way out to climate projections so we can have kind of long-term planning. And many European countries are far ahead of us, but we're starting with wind energy development offshore. And right now, a lot of our wind energy planning, the siting is being done on historical data. So that means this is where the animals are now and where they have been, but they're not looking forward to this climate scale. So that's where we really want to bring the tool into the future. I mentioned too that drift gillnet has now been phased out by 2027. They will not be using, but they're using this new tool they called deep set buoy gear. And so by putting the gear down deep, they hope to reduce interactions with the species at the surface, but they've already had some interactions to begin with. So the hope is, can we take the tool that was developed for our drift gillnet fishery and apply it, or at least try to apply it for this deep set buoy gear as well? Can it live on with new fisheries? Because the swordfish population is very sustainable. It's just the bycatch species that we're having trouble with. So now perhaps most relevant and in some ways exciting, I was here in Horta in 2019 and working with researchers from the whale lab here, the fish lab, and seabird lab. And they were already doing a lot of these same dynamic models. So this is an example from Sergi's work with sei whales, fin whales, and blue whales. You can see the Azores there in the bottom right. Then we also have data from blue sharks from Fred van de Peer, as well as Pedro Afonso from his 2014 paper. Then there's a student now working on loggerhead sea turtles, creating these same sort of persistence distribution maps. And so now there's the possibility where we can take these multi-species tool, and with some models I've developed, still not yet published, but I promise I'm working on them, for tuna, both big eye and skipjack here in the Azores, to produce this kind of tool, the Azores cast, where we can not just focus on one industry or one species, but multi-species, multiple ocean uses, from tourism to fishing to shipping, ocean noise, to really reduce biodiversity risks in real time. And I think Pedro's going to talk a bit more about the work here in the Azores as well. So I've been proselytizing or preaching the word, the gospel of dynamic management, but it's not dynamic management only, right? We need a portfolio of scales. If you're trying to protect coral reefs, dynamic management may not be the right way to go. But you might want to have some fixed areas, some dynamic areas, and then some important adaptive areas where there's a new event like right whales moving into the Gulf of Canada, or the Gulf of St. Lawrence in Canada, and we want to take advantage of that and protect them quickly. At the same time, hopefully also, I've given some convincing that these top predators can really serve as ecosystem sentinels. We had some really strange upwelling years in 2005, and the California sea lions were the first species to respond. They all swam offshore. And that's what made us realize that there might be some ecosystem changes. The same with these entanglements, like the right whale entanglement on the east coast of the US and the humpback whales on the west coast really let us know that these changes that we're seeing from the warm water are not short-lived. They're not just a little blip, but they're really significant changes. And then if you have these multi-species models, we really want them to be a win-win, right? That means a win for conservation, but a win for sustainable uses of the ocean. I don't know about in Europe, but in the US, the term ecosystem often has a negative connotation to fishers because ecosystem means I can't fish as much. So part of the goal here is, can these dynamic tools allow more fishing sustainably, but also protecting? And then lastly, because the dynamic ocean management is tracking the ocean environment and species response, it can serve as a climate-ready tool, right? It's already adapting to these warm water events in daily time steps and provide a better match with ecological processes and human activities in both space and time. You don't want to have a closure that's really good today, but will not be good 2 weeks from now and have it persist beyond.
And that's what dynamic ocean management hopes to address. So with that, there's many, many people to thank, some in the room here, but many from the west coast of the US as well, at different universities that provided data and helped participate in kind of the creating of these dynamic tools. So I'll end on this last slide, hopefully a little bit of time for questions, but we do have, I mentioned, the websites, a lot of the code we've tried to make public as well, if anyone wants to try to build a similar tool available on GitHub. So thank you very much. Thank you, Elliot. Very interesting, and we have time for a few questions. Thank you. That was marvelous and really exciting. I have a question about, because you spoke a lot about these, these giant migratory species, and I was wondering about how have you explored, or how do you see scaling this up into across borders and to other countries where these animals are also migrating? And a second part of that question is also about the report card that you mentioned, and how has that been received so far by the maritime sector, right. and have they, are they interested in the report card? So those are the two parts. So the first question's a great one. I mean, I am excited. I should say we were not the first to take the dynamic management on. Australia has actually really led the way, Alistair Hobday and such. But we've been trying to work, and I think being here in the Azores and working with folks here, having managers that recognize that, I think being an island nation, you recognize the dynamic nature of the environment a lot more than some, other countries might. What we've been doing really is, that's why all the code is public and all the data are public, is to truly scale it up, I can't go to every country, or my team can't go and help, but we can be here and provide code and provide some of those opportunities for others. So, very excited about the Azores cast, and we have a few other areas where we're trying to get it off the ground, but it's hard changing human will, right? I think we like to believe the world is static. It's easier to believe that if we put a MPA in place, it's protecting everything the way we want it to. So I think fighting that is one of my goals and like I said, in my preaching today. In terms of the report card, what's really interesting, and I won't remember the shipping agency, but one of the shipping agencies actually signed on with this whale safe group and said, we will make sure our vessels are above 80%. So they actually were able to, and I think that shaming approach, it reminds me, I don't know if folks have heard of the dolphin safe tuna, that was the same sort of thing. They tried to implement a lot of legislation, didn't really do much in terms of teeth because it was international waters, but they started selling the tuna with a dolphin safe label. And once they did that, that public awareness helped shift the tide. So that's the other thing I think with the shipping industry, is having those report cards has helped them not fully shift the tide yet, but start to shift the tide. I personally would love it if I was buying my Adidas Ultra Boosts, I could go and buy them from a whale-safe shipping company rather than a non-whale-safe shipping company, would be the way to think about it. But we're not there yet. I'm just hoping that's the way it could go. So some like it, some ignore it, some probably are a little angry by it, but overall it's been a good thing. More question, Guillaume? Okay, thank you very much. Very interesting. If I understood correctly, you are producing a tool that models the fishing habitat suitability that while minimizing the bycatch. I want to know if I am correct, if I understood correctly, and if yes, how do you reach, because probably there is a covariation between the fishing maxima and the presence of these species. Yes, so for some of the species we had bycatch data. So for the blue shark, actually it was just blue shark and swordfish were fisheries data. The other three data sets were tracking data, so tag data, so completely independent for that reason. And we looked at the difference, and I could go back, but it would probably take too long. But interestingly,
there were definitely some pattern differences in the blue sharks from tags, independent of fishing, versus where they were observed on the fishing sets. And so for that reason, I agree with you completely. There is covariation. It was easier to separate leatherback sea turtles from swordfish than it was to separate blue sharks from swordfish. Blue sharks and swordfish, they seem to like a lot of very similar habitat. And so if blue sharks were the main conservation concern, it would be a much more difficult problem, if that makes sense. Yeah, it's a good question. Yeah, we have time for one more. Yes. Mari? Hello, Elliot. Thank you very much for your very nice talk. I was wondering if you could say something about MPAs in the region, how this kind of active management and very dynamic model really coordinates with MPAs, which are more static management tools. Thank you. So in California, we have a network of 100 MPAs that are very, very small. They're also were built along the coast, so the thought is they would capture some of those shifts. But we had I was part of the review, but I promise I wasn't the one that said it. But when we did the review, we suggested adding some dynamic MPAs as well. So basically, if you have the 100 static, but you could add 5 to 10 dynamic MPAs that could help protect as species shift or as you have these changes, you'd have a more robust network. So we don't have that in place yet, but if you're interested, I could send to you the California MPA review. That's exactly, and I swear, it wasn't me. Even though I wanted to say it was other folks in the group said we should have more dynamic MPAs alongside. Yeah, that's a very good. I definitely would say don't get rid of MPAs. They're still needed. We need the protection, but adding some dynamic when you can, when there's these sudden shifts, could be important. Thank you. Thanks. Actually, we have space for one more, if there is. Mary, Pedro is here. Yeah. Don't worry, I'll do it myself. So these tools, these adaptive management tools, or adaptive dynamics, they are, of course, they are scientific tools, still under development, and they are prone to, having risks and uncertainties around your predictions. Political and economic sectors, they are very risk averse. Right. How do you solve that conflict? Yeah, so telling a personal story on that, I won't say who, but someone high up in the agency called me on a Saturday after I did this work and was like, you're going to get NOAA sued. Again, I'm not NOAA today, but when I was, you're going to get NOAA sued because you're predicting the turtles not being here and someone's going to catch them. And I said, if you want, I can sit at my desk and read the newspaper every day and not do anything. That's the status, right? Or we can try. So the way, when we say this, always on the website, we say it's experimental, but we want it to be a tool available. And that's why it's, I said the voluntary approach actually works quite well, because if the fishery has an incentive to avoid bycatch, this is a tool that can help them do that. If there's no incentive to avoid it, maybe it would be harder, to implement. And the same, we look at the weather here, right? We all know the models for weather are wrong, right? It's sunny right now, and my phone said it would be raining right now, but the models are still a direction that give us some information on where best guess could go. And I think we would do better having that than no information at all. That's at least. Now he likes the tool, but he was very mad at me at the time. Thank you very much. Thank you very much. And actually also justifies the events like this. Okay. Oh, you need your computer? Okay, let's.
I have to go there and use old-style mic, like a rock star. Okay. Don't do too much rock star because we are gonna break it, but yeah, like this. Okay. Okay, good morning everyone. Bom dia. I was asked to remember everyone online that they have a translating tool which they could and should use. It's right there on the Zoom facilities. I think it's a little icon with a world sign. Em português, antes de começar, gostava de lembrar aqueles que estão a participar online que têm uma ferramenta de tradução que vai estar disponível durante os trabalhos todo o dia, diretamente no Zoom, com um ícone com, penso eu, um planeta, que é o nosso, Terra. Bom, vou agora começar então. A ideia hoje era falar um pouco sobre alguma informação importante que tem vindo a ser angariada. Now I'm talking in Portuguese, sorry, the idea is to talk in English. So I'm going to start. So, these are sicklefin or Chilean devil rays. They come to the Azores every summer, big animals. They attract a lot of divers, scientists, and this is kind of the case where one thinks, well, why do these animals come to a place like the Azores? They aggregate in very specific spots, right? All adults, maybe for mating, maybe just for some feeding, which we don't think it's the case. But this is a good example of the questions that one asks. What is the relative importance of an area in the middle of the ocean, like the archipelago of the Azores? And what is the importance in the broader context of, let's say, Macaronesia, or even the wider Atlantic basin, as Elliot just showed. Thanks a lot, Ellen. That was a great talk. So a few years, some of us working at the department highlighted the fact that the Azores looked as a multi-species hotspot for marine megafauna. And that came from the realization of a number of works that colleagues have done on sharks and rays, highly migratory, tunas, of course whales, seabirds, and marine turtles. And the argument was, this really seems to be a place that is of high use for all of these taxa, but there is a very big connectivity aspect in it with other parts of the globe, of the Atlantic. So the idea is to show you just a bit of that and hopefully inform a little bit the discussions that we will have later on the panels today. This is some work we did on Mission Atlantic that kind of frames the importance of this type of information, namely for science-based decision-making. So this was an integrated ecosystem assessment led by Inês Gomes, where fishing, of course, but also tourism and recreational activities, together with shipping, for example, were highlighted as the main sectors that would pose some types of threats to key ecosystem components like the megafauna. And of course, species extraction and bycatch were the main culprits identified by expert knowledge, but also other things like noise, contaminants, litter, and even invasive species. You can see on this graph that sort of tries to encapsulate vulnerability for all of these ecosystem components, and you can see that marine megafauna is within some of the most vulnerable or intermediately vulnerable components of the marine ecosystem in the Azores region, right? You have elasmobranchs, so sharks and rays, both demersal and oceanic, but you also have seabirds, reptiles, in this case marine turtles, and of course marine mammals. So going back to our devil ray friends, part of the work has been obviously to try to see what they have been doing or what they do when they come and visit the Azores. This is work done mostly by Jorge Fontes and some of our people in the lab that uses very high resolution short-term packages using minimally invasive
techniques, so you don't bother too much the behavior of the animal. You know what it's doing right in the next few hours or days. And so we know that the animals do make extensive use of the vicinity of the areas where they aggregate. But we also know from longer-term satellite tracking that after summer, the animals leave the Azores region and embark into straight-line southern migrations, where they go and pass through other Macaronesian regions, such as Cabo Verde. If you're lucky enough to get long-term deployments, you can actually see, like you see in this picture, that some of these animals may come right to the same spot, even if after a trip to the equator and return to the Azores, which kind of gives you a clear warning about the previsibility of the importance of this high-quality habitat in areas such as in the Azores. Of course, if you think of this in a bigger term for more species, what we need is to inform ongoing arguments. For example, should the Azores be considered a sanctuary and have laws that put that in place? For example, in terms of the current 30 by 30 discussion. Well, maybe if it's a hotspot for pelagic elasmobranchs, but what we need is really to map essential megafauna habitats, all of the essential megafauna taxa, just like Elliot showed us, across the relevant scales, both spatial and temporal, and of course the scales of the threats that they face. And this is the big challenge. Here's some more work done by Fred during his PhD. What we tried there was to encapsulate the variability between seasons and years. And yes, there is a very large variability, especially with relation to different population components. Juveniles are one thing, adults are another, and if they're males or females, it's a totally different story, because typically these species will try to separate sexes for ecological and evolutionary reasons. So you have to need this. You need this information and use this information if you want to feed it into some sort of coherent spatial management. More recently, we put together a series of this type of information, so longer-term satellite tracked for a number of pelagic elasmobranchs, so both sharks and rays. This was within the Mission Atlantic project, and the idea is to take a look at the percentage of time, so start thinking about cross-national collaboration and significance and value of this type of data is how much time do these fish spend inside a certain region, EEZ, in this particular case, the Azores and its economic exclusive zones. And of course, there's two things. You do see that there is a high usage in the Azores EZ, but you also have to keep in mind that there is a certain bias because these data come from tracking programs that were deployed in a certain region. And that's why you use model, like Elliot just showed us. And the value of this type of data is that you can use it to model using different types of, for example, environmental variabilities and model the most suitable habitat. And what you can do, for example, this was a very large scale collaborative effort led by Nuno Queiroz at CBU Porto, which was to put together for all of the pelagic sharks a worldwide view of how much of the best quality habitat that comes from the tracking data of these different shark and ray species overlaps with the prime habitat for the oceanic fisheries, in this particular case, longlining. And yes, the conclusion is that there are stable overlap areas and therefore the risks increase. And this also includes areas around the Azores and other areas of Macaronesia, for example. Here's an example. This is the Turtle Lab led by Fred. So this is also
the result of collaborative programs where different types of tracking programs were assembled to give a clearer view on what the loggerhead turtle, namely its oceanic stage, so while it's juvenile, does in the North Atlantic. A program that really started here in the Azores, by the way. And so with predictive habitat modeling and with observer data from the pelagic longlining, which is a big, let's say, problem in terms of bycatch for turtles, as you know, does show that there is high overlap between some of the high-use areas, including some Macaronesian regions. This will be talked later, I think, and the longline fisheries. It's a big problem, and turtles are all critically endangered or nearly critically endangered. Yet other types of example of work that has been done here, based in the Azores. This is the Whale Lab. Monica Silva, Rui Prieto, and colleagues have been doing a lot of work and also expanding that to modeling. Elliot just showed us. Sergi Perez led that work recently. And what this shows, in general terms, for baleen whales is that these whale movements during the spring migration that bring them across the Azores are essentially driven by a combination of temperature and zooplankton biomass, which is basically what they feed upon. So if you want to contextualize for decision-making purposes, the Azores is a temporary yet important stopping and feeding station for these whales, but you have to keep in mind that there is a high interannual variability. I'll come back to this. This kind of contrasts with very recent work that Monica and colleagues have been doing, tracking sperm whales, which is an icon of the Azores, of course, and supports a lot of the whale watching industry, as it did support the whaling industry in the past. And what they are finding out, surprisingly, is that these social groups seem to be substantially more resident in the Azorean region, maybe in other Macaronesian region, if you replicate this type of work, than previously thought. So, in essence, you may think that there are conditions for an increase in the localized risks to which these animals are exposed. For example, noise, of course, the impacts of whale watching itself, but of course, always the shipping problem. Other types of animals, seabirds, a lot of seabirds utilize, or a good number of seabirds utilize the Azorean islands and islets to nest. Some of these species actually do that in large percentage if you consider the world, the global population. Of course they nest on land, but then they need to look for feeding resources so that they can ensure their reproductive success, that is to the chicks. And again, satellite in this case GPS tracking of a number of species. Some of this work is more old. Some of this work is younger. For example, in the Painho de Monteiro, which is an endemic species to the Azores, or at least in terms of nesting colony. And what you can see is that although they do nest in very specific spots, they actually depend on a much wider oceanic area to feed their chicks and ensure their reproductive success. So in terms of critical habitat here, you really need to consider the broad spectrum of oceanic key feeding habitat, both inside and outside these EZs and sub-EZs. Another example of how the broad scale and the local or very local scale interact together is, yes, oceanic sharks roam the oceans, but some of them actually depend on very specific coastal habitats like hammerheads, and this is taken off the north shore of Faial. These are larger juveniles. So the females come to pup, and this is typical of a number of oceanic species, and the pups grow until they're 4, 5, maybe 6 years, and that they're big enough to face the challenges of an oceanic lifestyle. So in this case, you are, let's say, stuck with a multi-essential fish habitat, in this particular case, to deal with if you really want to protect the key life history segments.
So, for example, acoustic telemetry, which is not so suitable for large-scale oceanic tracking of megafauna, can be used to track some of the key life history components of some of this megafauna. And you can do this in very long term, because the acoustic tags nowadays can last for 10 years or even more. So it really allows you to follow the fate of these animals. Actually, we had some young hammerhead sharks out-migrating, and 1 year later they showed up in oceanic islands off Brazil, and apparently they became resident there as adults. Semi-resident. So there's this mosaic of different essential fish habitat you need to address with the different tools of tracking if you want to make sense of what's going on. Talking of local scale and going into the high interannual variability and due to environmental conditions that Elliot just alluded very clearly to. So, of course, a lot of these megafauna, taxa, whale sharks, tuna, whales, etc., they come to the Azores in particular times of the year, for example, in the summer, but it depends a lot on the specific feeding resources that will be available at that time. And this really varies between years, so this must really affect the fate of these long-term migrations, and therefore the ability to develop spatial tools to effectively protect them. This is an image taken by the high-res package, in this case with video. You see a whale shark hitting a bait ball in the oceanic realm just off Santa Maria. And so you can actually use, let's say, more cutting-edge tracking to validate what these animals are doing, and therefore to validate the value of this essential megafauna habitat, and feed that into your models and finally into your decision tools. But if it is the case that the quality of these resources, for example, the feeding resources like these bait balls that you've just seen, changes between years very dramatically, for example, the El Niños, but also and by the way, this year here in the Azores region, we're having a very, very strong image of an abnormal year, at least in terms of thermal anomaly. And so that must change their large-scale migratory patterns. In terms of management, this might bring impacts on, for example, the efficiency of fixed oceanic MPAs, which really calls for the usefulness and maybe the need to look at dynamic spatial management tools instead, if you really want to manage effectively your megafauna species. Even if some of the impacts that they face, like marine plastic, are in a much broader scale. They will still impact these species locally. For example, this is work done by Chris Pham and colleagues that shows the quantity of microplastic in devil rays and whale sharks, which are filter feeders, and that shows that they have much increased quantities in compared to control conditions in this aggregation site. So again, the quality of this essential habitat might change, not just because of local impacts, but because of more pervasive impacts. So, concluding, some remarks that I think are worth putting in terms of the value of this data, and which I hope can be of use for the discussions later today. First, oceanic regions can be essential megafauna hotspots for all of the key megafaunal taxa, so the four big groups, right, the big four. And this includes the Azores and Macaronesia. But assessing the impacts on megafauna across these regions is challenging and is still very data blind, right, at least in some segments. This also goes for the regional bias in terms of what you know. Movement and habitat information is crucial to clarify, but also to monitor the relationship between the species and the impacts. And of course, this includes climate change and the interannual variability that I've just alluded to, which really stresses the value of long-term
and collaborative, large-scale biotelemetry programs, instead of just thinking, okay, I'm going to track these animals, and that's it. It's baseline knowledge that we can use for the next 50 years. It's not going to work that way, as Elliot just showed very well. Finally, although significant data gaps still exist, and again, they're very geographically skewed, for example, in Macaronesia, there is already substantial info on movement and habitat use that can be used to jumpstart this type of dynamic spatial tools. Large-scale feeding resources might change large-scale migratory patterns, local-scale feeding resources, like I said, and bring high inter-annum variability. Again, the impacts on the efficiency of fixed MPAs, which stresses the value of dynamic tools. And finally, in terms of what we did in the project, I think the challenge here is in combining more integrated ecosystem assessments with more spatially explicit ecological information, such as the tracking of this megafauna, and then feeding it to dynamic management tools which can be of regional relevance. That is, which can effectively protect both the essential habitat and the migrating corridors at the relevant scales. And of course, finally, this type of tools and this type of knowledge needs to be uptaken, let's say this way, by the relevant stakeholders across regions, and hopefully that's what we can have some discussion on later on today. I think I might have taken a bit more time. Not sure if there's time for questions. Thank you. Yeah, let's give time for one question. Pedro? No? Well, I'll make one. So just, I mean, one of the things that we advocate is this large-scale telemetry program, which has some implications in terms of cost, because these devices are actually quite expensive. How do you think this will evolve in the future? I mean, there will be more competing companies providing these devices, maybe, and a price reduction? Well, there's a few things in that question. So first, fortunately, we're now seeing a lot of momentum on large-scale collaborative efforts between scientists of different regions, putting together different data sets to make sense in a broader scale about what's going on. For example, tackling the geographical bias problem in tracking programs. So I think that's a direction that is not coming back, so that's good. Secondly, because of the very previsible change in environmental conditions in years to come, the value of historical data sets must be put in context. You have to validate what's going on. For example, if you validate predictions of models of megafauna responding to climate change, you need to validate them somehow and see if the animals are doing what the models predicted. And so I'm not saying that the programs have to be maintained all over, but they have to be revisited temporally. So what this means is, in my personal opinion, there needs to be an awareness of funding agencies and governmental agencies, for example, that need to provide management to these species and habitats, that these types of data will be needed and they will have a cost. And finally, I think that there is still a lot of room for more competitiveness and consequential lowering of the price of this type of tools that can be made available for more researchers out there, especially in developing countries that don't have that many funds to pursue longer, sustainable term programs. But this needs to be forced by the funding agencies, for example, like the European Commission, that is putting money in programs, but should require competitiveness rules to be implemented within the, this particular industrial landscape. Thank you. Thank you to summarize, actually, these words. And you need to plug this back somewhere, and I invite Adriana Resuresao here. So, hi everyone. It's a real joy to be here and to see so many familiar faces and some old friends.
So I'll be talking about socioeconomic importance of marine megafauna and also its cultural values. And I think it will be a very nice way to close this set of presentations. Okay. Since we can see how important the concepts that Elliot was talking and also the tools that Pedro was talking about, dynamic management and integrated species suitability, how important this can be to, especially for emergent uses of marine megafauna and also to the development of blue economy strategies, especially for outermost regions as the Azores. So back in 2019, we published this paper that takes the reader to a journey to the evolution of perception and use of marine megafauna. So back in the past, we look at them as mythological creatures and also as a source of fear. Through time, through centuries, we start to exploit these, and as we have some technical advances, we start to exploit this valuable marine megafauna. And sometimes we let some populations to decline and some local extinctions as well. And then, especially in the end of the last century, we started with the growing of marine tourism, we start to understand that it is much more profitable to conserve these species than to exploit them. And this kind of led to a shift in not only the perception we had about marine megafauna, but also the use. So this is what I was talking about. Marine ecotourism, it's really a key sector for the blue economy strategies that we are all we are talking and hearing about. It is also one of the industry with fastest growing in the world, and it has strong connections to other economic sectors and also to the conservation of the natural and the cultural capital that underpins these activities. Yet we don't have official data. So when I was listening to Elliot and to see if we could have some of these tools applied not only to fisheries but also to these emergent uses, I think this will be really, really important. Marine ecotourism, just to have a different insight, can be a major contributor to human well-being. It also can foster economic development within a region. It can promote ocean literacy and public awareness to marine megafauna, and also provide incentive for ecosystem-based management and alleviated pressure on exploited resources. This is particularly important for regions as the Azores that has undergone a renewal economy through tourism. So as it is very, very important. Back in 2013, Cisnero and his team has published this study that kind of opened the attention of the public and also decision makers, how important these activities based in, here is shark ecotourism, can provide to the global economy. So back in 2013, they showed that this shark ecotourism could contribute to almost 600 million euros, would involve 600 million shark watchers, would contribute to 300 million per year in tourist expenditure and also support more than 10,000 jobs. This value, it was estimated would be likely to double in the next 20 years, and so you can imagine the important source of revenue. Since then we have been a growing body of literature that also shows and puts to evidence the importance of the important socioeconomic to many regions in the world. So, but this is scattered evidence. So we don't have, not even at the local, regional, national, or European scale, a mechanism that allow us to have data about these activities, as we have, for instance, for fisheries. So as you are
all know, Azores is considered one of the top world destinations for sustainable tourism, closely associated with megafauna. We have whale watching, shark diving, diving with mobulas, big game fishing, and this has become a very important component of the tourism industry in the Azores. We didn't have any official data on these activities, some data for whale watching, so we developed a regional project back in 2014 to understand the special distribution of marine ecotourism activities, to estimate the socioeconomic impact, and to define the socioeconomic or the socio-demographic profile of the visitors that come to the Azores to do these activities. Last year, under the EU Horizon Project Summer, we had the opportunity to repeat this survey, which was really useful because we had in 2015 the opening of the regional airspace. So this is a big external event for the tourism industry in the region, and also we had a world pandemic. So it was really important to see how this industry was evolving. So we did these large-scale surveys in 2014 and 2023. So we did personal interviews to marine tourism operators and also to its clients. And we also used logbooks to have a little bit more insight, because we are requiring from the marine operators financial information that is very sensitive. We need to create with them a long-lasting trust relationship, and we need also to find other sorts of forms to have a way to kind of validate the information that they are giving us. So back in 2014, we interviewed 1,740 visitors, divided between whale watchers, divers, and big game fishers, and we interviewed 91% of the active operators in all the islands. In 2023, we interviewed 820 visitors, and these are personal interviews, and almost 60% of the operators. And what we want to kind of understand is we are talking about a resilient industry. So we were interested in tourist expenditure to understand the socioeconomic impact for the region, both direct and indirect expenditure, but also important indicators of the health of the tourism industry, like level of satisfaction, the motivation, socio-demographic profile, resilience, and so on. So we saw that in 2014 we had 29% of whale watchers that were dedicated tourists, so people that said that they came to the Azores to do these activities. We had 78% of the divers that were dedicated tourists and 44% of the big game fishers. We can see that back in 2023, these values change a little bit, but not significant. Regarding to returning visitors, and we are talking about a profile that we are talking international tourists, so it's not likely that they would come to the Azores more than once, but they do. For whale watchers, in 2014, we had 12% that were returning visitors. In 2023, only 3%. Diving, it was much the same, 15 and 16%, and big game fishing, 33 and 20%. A very important indicator of the health of this industry is the level of satisfaction. So we did these interviews after the marine activity took place. So what we can see is that more than 60% said that they either enjoy it much better, or as expected. When we have a large portion of people that say that was as expected, but we need to keep in mind that we are talking about people that have a very high level of expectation. For instance, divers,
that come to the Azores are divers that dive all over the world, so they have a high level of expectation prior the marine experience. We also asked them if they would recommend the Azores to do this kind of activities, and almost 100% of whale watchers, divers, and big game fishers would recommend the Azores, both in 2014 and also 2023. Something that it's becoming a little bit different is we found that the perception of, we also asked them about perceived impacts of these activities in marine megafauna, but also in the marine ecosystem and habitats. And as you can see, in 2014, most of the people said that they think that these activities don't have any impact in the species and habitats, but in 2023, they seem to be a little bit more aware that there are impacts to these activities to be considered. So, the profile of the people that visit the Azores to engage in these activities, we saw that this, and then we'll have a comparison with traditional visitors in the next slide. Something that, an output very important of this work is that showed that these are highly spending visitors, and they also spend much more time in the Azores than the traditional visitor. So they added value to the region and to the region economy. One thing that happened is, as you can see, 2014, 2023, the visitor expenditure for the three activities has increased a little bit more than 1,000 euros, although the length of the stay is decreasing a little bit. But, for instance, for divers, what we saw is that in 2014 they would do 10 dives, but most of them would be coastal dives, and then they would do one shark diving and then one mobula with mobulas. In 2023, what we saw is that there was a decline in coastal dives, and the divers that come to the Azores are looking for these with these marine megafauna dives, like with sharks and mobulas. So that was a difference. So back in 2014, we had almost 66,000 visitors that engage in marine ecotourism. This represented approximately 70% of the total visitors, total annual visitors to the Azores. Most of these were whale watchers, and whale watching will also comprehend for 71% of the revenues. So the socioeconomic for the region of these 66,000 visitors were 80 million only if we consider dedicated tourists. If we consider all the people that came to the Azores and engaged in these activities, it's higher than 200 million. We have numbers already for 2023, but as we are still waiting for some important marine operators to give us information, especially in the islands that we were not able to do the personal survey last year. So I'm not going to present the socioeconomic impact of these activities for the region for 2023, but as you can expect, it's really high since the visitor expenditure has increased, and also the number of visitors that engage in these activities have increased. So it is quite significant. Also, something that is very important to highlight is that for the Azores, how important is this industry? So it corresponds to 2.2% of the regional GDP. The Blue Economy report, the European Blue Economy report that was published in 2022, so that all the blue economy sectors in the EU represent for 1.5% of the total value. So you can imagine how important this is for the local economy. So
as I said before, one important output is that we're able to prove that a marine ecotourist has a larger stay compared to a traditional visitor, and it left more money in the region as well. To give also another type of comparison, so we have been very involved in creating this marine natural park in a marine hotspot in the Algarve, that is in the zone of Albufeira and Portimão. We have now able to create this marine park, and we also conducted these socioeconomic studies to understand the uses that it was supported by this coastal reef. That is one of the largest coastal reef in Portugal mainland. So what we saw is that in the Azores we have almost 5 million visitors per year in 2018 when we conducted this study. We saw that in that small area, at least 20% engage in marine ecotourism activities. They create significant employment and also revenues for the region, but is an undifferentiated visitor. So the majority of the people that go to the Algarve to do this kind of activities only do one trip per stay. So totally different than what we have in the Azores. So, and these numbers show it very clearly. So almost 1 million marine ecotourists in the Algarve generate 4 million euros. In the Azores, less than 70,000 generate from 80 to 200 million. So it's a totally different profile that we are attracting to the Azores and also to the Algarve. So that's why it's so important to have these monitoring tools to understand what is going on. So I think it is very clear how profitable these activities are, not only for at the regional scale, but also national and European scale. But we need really to invest in the conservation of the natural and the cultural capital that is underpinning these activities, because we don't have this industry if we don't have the whales, the sharks, and the mobulas. We also need to establish solid monitoring mechanisms, both to the social, the economic, and the ecological impacts. There is a growing body of literature that shows that these activities have impacts in the animals and in the species. And we need to know more about the people that are coming to the region to see this, to engage in these activities. How resilient are these activities? So we need to know that. We also need to invest in the training of skippers and crews, something that this survey also showed. So the most important features for the visitors are the natural features. But the second is the cultural identity of the island and also the quality of the crew members. It was something that is very important for these visitors. So we need to keep investing in the training of these skippers. Something that is also very important, these activities have an impact on the resident community. We need to understand and to monitor as well the well-being of the resident community. And also, I know it's difficult, especially in open ocean environments, but we need to have some mechanism in place for the energy transition also in marine ecotourism. And I think that's it. Thank you very much. A very interesting presentation with all these numbers. We are a little bit late, but I think a couple of questions from the crowd. I'm sure there are, so please. Yeah, Benjamin? Yeah, thank you for the nice presentation. I was wondering if you also looked at the maybe the other side of the coin of ecotourism, and that is the perception by other sectors who are not involved, the perception by the residents, the local population, and also an issue that is coming in areas where
tourism has developed at a very high rate is the potential for over-tourism that disrupts both the social infrastructure and, if you've looked at this and if you have some foresights on where that could go. Okay, that is a very interesting question, Benjamin. So in this survey, we did not, we didn't have any baseline information, so we had to construct a survey that would enable us to target high numbers. So we interviewed almost 2,000 people for clients. So it was a very brief survey, and then we have an in-depth interview for the marine operators. The regional service of tourism, the Tourism Regional Services, had a survey back in 2018 that explored the perceptions of the resident community regarding to tourism, not only marine tourism, but tourism in general. And as of that date, 2018, people in the Azores were still very positive about tourism. So they said that it is a very important source for regional development, an important source of income, and also to diversify the economy. This is in 2018. I don't know, that's why it's so important to have another set of survey to understand, because something that has been very clear is that prices of the housing is increasing, so it would be very important to understand if these perceptions are changing as well. The other question was something like that. Did you ask something about conflicts in the beginning? The conflict, but I think you addressed it. Yeah. One more? Yeah. Just a quick one. Thank you for the great presentation, but it seems marine ecotourism is particularly vulnerable to the pandemic and those type of conditions. So with this before-after, I mean, was there concerns about the marine ecotourism, persisting during the pandemic and the loss of some tourism businesses after the pandemic? So the in-depth interview that we did to the marine operators, we had a set of questions to understand these perceptions regarding the opening of the airspace to low-cost companies and also to the COVID pandemic. But as you know, the regional government put some measures in place, so they did not felt this huge, for instance, as we felt it in the Algarve. And that is why it's so important the model of the model development of tourism. It is so important. Here we don't have a mass tourism. We still don't have mass tourism, and when we have a niche tourism that is much more resilient to external factors such as world pandemic. When we have mass tourism, it does not. Okay, thanks. Thank you very much. We need to wrap it here. Sou Filipe Porteiro, sou biólogo marinho, trabalho desde 86. Nunca trabalhei propriamente com megafauna, mas conheço os assuntos, ou conheço as linhas de investigação e a problemática relacionada com a megafauna nesta região. Até porque também trabalhei 7 anos na administração pública regional, em que tinha várias áreas de incumbência, nomeadamente a aplicação à Diretiva 4 de Estratégia Marinha, à Rede Natura 2000, à regulação em termos, numa perspectiva da conservação dos cetáceos e, portanto, das atividades humanas com os cetáceos, como a observação turística de cetáceos, o whale watching, e depois com também um mergulho de tubarões mais tarde e com conservação de tartarugas e aves marinhas. O Pedro já fez a apresentação, só aqui uma breve nota relativamente, eu trabalhei com o Gilberto Carreira durante este tempo todo. O Gilberto hoje é um conhecedor na perspectiva da administração do que é que tem que ser feito e o que é que deve ser feito e o que é necessário reportar acerca desta megafauna. Trabalha na Direção Regional das Políticas do Mar, como disse o Pedro, e está diretamente relacionado com aquelas políticas regionais, por um lado, e políticas europeias que a região é obrigada a cumprir e a reportar. O
O Jorge Gonçalves é um decano da pesca nos Açores, confrontou-se sempre com esta interação, certamente, com cetáceos, com aves marinhas, com tartarugas, e, portanto, é um conhecedor empírico desta fauna e tem sido participado desde os anos 80 e 90 nas discussões da sustentabilidade da política de pescas e, portanto, muito ativo, tem sido muito ativo nestas discussões, não diretamente com a megafauna, mas também com a megafauna. O Jorge Fontes, como disse o Pedro também, é investigador e ele sim trabalha e conhece este grupo, especialmente mais relacionado com os peixes, portanto os tubarões, as jamantas ou as mantas e alguma coisa também com atuns, também tem trabalhado com atuns e dará certamente a sua perspectiva mais numa visão de investigadores. Por outro lado, temos aqui a Tânia Pipa. A Tânia Pipa é da CPEA. A Tânia Pipa é verdadeiramente uma embaixadora da conservação de aves marinhas na região, trabalha na CPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. É uma embaixadora do corvo, da Ilha do Corvo, pôs o corvo pelas melhores razões no mundo, ou projetou também o corvo no mundo pelas melhores razões, e nomeadamente todo o trabalho que tem feito no corvo e um pouco para toda a região, faz também um trabalho para além de conservação, de investigação, para além do corvo na região, na perspectiva da conservação e gestão das aves marinhas. O Miguel Cravinho é um operador marítimo turístico, portanto, aqui temos um painel bastante eclético e diverso, com pessoas com perspectivas diferentes e com atuações diferentes sobre esta temática. É operador marítimo turístico, neste momento é o responsável pelo AAOMA, portanto é a Associação de Operadores Marítimo-Turísticos da região, e tem a ver diretamente faz a observação de cetáceos, mas certamente também aproveita as oportunidades para fazer observação de megafauna marinha, nomeadamente tartarugas e aves marinhas, e terá certamente uma palavra aqui a dizer. Basicamente, só uma pequena introdução, a relação que os Açores tiveram com a megafauna pelágica é histórica, desde sempre, com os encontros nas viagens interilhas, nas viagens do continente ou transatlânticas. Estes eram animais sempre presentes e, portanto, essa relação é conhecida. Talvez a mais conhecida é a questão da baleação, e que depois, uma história muito contada, com uma baleação que se envolveu durante mais de 200 anos e que se transformou de uma forma muito subtil e muito suave numa atividade de observação e com implicações na conservação, como é a observação turística de cetáceos. A questão dos atuns também é conhecida, pelo menos desde os anos 50, que há uma pescaria intensiva destes organismos para questões da alimentação humana, nomeadamente para uma indústria conserveira que se alicerçou na região e que já teve dias melhores, é verdade, mas que começou de uma forma nos anos 50. Depois, as tartarugas e as aves marinhas são aquelas espécies que são emblemáticas, são úteis de certa forma. Por exemplo, as aves marinhas eram utilizadas como indicadores da presença de atuns para as pescarias, as tartarugas, que outrora também eram consumidas na região e que felizmente rapidamente deixou de o ser e passou a ser uma espécie emblemática. Portanto, há um conhecimento grande sobre estes organismos, principalmente, eu diria, cetáceos, tartarugas e aves marinhas. São linhas de investigação que desde sempre, desde a fundação da Universidade dos Açores em 76, eu diria à volta dos anos 80, começaram a ser estudadas. Portanto, há um conhecimento grande, embora não total e que necessita ainda de muita investigação, nomeadamente nos cetáceos, em todos estes grupos. Os tubarões talvez são os tubarões e as mantas são talvez aqueles organismos mais prescritos,
e menos conhecidos, menos estudados, pelo menos os tubarões eram vistos como ameaçadores para os homens, as jamantas também, de certa forma, as paromas, como eram conhecidas aqui, em que afundavam barcos, etc., e, portanto, completamente desconhecidos e que até metiam algum medo e suscitavam medo aos pescadores quando viam aquele vulto enorme à volta das embarcações, portanto, e depois o nome em inglês, Devil Manta, indica certamente toda essa perspectiva que nós tínhamos acerca de um animal que, na realidade, hoje sabemos, é praticamente inofensivo. Dando aqui andamento às nossas discussões, o Jorge Gonçalves vai ter que sair mais cedo, vai ter que sair por volta do meio-dia e, portanto, se calhar começo por Jorge, pedia talvez ao Jorge para dar uma perspectiva mais geral acerca das várias perguntas que estão pré-programadas para esta discussão, nomeadamente a questão das interações entre a exploração e a conservação, ou a interação e a exploração do homem açoriano com esta da megafauna, qual é o sentimento que ele tem relativamente a esta interação, como é que ele sente esta interação, qual a relevância desta interação e do homem com esta megafauna, repito, e depois se há estes conflitos, se há alguma conflitualidade que iniba, por exemplo, fazer uma política de sustentabilidade sólida e quais são esses conflitos, identificar esses conflitos e depois identificar de alguma forma soluções para que esses conflitos sejam minimizados. Jorge Gonçalves, por favor. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer em primeira circunstância o convite, fui interessado à Federação e é um prazer estar no meio de tantos ilustres palestrantes que vão depois ficar, e eu não tenho essa hipótese porque tenho que ir com urgência para São Miguel e tenho imensa pena não poder ficar. Portanto, em relação àquilo que eu gostaria mais de referir são, eventualmente, os principais são os conflitos que eventualmente possam existir e que existem alguns, de facto, entre o setor da pesca profissional e todas as outras atividades, algumas emergentes e outras já com algum tempo de atividade na região. É preciso que algumas pessoas que estão aqui na plateia sabem perfeitamente que a região tem legislação própria, muita da legislação própria, em relação àquilo que são os conflitos que nós temos em principal circunstância, tem a ver mais com os tubarões de superfície, que são a tintureira, que a gente chama, que é o Blue Shark, porque na região existe legislação própria que está proibida a utilização do estralho de aço, que é um arame que é utilizado na pesca profissional para a captura dos tubarões. Sempre também é preciso que se note que esta situação é uma captura que não é dirigida, a pesca é dirigida ao espadarte e depois como captura acessória apanha-se tubarões de superfície, que é o caso da tintureira Blue Shark. A frota europeia não tem essa limitação, está autorizada a operar fora das 100 milhas com esse estralho de aço. E nós na região também temos uma limitação muito significativa em relação àquilo que são as quantidades que são permitidas como captura acessória do tubarão azul na pescaria do espadarte. Portanto, diria que o palangre de superfície é aquele que mais pode ter impactos negativos naquilo que são os conflitos na atividade. É verdade também que o palangre de deriva tem algum impacto, eu acho que muito residual, naquilo que é a captura das tartarugas. A região também foi pioneira nesta circunstância em adaptar a sua frota e a obrigação de um anzol curvo, que foi testado em vários anos
que impossibilita, não é a sua totalidade, mas limita bastante a captura das tartarugas. E acho que há dados recentes, penso eu, de um estudo que foi feito, que a redução da apanha das tartarugas no espadarte, na atividade do palangre de deriva, é significativa. Também há aqui alguns conflitos também naquilo que é a pesca do atum, mais recentemente naquilo que são estas atividades emergentes que têm a ver com o mergulho para a observação, no caso das jamantas, em que tem criado aqui alguma instabilidade, não digo, se calhar conflitos é uma palavra um pouco forte, mas alguma instabilidade aqui entre os setores. Parece-me que tem havido aqui alguma moderação entre todos os setores para que as coisas possam ter lugar a todo tipo de atividades e que ninguém se atropele uns aos outros. É verdade que tem havido essa situação de que a pesca profissional está à procura do atum e às vezes acontece que o atum está nessas zonas onde as pessoas estão a fazer o mergulho para a observação dos tubarões e também das jamantas e de facto pode gerar ali algum conflito nessa circunstância. Tirando isso, não conheço, não tenho assim muita mais informação daquilo que são conflitos da pesca profissional com esta megafauna, para além de que também a pesca profissional tem, já foi referido aqui pelo Filipe, agora ia-me dando uma branca, a questão da utilização, a pesca profissional utiliza muito aquilo que são as aves para a procura dos cardumes de atum. Portanto, existe aqui uma sinergia extremamente importante e útil daquilo que é o comportamento de uns com os outros. Nós precisamos dos pássaros para encontrar os cardumes, apesar de já haver equipamentos que são os sonares que detectam os cardumes, mas mesmo assim há muitas embarcações que não têm esses equipamentos e por sua vez também acaba por os pássaros precisarem também do setor pesqueiro para fazer levantar os cardumes para que o chicharro de que eles se alimentam e as sardinhas subam à superfície para eles próprios se alimentarem. Portanto, é uma cadeia que é uma sinergia muito bem concebida entre a natureza que faz todo o sentido e não considero que seja um conflito, mas sim uma interação entre o benefício daquilo que é o setor com a natureza em si. Jorge, pergunto aqui se houve em tempos, pelo menos, notícia de interações entre a pesca de fundo, e nomeadamente lembro-me de um exemplo da pesca de lula, mas também de outras pescas, de interações com cetáceos. Há essa percepção do setor da pesca, que essa interação é relevante e é importante aqui na região? Sim, isso não foi só no passado, é no presente, inclusive. Nós temos relatado a quem direito, eu queria só fazer aqui um pequeno à parte que eu acho que é extremamente importante referir isto. Os pescadores do Faial, no seu contexto geral, têm uma ligação muito próxima com o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. São indivíduos que são, às vezes, não acusados, mas de que têm um desenvolvimento um pouco mais à frente do que os seus outros colegas das outras ilhas, porque têm esse conhecimento que nos é relatado também pelo Departamento de Oceanografia e Pescas. E existe aqui uma sinergia muito grande em todo o setor com a universidade. E é preciso que se note que qualquer setor de atividade, e mesmo aquele que é a extração da pesca, sem o conhecimento científico, sem o acompanhamento da ciência, não terá qualquer tipo de futuro. Isto é uma mensagem que deve ser tida por todos nós, que às vezes o setor limita um pouco aquilo que é a informação com medo de que sejam penalizados em algumas circunstâncias. E de facto é verdade que em alguns momentos a informação que é disponibilizada pelo setor por vezes não é utilizada no bom sentido de colaboração, de apoiar às vezes o setor, mas há casos e esta situação tem sido relatada
muitas das vezes aquilo que é a interação negativa dos cetáceos, essencialmente mais uma espécie que é o chamada ruaz, que eu não sei o nome científico dela, não sei se depois o Fontes pode adiantar aqui. Torciopes truncados. Que é uma espécie que tem um problema, que está a ter um problema muito negativo naquilo que são as capturas, não só dos cefalópodes, que são as lulas, mas também nos demersais. Não sei se por falta de alimento optaram por outro tipo de procura de se alimentarem e onde está uma embarcação a pescar são tão inteligentes que enquanto as linhas estão no fundo não fazem nada. Quando nós começamos a subir as linhas e trazem algum peixe, eles sabem perfeitamente que vem peixe na linha e aproximam-se dos barcos, mergulham e vão roubar o peixe às linhas. Portanto, é uma coisa fantástica, porque se a linha não trouxer nada, eles não mergulham, não vão lá. Portanto, é um animal que tem uma inteligência, uma coisa extraordinária neste sentido. E, de facto, nós temos alguns conflitos que ficamos extremamente incomodados, aborrecidos, chateados de que o nosso trabalho está a ser levado, entre aspas, o fruto pelos animais, mas pronto, eles já cá estavam se calhar quando nós chegamos, é uma forma que eles têm de se alimentarem sem muito esforço, são muito inteligentes para isso. São oportunistas. Pronto, então aqui basicamente eu se calhar como o Jorge tem que sair mais cedo, eu passava já a segunda questão ao Jorge, portanto, o que eu identifiquei basicamente a interação da pesca com a megafauna, a pesca regional ou a pesca que se pratica nesta região não é muito intensa. Foi identificado aqui a questão do palanque de superfície e da interação com tubarões, nomeadamente o tubarão azul. É conhecido que a pesca tem como bycatch ou como capturas acessórias, apanha outras espécies de tubarão que são muito menos abundantes e que têm estatutos de proteção muito elevados. Como é que se poderia fazer, como é que se poderia garantir que essa pesca de palanque de superfície, que até não é muito expressiva para o setor regional da pesca, como sabemos, como é que se poderia garantir a minimização dessa interação negativa entre a pesca do palangre e a pesca dos tubarões? Só para dizer mais uma coisa, o tubarão é importante referir que o tubarão azul deixou de ser uma captura acessória para ser um alvo da pescaria de palanque de superfície, quando o espadarte, na realidade, diminuiu a sua, ou aparentemente, pelo menos, diminuiu a sua abundância, o estoque de espadarte diminuiu a sua abundância. Mas como é que se poderia mitigar ou minimizar esse impacto da pesca de palanque de superfície nos grandes plágicos e, nomeadamente, nos tubarões plágicos? A questão é tão simples. Tem que partir. Nós fazemos parte da União Europeia. E existe frota da União Europeia que está autorizada a operar no Atlântico Norte e, inclusive, fora das 100 milhas da Zona Económica Exclusiva dos Açores. Portanto, se criar só medidas para aquilo que é a frota regional, não fará muito sentido, porque até a frota regional não tem muita atividade naquilo que é a pesca do espadarte e praticamente também está limitada já por portarias regionais que limita só a captura, a pesca acidental e não pode utilizar estralhos de aço até às 100 milhas. E agora aqui também há outro pormenor que não se sabe se a jurisdição daquilo que são o mar territorial açoriano, se é até às 100 milhas, se é até às 200. Existe aqui um conflito ainda, que acho que já houve uma decisão, mas que eu não tenho conhecimento dela. Aquilo que é a única coisa que se pode fazer é começar única e exclusivamente por legislação, portanto, comunitária. Não faz sentido criar-se legislação para uma região como é a dos Açores, que não tem um impacto significativo naquilo que é a pesca acidental ou, entre aspas, dirigida ao tubarão, como disse o Filipe, mas sim da União Europeia. E a única solução que existe é a proibição do estralho de aço. Limitará muito aquilo que é a captura dos tubarões. Porquê? Porque se utilizar só o estralho de monofilamento, muito facilmente um tubarão corta o estralho. Os anzóis hoje em dia já são fabricados de uma forma que tem muito pouca durabilidade, tem a mistura de aço cada vez mais é feita também por uma questão de preço e não só,
de ruptura, de degradação rapidamente e ao fim de uns meses o anzol que estará na boca de um tubarão, ele acabará por desaparecer. Se for no estômago, se calhar aí não será tão linear quanto isso, mas alguns irão falecer, como é normal, acontece, mas é a única solução que se pode utilizar para reduzir a captura dos tubarões de superfície. Então achas que a região deveria de alguma forma, vá lá, eu não sei se a palavra certa é pressionar, mas pelo menos influenciar ou tentar influenciar para já as entidades nacionais responsáveis pela aplicação da política comum de pescas e as entidades europeias na perspectiva, porque o mar territorial é até às 12 milhas, mas é verdade que as frotas europeias, por exceção, que normalmente podem pescar em todas as zonas económicas europeias, por exceção a região conseguiu, eu passo a expressão, empurrar essas frotas para além das 6 milhas, das 100 milhas. Portanto, o que poderia ser era haver aqui uma magistratura de influência em que a região tentasse fazer com que as pescarias que fossem de palanque de superfície que fossem desenvolvidas dentro da zona económica exclusiva, pelo menos que aplicasse as mesmas medidas que a região optou para si própria, isto é, se pescas aqui, tens que pescar com as mesmas regras. Achas isso possível? Muito dificilmente vejo essa situação possível, mas não quer dizer de imediato, atenção, de imediato. Acredito que também uma pequena nota que acho que é importante nesta discussão, que é os tubarões de superfície, o caso da tintureira, do Blue Shark, entrou para o CITES, portanto, que é uma plataforma de... Não, foi o Mac. Não, a tintureira também. Também está na CITES? Já está, já foi introduzida. Então não pode ser comercializado? Pode ser com autorização e declarações. Com um certificado pode ser, portanto, houve inclusive uma apreensão de uma embarcação que esteve em São Miguel, um contentor apreendido vários meses, numa situação semelhante a essa situação, mas pode ser, é um princípio de facto de que a União Europeia e as instituições mundiais já começam a ter aqui alguma preocupação nesse sentido. É provável que se nós temos poder, nós temos um pouco, a região autónoma dos Açores é o Estado-membro que faz parte da União Europeia. A região é uma região ultraperiférica que eventualmente pode ir introduzindo algumas medidas como recomendações através do CC-RUP, que ainda agora tivemos na Guiana Francesa a discutir uma data de situações, e que pode ser através de recomendações e pode ser também através do CC-Sul também, que é os Conselhos Consultivos que existem, algumas medidas que levam ou que podem levar a essa insistência no sentido de se alterar aquilo que está. Acredito que num curto espaço de tempo de 3, 4 anos haja desenvolvimentos nesta matéria daquilo que são uma cota para a tintureira, o tubarão azul, e que hajam aqui algumas medidas naquilo que são um período de paragem na altura da desova. Eu acho que isso fará todo o sentido e que irá reduzir significativamente aquilo que é a captura desta espécie. Uma questão só muito rapidamente, porque eu vi uma entrevista que deu aqui o Jorge Fontes, dizendo que de facto o mergulho este ano tinham tido muitas dificuldades em mergulhar com tubarões, de avistamentos tinha sido muito menos, e o engraçado é que a frota pesqueira tem operado nos montes submarinos que ficam mais distantes da costa e tem relatado quantidades significativas desta espécie. Não sabemos se é por falta de alimento mais junto à costa que não se aproximaram tanto, se é por outras circunstâncias, portanto isso caberá eventualmente à Universidade estudar, é esse o papel também, e verificar o que é que está a passar, mas nós temos tido muitos avistamentos e interação com os tubarões fora dessa zona. Desculpa, que só muito rapidamente dar uma chega. Isso que tu estás a dizer é absolutamente verdade. Eu referia-me à dificuldade
nas zonas tradicionais mais costeiras, efetivamente, quando a indústria passou a procurar nos bancos, teve uma abundância muito maior e mais consistente com os anos anteriores, efetivamente. Bem, o nosso tempo vai, já estamos com 17 minutos de conversa. Eu tenho a certeza que só o Jorge poderia ocupar esta hora e meia, ficaria aqui a falar e, portanto, a gente tem que avançar porque ainda temos aqui mais 4 convidados para darem a sua opinião. Muito rapidamente, Jorge, uma opinião pessoal acerca do objetivo das Nações Unidas de em 2030 designar 30% das zonas económicas exclusivas, não é? Ou melhor, do mar, do oceano, 30% não é muito claro, é verdade que isto tem que ser 30% dos oceanos da proteção, com 15%, creio eu, 15% ou 10%, 15% completamente interdita à pesca, mas em concreto, esta meta de em 2030 termos 30%, em concreto aqui 30% seria da zona económica exclusiva, em relação à proteção da megafauna em particular. Eu diria aqui da megafauna que de alguma forma se sente ameaçada nesta região. A tua opinião. Ok, só muito rapidamente, isto levaria-nos, a questão das áreas marinhas protegidas levaria-nos a uma discussão para um outro programa e teria que ser o dia inteiro. Porque há muitas coisas que não estão devidamente esclarecidas e não estão devidamente, a opinião pública ainda acho que tem muito desconhecimento sobre essa matéria. Mas de qualquer maneira, aquilo que é a designação das Nações Unidas da proteção dos oceanos de 30%, sendo um terço como totalmente protegido, notei que a região teve outra opção e optou por 15% e não os 10% daquilo que é a designação das Nações Unidas e da União Europeia. Em relação a... desculpa, eu depois perdi-me agora aqui, posso reformular a pergunta? Não, a pergunta é mais ou menos a tua opinião em relação a esta meta e okay, em particular relativamente à megafauna pelágica. Em relação à megafauna, nós participámos desde o princípio neste processo e tivemos o cuidado de perceber aquilo que era o impacto nas pescarias que o setor ia ter. E também nos preocupámos com a situação da megafauna naquilo que são os tubarões de superfície, não só da tintureira, mas do maco e de outras espécies, e criámos zonas que seriam zonas que são operadas pela frota europeia, mais propriamente a frota espanhola, que nós alocámos áreas que era proibida a pesca a essas espécies, ou a essa pesca, nessas áreas. Portanto, nós tivemos aqui tivemos uma preocupação, de facto, de também criarmos zonas que pudessem proteger o caso das tartarugas, dos tubarões, que têm um esforço de pesca muito significativo da frota da União Europeia. Portanto, isso foi acautelado por nós, foi aceito, não na sua totalidade como nós pretendíamos, porque depois também levantaram-se aqui outras questões que não servem agora aqui para a discussão, mas sim, nós preocupámos com isso e definimos áreas que está salvaguardada a proteção da fauna, da megafauna. Ok, muito obrigado. Agora, uma mensagem-chave que tu darias aos decisores públicos e também ao público em geral, aqui à plateia, sobre a conservação e a gestão sustentável destas pescas na região. Uma frase, o que é que apraz dizer sobre esta temática? Muito sinteticamente, aquilo que eu diria era que é necessário cada vez mais conhecimento, cada vez mais informação para melhor decisão. É as palavras que eu mais poderia dizer aqui, no sentido de todas as decisões que nós possamos tomar em decisão ao futuro, todas elas sejam acompanhadas do conhecimento, da ciência, porque só assim é que nós conseguimos evoluir, é que conseguimos dar passos significativos àquilo que é a sustentabilidade de todos os recursos, seja da megafauna, sejam de todos os recursos piscícolas demersais, pelágicos, tudo. Sem esse conhecimento, nós não conseguimos dar passos significativos rumo ao futuro. Muito obrigado, Jorge. Boa viagem. E muito obrigado por esta participação, penso que foi bastante elucidativa. Peço uma salva de palmas ao Jorge à participação do Jorge. Muito obrigado.
eu só queria acrescentar, e dizendo isto muito rapidamente, eu sou pescador com muito gosto e sou pescador profissional, embora não exerça muito a atividade neste momento. E tenho única e exclusivamente a 4ª classe. Era só isso para que as pessoas possam perceber. Muito bem. Há pessoas que têm muito mais habilitações literárias e que não têm a sensibilidade e o conhecimento que tu tens. Às vezes isso é que é o mais importante neste caso. Muito obrigado, Jorge. Boa viagem para São Miguel e até uma próxima oportunidade. Bem, e vamos continuar agora aqui. Se calhar, esta questão dos conflitos, portanto, os conflitos, as interações, e isso, neste caso, interações tanto positivas como negativas, a identificação dessas interações, mas mais aquelas que são conflituantes entre as diversas atividades que se praticam no mar, e portanto, eu gostava de ouvir o Gilberto Carreira. Okay, muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Bem, relativamente aqui à questão dos conflitos, eu diria que há 3 tipos de conflitos mais um, quer dizer, entre setores, eu diria que são mais ou menos 3 mais 1. A pesca é evidente, é uma atividade que extrai biomassa e, portanto, é normal que, e é uma atividade antiga, é das primeiras atividades a serem exercidas no espaço marítimo, portanto, é normal que seja uma atividade com bastante presença no espaço e, portanto, tem implicações diretas com a interação com outros setores, nomeadamente agora com a questão a que estamos aqui a discutir, que é a questão da megafauna e dessa problemática. Relativamente à pesca, foi muito interessante esta conversa que tivemos aqui com o Jorge, porque realmente a mim parece-me que um aspecto fundamental é este, ou seja, a região autónoma pode efetivamente tomar medidas. Algumas destas medidas que falámos aqui são medidas com impactos diretos na megafauna e que tentam reduzir muito das pressões que são exercidas sobre essas espécies. Mas, evidentemente, a região tem os poderes limitados para poder obrigar outras frotas, por exemplo, a aplicarem essas medidas. Portanto, eu penso que há aqui uma questão que em paralelo deveria existir, que era uma questão estratégica. Devia haver uma abordagem estratégica de agir em paralelo noutros teatros, nomeadamente, no caso da pesca, onde isso é possível, ao nível da política comum de pescas, etc., devia de haver outro tipo de atividade, um bocado de soft power, para tentar, a pouco e pouco, fazer demonstrar às autoridades comunitárias, e não só, que na região a administração local, com os seus poderes limitados, está a fazer o seu trabalho. Portanto, isto é evidente que isto não é uma coisa que se consiga de um momento para o outro, mas com o tempo e com a autoridade moral das autoridades locais, para poderem demonstrar externamente que fazem o seu trabalho, talvez seja possível no futuro. Isto tentando, obviamente, também congregar outras regiões ultraperiféricas que têm o mesmo problema. Portanto, eu penso que aqui estas medidas são importantes, mas tem que haver um trabalho paralelo de tentar convencer os decisores em outros níveis de que é importante olhar para as regiões ultraperiféricas, para as zonas que têm dificuldades neste aspecto e, portanto, que essas medidas depois sejam tomadas também em consideração. Aliás, desculpa só, Gilberto, aliás, as regiões ultraperiféricas são designadas também com base na sua biodiversidade. Exatamente. E, portanto, poderia ser aí um ponto. Isto que acabaste de dizer, no fundo, responde à questão 2, que era, portanto, como é que se pode mitigar esta questão. Mas tinhas dito que havia de ter este tipo de conflito e falaste essencialmente na pesca. Os outros 2 são as marítimo-turísticas, evidentemente, em que eu diria que há uma competição essencialmente por espaço, que pode ser resolvida através de gestão espacial, por exemplo. As áreas marinhas protegidas podem ser um importante instrumento, a regulamentação, se bem feita e tendo em consideração a participação de todos os stakeholders também, porque não se pode tomar medidas de cima para baixo, portanto, as medidas têm que ser, não direi consensualizadas, mas têm que ser pelo menos negociadas. E depois também a questão do tráfego marítimo, mas na questão do tráfego marítimo, portanto, a questão das marítimo-turísticas, a região pode efetivamente tomar medidas, tem autonomia para isso e pode fazê-lo, e portanto é o que se espera que a administração regional faça. Na questão do tráfego marítimo também é uma das grandes pressões sobre a megafauna, mas aí a nossa
mais uma vez, o poder da região autónoma, por exemplo, para tomar medidas unilateralmente também é muito limitado, com a dificuldade acrescida que, neste caso, as decisões que são tomadas não são ao nível comunitário, portanto, são extracomunitário, portanto, aí nós temos, a nossa distância é maior para podermos influenciar o palco comum onde as decisões são tomadas. Portanto, o que é que a região aqui pode fazer? Bem, pode emitir, por exemplo, guias de boas práticas, etc. E, portanto, isso vai fazendo, nomeadamente ao nível também da frota local, de transporte, por exemplo, do tráfego marítimo que é feito localmente. Isso tem sido feito lentamente, mas pronto, é um trabalho de todos os dias, não é? Depois há uma outra, essa mais um que eu pus, é uma situação que eu penso que se vai colocar. Não sei se vai colocar ou não, mas eu tenho... Algo me diz que sim, é uma questão meramente intuitiva, mas que nós já estamos a ver os primeiros sinais e nós não sabemos ainda quais vão ser realmente os resultados, as consequências disso, que é a questão da defesa. A defesa é um setor que vai aumentar, é evidente, ele vai aumentar não só a título da experimentação, de equipamentos militares, etc. Portanto, os Açores de certeza que vão ser um sítio que vai estar no centro, eu diria eu. Por isso também existe aí a zona livre tecnológica, que vai ter, evidentemente, vai ser usada também para esses propósitos, penso eu. Mas de qualquer forma, a questão da utilização do espaço marítimo para efeitos militares, não só ao nível de teste de novas tecnologias e isso, mas também para para atividades beligerantes. Portanto, nós temos de estar preparados para isso. Não direi no curto prazo, talvez no médio, no longo prazo, mas isso é uma coisa que vai acontecer. E ao acontecer vai ter consequências também para a megafauna. Isso é uma coisa que vai estar em cima da mesa, diria eu. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Eu passava para ir aqui calando e fazer ping-pong. Eu passava à Tânia Pipa. Olá, Tânia, estás-me a ouvir? Olá, bom dia. Já agora, muito obrigada pelo convite e peço desculpa por estar aqui a falar para a Câmara, basicamente. Bem-vinda. Portanto, a questão para ti era essencialmente a mesma colocada para o Gilberto e para o Jorge. Era, portanto, identificar aqui principais conflitos, esses conflitos que decorrem, conflitos, eu também diria que também era bom identificar sinergias, mas essencialmente aqui por questões mais de relevância, era neste contexto, era identificar os conflitos decorrentes da interação entre os homens e essa megafauna. Ok, relativamente aqui à megafauna, no caso das aves marinhas, mais em concreto, que é aquilo em que eu trabalho mais, as aves marinhas é sempre aquele caso um bocadinho diferente, não é? Porque nunca podemos falar só de mar, temos que falar sempre de terra e mar, e a maior parte dos conflitos em que nós de facto conseguimos ter algumas soluções, infelizmente, maioritariamente são em terra, o que também não são tão fáceis assim de conseguir resolver. Estou a falar do caso, por exemplo, dos predadores introduzidos, estou a falar da poluição luminosa, da própria gestão de resíduos, que podia ser muito mais eficiente, porque nós não vamos lá, a questão do lixo marinho só vai lá com a gestão de resíduos. E estou a falar depois também, agora relativamente ao mar, eu ponho bycatches, mas eu não considero bycatches, porque ali o Jorge falou muito bem. Felizmente, a região, no caso das aves marinhas, o que há são interações, não há bycatches, pelo menos que eu saiba daquilo que está reportado. E eu acho que nós temos um bom programa de monitorização em que tem essa informação muito bem compilada. Acho que somos um bom exemplo nesse aspecto. Agora, para lá das 100 milhas, muita coisa pode acontecer. E no caso das aves marinhas, sendo espécies altamente migratórias, e quando falo aqui altamente também pelágicas, nós não podemos concentrar-nos só na questão local. Em termos de conservação, temos que nos focar a nível atlântico, não é? Porque se calhar não tens bycatches aqui nos Açores, mas na África do Sul e no Brasil tens grandes níveis de bycatches. E quando falas neste tipo de espécies, principalmente na população adulta, em que não é, elas nascem aqui, fazem a sua casa aqui, basicamente nós temos uma grande responsabilidade enquanto região proteger estas espécies. Por isso tens bastantes conflitos que eu acho que devemos nos focar não só no mar, mas em terra, no caso das aves marinhas, isto é claro. Depois acabas por ter muita... Ainda, infelizmente, felizmente já se deram alguns passos, mas ainda há muita lacuna de informação em termos de avaliação do que se passa com as espécies, das avaliações populacionais. Tens algumas avaliações e algumas ilhas muito restritos, mas a nível do que se passa com as populações nas ilhas, a informação ainda é muito incipiente, diria quase até residual.
à exceção, se calhar, por exemplo, de algumas colónias onde trabalhamos, mas claramente por falta de recursos, não só dos stakeholders, mas também da administração. Isso é outra das lacunas que nós temos que continuar a batalhar nesse aspecto. Relativamente à pesca, como eu já disse, eu acho que em termos de... As aves marinhas não têm assim propriamente um conflito nem com a pesca, nem com as maritimoturísticas, porque o Gilberto já falou e muito bem. Basta uma regulamentação mais acertada, com não haver tanta movimentação neste caso, tanto tráfego nos períodos de nidificação ou a zona junto às colónias, já resolvia bastante. Qualquer possível conflito que seja um impacto muito maior, e acho que é um bocado nesse aspecto, porque infelizmente a nível de alterações climáticas nós só vamos conseguir realmente resolver este problema e ajudar aqui estas ameaças e que as aves marinhas consigam adaptar a estas mudanças, estes eventos cada vez mais estocásticos e cada vez mais drásticos com áreas marinhas protegidas, só assim é que lá vamos, para que elas possam de alguma forma conseguir adaptar-se a estas mudanças, ter zonas de proteção no take ou de proteção alta. Se calhar no nosso caso, por exemplo, grande parte da região, como não tem grande efeito, nós não temos grande problema com a maior parte das atividades de pesca. Acho que é um bocado por aí. Nós tínhamos inclusive uma das ibas identificadas, que era o corvo-foro, que maioritariamente a pesca que lá se faz é linha de mão. Eu acho que não é propriamente uma atividade que seja prejudicial às aves marinhas, ou que não consigam coexistir. Acho que é mais por aí. Acho que disse mais ou menos a questão. Nós precisamos é de trabalhar mais só em terra e mar e ter também atenção que muitas vezes as medidas que são tomadas, há muita flexibilidade das leis europeias, infelizmente, e que a região pode fazer as suas leis em termos de região autónoma, mas depois em termos europeus, como é o caso das áreas marinhas protegidas e tudo, não temos grande autonomia e sabemos bem como é que estas questões são. É muitos jogos de bastidores em que, de facto, concordo com vocês todos, temos mesmo que ter muito mais poder para poder defender a megafauna na região, e só assim é que poderemos fazer isso. E trabalhando sempre com os decisores políticos, com todos os stakeholders e particularmente também com uma grande sensibilização da população local, porque eu acho que nós temos capacidade para realmente passar aqui uma mensagem forte, que realmente os Açores são uma zona que felizmente, se as medidas forem aplicadas e se todos trabalharmos em conjunto, podemos de facto tentar aqui tomar algumas medidas. Nem relativamente, acho que basicamente em termos de conflitos é um bocado isso. Nós não temos mais conflitos com ameaças terrestres, que tem que se resolver, como já há coisas que poderíamos fazer, como erradicação e controle, que infelizmente fazem-se muito pouco na região e que em outras ilhas e arquipélagos têm tido bastante sucesso. Infelizmente a nossa legislação nesse aspecto é é muito permissiva, digamos, ou seja, é tão flexível que não permite também que... o processo é sempre muito moroso. Eu falo, por exemplo, para terem uma ideia, uma coisa muito concreta, nós temos a monitorizar uma colónia há 10 anos. No Corvo continuamos com níveis de predação muito altos e nunca mais se fez nada efetivamente, e nós temos graves problemas nesse aspecto. Relativamente à poluição luminosa, eu acho que era muito fácil também de resolver com regulamentação regional, ou seja, lá está, tudo isto passa pelos decisores políticos, de facto conseguirmos chegar a eles e que haja uma regulamentação regional para coisas muito locais que possamos fazer. Mas se calhar as maiores ameaças, como já foi referido, não está tanto nestes usos a nível local, mas estão muito mais a nível fora da nossa área e da nossa jurisdição. Ok, muito obrigado. Bem, também aqui a Tânia entrou aqui já pela questão 2, quer dizer, apontar aqui para várias soluções que poderiam ser implementadas e que se calhar têm de ser tornadas mais eficazes, pelo menos, para a proteção destas aves marinhas. E é verdade que se os maiores conflitos é em terra, as aves marinhas fazem parte, são um elo importante, ecológico importante, de todo o ecossistema oceânico, nomeadamente para a epipelagem. Jorge Fontes, por favor. Olá, muito bom dia. Eu, concordando com praticamente tudo aquilo que foi dito até agora e sublinhando alguns aspectos que me parecem mais relevantes, vou procurar ser um pouco disruptivo e falar numa perspectiva um bocadinho diferente. Esta questão dos impactos e dos conflitos é uma avenida de dois sentidos. Nós, tendencialmente, e até agora temos estado a falar essencialmente no impacto da pesca na megafauna e nas atividades que dependem da megafauna, mas também é verdade que há uma percepção, não quer dizer que seja a realidade, mas há uma percepção de que o ecoturismo e a exploração e a própria megafauna, do ponto de vista da expectável aumento da abundância,
proveniente ou em resultado das medidas de gestão e conservação, também vão potencialmente aumentar estes conflitos e o overlap entre atividades humanas, extrativas sobretudo, e a megafauna. Eu lembro, por exemplo, quando se começou a fazer o shark watching com chumming, ou seja, com engodo, a atrair os tubarões, obviamente que os hotspots, as zonas de maior interesse para o mergulho com tubarões, são também zonas de interesse para a pesca, porque naturalmente os predadores só procuram habitats e zonas normalmente onde têm uma boa disponibilidade de alimento. E a mesma coisa fazem os pescadores, e por vezes conflituando, naturalmente. Lembro-me que, aliás, posso falar da minha experiência pessoal, inclusivamente que motivou a criação foi uma das motivações para criar esta nova linha de investigação, baseada no desenvolvimento de metodologias minimamente invasivas para avaliar o comportamento de escala fina, precisamente para compreender o que é que acontece, por exemplo, aos tubarões, depois de serem atraídos a uma zona que também é um banco de pesca, porque havia, de facto, e há essa percepção de que, ao atrair tubarões com engodo para zonas de pesca, esses animais se vão, porventura, tornar residentes e vão competir diretamente com os pescadores pelos mesmos recursos. Ora, e aqui passando já para a solução, como é que se soluciona isto? Bem, em primeiro lugar, é fornecendo informação que permita efetivamente clarificar esta questão e perceber se isto é uma percepção ou se isto é a realidade. E se for a realidade, que medidas de mitigação é que se podem introduzir. Para já posso-vos dizer que os nossos dados mostram que os tubarões azuis, no caso em concreto, sendo animais altamente migratórios e não sendo residentes, não se tornam mais residentes. Aliás, o que os nossos dados mostram é que, depois de retirar o estímulo, os tubarões continuam a dispersar e continuam a explorar aqueles habitats pelágicos, epiplágicos, os montes marinhos e os taludes das ilhas, e portanto não se tornam, pelo menos não temos nenhuma informação, nenhum dado que indique que eles se tornam mais residentes do que habitualmente seria expectável. Depois há outra questão também muito interessante, tem a ver com, por exemplo, e neste momento acontece um crescimento muito interessante das atividades marítimo-turísticas, nomeadamente aquelas que nós gostamos de considerar que são não extrativas, porque efetivamente não exploram a biomassa no sentido destrutivo, mas que podem ter outros impactos, por exemplo, quando nós estamos a falar de uma atividade que cada vez mais introduz perturbações maiores ou menores pela presença humana, a presença de barcos, pelo tráfego marítimo, etc., em zonas sensíveis. Estou a falar de zonas, por exemplo, de agregação de juvenis, por exemplo, dos tubarões-martelo, que é um produto que tem sido cada vez mais explorado, talvez com o expoente máximo este ano, em que já há várias empresas a oferecer este tipo de mergulho com tubarões juvenis de martelo, que é uma espécie ameaçada, e que tem cujo habitat essencial nos Açores, em particular, sendo uma zona de maternidade, uma zona de nursery, tem uma importância desproporcional para a conservação da espécie, é preciso também termos cuidado com estes impactos que não estão diretamente relacionados com a extração de biomassa. E isto tem que ser considerado e tem que ser discutido, e obviamente é preciso informação, como dizia o Jorge, é preciso informação para decidir. Há outra questão que também é um bocadinho, por vezes pode parecer lateral, mas que acaba por ter um paralelo com o whale watching e a caça à baleia e a baleação. Não é possível fazer numa região as duas coisas. Oferecer whale watching de qualidade e caça à baleia, seja ela subsistência, ou seja ela tradicional, ou seja ela comercial, seja lá o que for. Na minha opinião, e penso que na maior parte das pessoas que pagam um produto de valor acrescentado, não são coisas compatíveis. Da mesma forma, o mergulho com tubarões e a pesca com tubarões, mesmo que não seja feita cá, mas só a imagem, a questão da imagem, por exemplo, de nós termos, embora nós saibamos que, conhecendo nós a dimensão extra de utilização do habitat extra-regional ou extra-ZE dos Açores, por exemplo, no caso dos tubarões, das jamantas e outra megafauna dos cetáceos, o facto de haver, por exemplo, uma imagem que é projetada como os Açores, por exemplo, como um santuário de tubarões, ou não ser permitido, ou não haver, enfim, não haver a imagem, a ser projetada a imagem de que nos Açores são descarregadas não sei quantas centenas de tubarões, no mesmo porto onde estão a sair os barcos que vão fazer mergulho com tubarões, são duas questões que são de imagem, mas que também são incompatíveis e que podem pôr em causa, efetivamente, digamos que a sustentabilidade e sobretudo a imagem, e como falámos há bocado e se discutiu a seguir à apresentação da Adriana, a questão da imagem também é muito importante na resiliência de um determinado destino turístico a outros fatores externos.
Obviamente, havendo dificuldade em recrutar turistas para uma determinada atividade, imagina-se que, diria que é senso comum, havendo uma dificuldade de recrutamento, naturalmente as pessoas vão optar por aqueles sítios onde sentem que se está a fazer mais para a conservação daqueles ícones que elas procuram observar e que fazem um investimento grande, como ficou demonstrado aqui na apresentação, na última apresentação. E relativamente, enfim, às soluções e também pegando um bocadinho na questão do 2030, que foi aflorada também e que sim, mas isso já podemos falar mais à frente. Já vamos lá. Bem, eu não me alongo mais, só para introduzir aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. Ok, obrigado. Quer dizer, na realidade, cada um introduz as perspectivas que são mais familiares, e é daquelas que são mais familiares. E é verdade, esta questão da imagem, para mim, uma vez em Reykjavik, como fortemente ver barcos baleeiros ao lado de barcos de whale watching, onde as duas indústrias coexistiam, mas que não deixou de ser, pelo menos para mim, bastante impactante. Vamos continuar. Miguel Cravinho. Olá, Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Estás por aí, então, eu coloco aqui a questão de, precisamente aos outros, a percepção da conflitualidade que existe entre atividades humanas e, vá lá, a conservação destes organismos da megafauna aqui na região dos Açores. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de partilhar essas reflexões convosco, embora não seja de forma tão eloquente quanto os meus colegas de painel. Em todo o caso, vou dar o meu melhor. Eu estou aqui na qualidade de presidente da Assembleia Geral da AOMA, que é a Associação dos Operadores Marítimos dos Açores, que integra cerca de 50 associados em todas as ilhas dos Açores, em múltiplas atividades que vão desde o mergulho, ao charter sailing, à pesca turística, ao whale watching, ao lugar de embarcações, etc. Pronto, feito este disclosure e relativamente à questão em concreto, gostaria de dizer que, acompanhando o fórum, achei muito importante a apresentação da Adriana Ressurreição, que de facto colocou o foco na perspectiva que, do ponto de vista dos operadores marítimo-turísticos, é fundamental. Nós estamos numa fase histórica da nossa economia insular, açoriana, em que estamos a fazer uma transição daquilo que são que é o peso de atividades primárias e a transição para uma economia mais sofisticada, com um peso mais significativo dos serviços, e dentro dessa perspectiva, naturalmente, que a atividade turística cumpre uma parte bastante importante e significativa já no PIB regional. As atividades marítimo-turísticas já vão com mais de 20 anos, digamos, de consolidação, e neste momento já ocupam uma parte significativa, quer na promoção do destino, quer naquilo que tem sido os diversos produtos oferecidos, vamos chamar, pelo Mar dos Açores, na oferta desse mesmo destino. Toda a gente viu esta transição entre promover os Açores com base na Montanha do Pico, na Lagoa do Fogo, das Sete Cidades, na região de São Cristo, e para transitar essas imagens para a imagem da baleia, a imagem dos golfinhos, a imagem da tintureira como fatores de atratividade do destino. Posto isto, é importante lembrar que... Miguel, por favor, direto ao assunto, que a gente tem pouco tempo. Interações
ou conflitualidade entre atividades humanas e megafauna. Portanto, megafauna, aqui no sentido mais lato, incluindo desde os tubarões, cetáceos, aves marinhas, tartarugas, jamantas, etc. O tempo vai adiantando, eu sem desprimor e sem achar que esse assunto é interessante, mas gostaria que focasse essencialmente neste assunto específico que estamos aqui a discutir. Obrigado. Obrigado, Filipe. Sim, esta pequena introdução era apenas para concluir que, sem haver um ecossistema saudável, as atividades marítimo-turísticas com base na observação da megafauna nunca terão, digamos, o sucesso que toda a gente espera. É evidente, para quem segue como utilizador do mar, que os ecossistemas já apresentam claramente sinais de alguma degradação, há conflitos nas atividades, em áreas que já eram de reservas naturais e que continuam a ter, digamos, atividades de pesca e que têm sinais claros dessas atividades. Outras zonas que ainda não têm estatuto de proteção, por exemplo, como o Ambrósio, há situações em que estão mergulhadores a mergulhar, quando se diz que é o melhor sítio da Europa para ver jamaicas e depois há embarcações em pesca, e essas situações replicam-se em vários sítios. O que é facto é que, e para não estar a alongar e para não estar a massacrar com exemplos concretos, o que eu diria é que falta-nos aqui alguma coragem para avançar de forma mais consistente. O processo das áreas marinhas protegidas foi um processo necessário, é um processo que é urgente, mas que infelizmente parece-me que não está a ter, digamos, a despertar o interesse que deveria estar a despertar em todos os níveis para conquistar esse objetivo de forma mais rápida. Particularmente nas zonas costeiras, a necessidade de se atuar é evidente. E, portanto, parece-me de concluir que as atividades marítimo-turísticas poderão dar um contributo importante, não só em matéria de educação ambiental e de literacia, porque quanto mais valorizado for este recurso pela comunidade, maior valor ele terá em termos de necessidade, de estatuto e de justificação da sua proteção. Ficava-me por aqui para não estar a roubar-vos muito tempo. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Era bom que tivesse aqui presencial, em vez de ser desta forma remota, mas também funciona. Eu saltaria, porque a maior parte das pessoas já começou a entrar na segunda questão, que era a questão de como é que se resolve estes problemas de conflitualidade e se calhar poder-se falar deles em várias perspectivas. Certamente que há várias perspectivas, já há vários mecanismos para poder resolver esta conflitualidade que foi identificada. Eu aqui saltaria já para mostrava a segunda e a terceira questão, porque na realidade a segunda questão coloca o que é que se pensa sobre os 30 vezes 30 e no fundo o que é que se pensa sobre o aumento das áreas marinhas protegidas, e é claro que é um mecanismo que poderá mitigar essas interações negativas entre as atividades humanas e a megafauna. Gilberto, por favor. Obrigado. Então eu vou fazer aqui uma amálgama do que tinha aqui apontado. Desculpa, temos pouco tempo. Exatamente, vou tentar ser rápido. E eu não quis cortar. Eu, basicamente, relativamente àquilo que podem ser ou não as decisões, as melhores soluções para gerir, para a gestão, eu acho que isso é algo que tem que ser sempre feito, tem que ser sempre decidido com a participação de todos os interessados. Quer dizer, como eu disse há bocado, soluções de cima para baixo é para esquecer, não funcionam, são contraproducentes, portanto eu penso que aí tem que haver um esforço grande de envolvimento de todos.
Em termos de gestão de coisas concretas no terreno, eu acho que não podemos nunca descurar uma coisa que está aí à vista de todos, que é a questão das novas tecnologias de detecção remota, veículos autónomos, etc. Tudo isso nada disso está propriamente desenvolvido, existem muitos projetos a tentar desenvolver soluções e eu penso que isso agora é uma grande prioridade. Mas também não podemos pensar que isso é uma panaceia para tudo. Então, a ocupação do espaço continua a ser essencial para garantir que a gestão é bem feita. E para isso, por exemplo, eu aqui diria que proteger o espaço marítimo, por exemplo, da atividade da pesca, diminuindo, por exemplo, a presença de barcos de pesca, de embarcações de pesca no espaço, pode ser em determinadas circunstâncias, de acordo com os objetivos definidos inicialmente, etc., 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 uma coisa boa, do ponto de vista da megafauna e do ecossistema, mas tem um outro lado, que é o lado de não haver presença no terreno. Os navios de pesca também são presença no terreno. Isso é muito importante. Nós temos que ocupar o espaço de alguma maneira para poder depois geri-lo, senão não é propriamente gestão. E eu acho que aí o Estado, quando toma medidas neste aspecto, tem que ter a outra parte das medidas. A outra parte das medidas tem que assegurar a presença no terreno. Tem que ter navios, tem que ter operacionais a poderem ir aos locais e avaliar, etc. Portanto, acho que isso aí é uma questão que é muito importante. Relativamente à questão da opinião relativa à meta dos 30%, que vem da Convenção da Biodiversidade, etc., e da ONU, o que é que acontece? O que acontece é que eu acho que, sendo possível, tanto quanto possível, isso não deveria ser uma matéria de opinião. Portanto, eu acho que não deve ser uma questão de opinião, de percepção pessoal, se uma pessoa está a favor ou contra, ou se concorda ou se não concorda. Eu acho que isso é uma daquelas metas que têm que ser definidas de acordo com a evidência disponível. Eu acho que isso é que deve ser a grande preocupação de quem toma as decisões e quem põe os processos a funcionar. Há evidências, sim ou não? Há evidências para 30%, ou serão 50%, ou serão 10%? Eu penso que aquilo que são os objetivos internacionais não são que seja de 30% em todo lado. Os oceanos têm de estar protegidos em 30%. Mas há zonas onde provavelmente será necessário proteger mais do que 30%. Se calhar 40%, se calhar há sítios onde é preciso proteger 100%, eu não sei. Agora, há sítios onde pode não ser necessário 30%, pode ser 15%. O que eu acho importante é saber, senão tomar medidas desta natureza sem haver evidências é que é uma coisa que não pode acontecer. Portanto, eu espero que não aconteça, acho que não deve acontecer, mas, portanto, eu acho que, ou seja, eu diria que aqui não é tanto uma questão de opinião, é uma questão de haver evidências. Evidências, dados, e depois definir as metas em particular de acordo com aquilo que se pretende realmente. Garantindo, no fim, depois, os tais 30% que eu espero que tenham sido definidos de uma forma com base em evidência. Agora, outra questão que eu digo em termos de desafios muito importantes aqui, por exemplo, neste processo que sabemos que está a decorrer na região para definir os tais 30% de áreas marinhas protegidas, eu acho que há um desafio primordial, que é o desafio da prestação de contas das autoridades públicas. É muito importante que os cidadãos tenham acesso, após a tomada das medidas, à avaliação. E os decisores têm que demonstrar aos cidadãos que aquelas medidas tiveram os resultados que foram prometidos. Portanto, isso é muito importante. Como é que isso se faz? Uma solução, talvez, uma solução, um tipo de solução, de solução que acho que é possível de ser feita, mas que é exigente e é um desafio realmente, é que tem que se estabelecer aquilo que se chama a baseline no momento em que são implementadas as medidas. Portanto, nós neste momento, se no dia em que forem implementadas os 30%, nós temos que saber qual é o ponto de situação naquele dia, que é para, a partir daí, a monitorização corresponder a uma verdadeira avaliação da situação. A situação vai melhorar, vai piorar, o que é que melhorou, o que é que piorou daqui para a frente. Portanto, é muito importante os cidadãos serem informados e terem dados concretos, e isso compete aos decisores que vão tomar as medidas, que é informar os cidadãos, dotá-los de toda a informação necessária. Portanto, eu diria que este, para mim, é aquilo que me preocupa, que é a necessidade de haver uma baseline, o mais depressa possível. Podia ser, por exemplo, uma campanha do tipo arquedaço, bastante reforçada, digamos assim, para poder fazer então o ponto 0 do gráfico.
E a partir daí... Mas isto para megafauna? Para megafauna, por exemplo, sim, sim. Neste caso, para megafauna. Ou seja, é muito importante essa parte, porque caso contrário, não vai ser possível avaliar. Vai ser uma situação de facto, foram tomadas as medidas. Infelizmente, isto é uma coisa que acontece em muitas áreas da governação, que é não há prestação de contas a posteriori. Eu parece que os investigadores ficariam contentíssimos se a administração decidisse montar um programa de monitorização para megafauna, como tem montado para outros organismos e para outras atividades humanas. Obrigado, Gilberto. Tânia, por favor, já disseste aí várias vezes, ou melhor, já elencaste algumas questões, nomeadamente a questão da que se a legislação, não interessa haver muita legislação, aliás, interessa haver legislação que seja realmente objetiva e que se possa ser aplicável e que depois que ela possa ser eficaz. E referiste questões referentes às ameaças principais que as aves marinhas enfrentam, nomeadamente as espécies introduzidas e os predadores em particular. Queres elaborar um bocadinho mais sobre isto e elaborar sobre essas associações que existem para as ameaças que as aves marinhas se situam ou enfrentam e a tua opinião acerca dos 30% vezes 30% aplicado às aves marinhas, neste caso, ou à megafauna em geral? Obrigado. Ok, relativamente às ameaças que eu já tinha... Temos que ser... Sim. Que eu já tinha identificado. Eu acho que o maior problema é um bocado o que o Gilberto já disse. Ainda há muita falta de conhecimento em algumas ilhas, não há baseline sequer, e quando não tens isso, depois é muito difícil tu tomares medidas efetivas de conservação. Mas há sítios em que de facto já o fazem, que nós temos que ser um bocado mais céleres, ou seja, não ser tão burocráticos, entre aspas, e temos de facto passar à ação. Porque a verdade é que passam-se décadas e nunca fazemos nada. Estamos constantemente a discutir estes problemas, mas depois não avançamos. E isso é um problema em termos de conservação, principalmente nestas espécies que têm tantos efeitos cumulativos, não é? Tantas ameaças que acabam por ser cumulativas. Não estamos a falar de... e que vão ter efeitos não só na população adulta, mas como nas populações vindouras. Por exemplo, no caso da poluição luminosa, eu acho que, como eu já disse, acaba por ser essa falta de regulamentação em termos de poluição luminosa. Ok, vão fazer mais de 30 anos que se salvam cagarros, mas em termos de regulamentação há muito pouco, e ainda há bem pouco começaram a alterar as luminárias e as luzes, e só pensaram em termos de eficiência energética, esqueceram-se todo o impacto que podia haver na biodiversidade, e de facto nós temos que começar a pensar em termos de temos que ter aqui medidas mais integradas, ou seja, com todos os setores da sociedade envolvidos, para que estas medidas sejam as mais efetivas, não só em termos de conservação, mas mesmo pela sociedade em geral. Falo, por exemplo, no caso tinha-se evitado este problema dos LEDs de 3.000 altamente brancos e 4.000, como foi o que aconteceu, se bastava todos os intervenientes se estivessem sentado à mesa e de facto utilizassem medidas mais efetivas e passássemos para uns LEDs, por exemplo, 2700, que ainda tem o branco, ainda continuam a atrair peixe no caso dos pescadores, mas de facto já não tem tanto efeito prejudicial para as aves marinhas. E mostramos neste caso, neste aspecto desta ameaça. Relativamente às áreas marinhas protegidas, como já foi aqui bem falado, eu acho que isto é um processo que não vale a pena parar, nós temos que avançar. Podemos de facto, e concordo também com o Gilberto, tem que haver mesmo uma situação de base para que essa avaliação seja correta. A minha questão é, será que nós conseguimos, depois que esta vigilância, não é, que esta monitorização seja efetiva? Porque até agora os dados que eu sei que existem das áreas marinhas que estão consideradas na Europa, 86% não é efetivo. Ou seja, estão criadas no papel, entre aspas, mas depois na prática pouco funcionam. E nós não queremos isso, de facto queremos que estas espécies cada vez consigam adaptar-se mais às alterações climáticas. As áreas marinhas protegidas são essenciais para que haja recuperação da biodiversidade em geral e para que os efeitos antropogénicos cada vez sejam mais diminuídos. Acho que é nessa questão que nós temos que começar a pensar e, na minha opinião, sinceramente, e enquanto país, nós temos que as áreas marinhas protegidas têm que avançar. Há muita coisa para melhorar. Há conflitos para resolver, mas se continuarmos só a focar-nos nesse aspecto e não avançarmos, basicamente quem sofre com isto é a biodiversidade e as aves marinhas em particular,
que nós ainda não sabemos que efeitos é que terão. Conhecemos muito mais os efeitos que existem em terra, mas nos efeitos a nível de mar, ainda agora me preocupa-me um bocado as suas baixas taxas de ocupação que este ano está a acontecer na maior parte das colónias com o cagarro. Não sei se isto pode estar alguma razão. Provavelmente isto pode ser questões oceanográficas, este aumento de temperatura também não tem contribuído propriamente para em termos de produtividade, por isso eu acho que aqui temos aqui algumas questões que é importante que nós sejamos mais céleres em termos de conseguirmos aqui alguma forma que estes efeitos cumulativos que estas espécies têm tanto em terra como em mar, pelo menos em mar nós consigamos ter algumas medidas mais eficazes, já que em terra infelizmente os processos ainda estão um bocadinho lentos. Obrigado. Jorge Fonte. Bom, eu penso que todas as opiniões que fomos ouvindo até agora são de subscrever e eu concordo com todas elas. Queria só tocar aqui em 4 pontos de forma quase telegráfica. Quando nós retiramos 30% ou reservamos 30% do espaço disponível à pesca para reservá-lo ou para tornar no take, temos que pensar o que é que vamos fazer à frota, o que é que vamos fazer à pesca, ou seja, temos que reestruturar, isto tem que ser acompanhado de uma reestruturação do setor extrativo, com todas as ramificações sociais e económicas importantes que daí advêm. 2, é preciso ser acompanhado de outras medidas de gestão. Não podemos ficar à espera que reservar 30% ou proteger 30% do oceano vai resolver todos os problemas da gestão e da conservação e da sustentabilidade. E há vários métodos e há várias medidas, algumas clássicas, outras mais modernas ou mais recentes, que têm de acompanhar necessariamente a proteção dos 30% ou mais. Outra questão muito importante é o accountability, que também já falámos aqui. As pessoas que abdicam de um determinado recurso ou de uma determinada área têm que receber informação em tempo útil sobre o desempenho e sobre a persecução ou se conseguimos ou estamos a conseguir ou não atingir os objetivos. Por isso também é importante ter os baselines, mas é importante ter o acompanhamento para perceber se aquelas expectativas que foram criadas estão a ser cumpridas ou se é preciso mudar alguma coisa para conseguirmos chegar a esses objetivos. E a fiscalização é fundamental também, não é fácil. Eu concordo com o Gilberto, acho que temos hoje em dia capacidades que não tínhamos até há muito pouco tempo, mas não estão prontas, é preciso desenvolvê-las e é a única forma de nós termos também presença, concordo, a presença não tem que ser só com barcos de pesca, pode ser com investigação, pode ser com marinha, etc. Mas eu penso que todos estes pontos são fundamentais. E finalmente temos a questão dos grandes migradores que, como foi, penso que ficou bem claro depois desta manhã, se já não o era suficientemente claro, que talvez haja pouco ênfase nestes 30% na questão das áreas marinhas protegidas dinâmicas, porque, como nós sabemos, grande parte desta megafauna tem um habitat use, um habitat de range que vai muito para lá, muitas vezes, daquilo que nós podemos proteger, monitorizar efetivamente e fazer, enfim, a fiscalização. Muito obrigado. Questões pertinentes. Senhor Miguel Cravinho. Brevemente sobre a questão das soluções e da questão em concreto da aposta das áreas marinhas protegidas, 30% em 2030 para, em especial, aplicados à megafauna. Eu colocava novamente o foco nessa questão das áreas marinhas protegidas, na medida em que seja através deste processo em concreto ou outro que venham, digamos, venha a aparecer. O facto é que, sem haver essas áreas marinhas protegidas... Sim? Miguel, perdemos a ligação. Ok. Estava a dizer que, sem haver, digamos, esta concretização deste processo das áreas marinhas protegidas, a pressão em cima dos ecossistemas vai continuar e, havendo esta pressão, no estado em que já estão, já condiciona muito o desenvolvimento de atividades marítimo-turísticas, em particular na área do mergulho. Penso que isso é evidente para todos, mas não deixaria de concordar com o que disse o Gilberto. De facto, sem haver uma gestão dos recursos, não há efetivamente uma estratégia de conservação. A verdade é que a região tem o seu papel a realizar nesta área,
por exemplo, na área no que diz respeito aos cetáceos, a região confere uma licença para exercício de atividade. Este regime jurídico vigora há 20 anos e o facto é que ainda não se conseguiu fazer as alterações no sentido de melhorar, aperfeiçoar, dar aqui mais consistência a este setor de atividade, que aliás não é só a este nível, também ao nível da própria gestão do recurso, a gestão da atividade turística, a qualidade e a qualificação desta oferta, etc. Portanto, eu diria que, e resumindo, sem haver uma gestão, não há, de facto, conservação. Ok, muito obrigado, Miguel. E agora, para acabar, estamos praticamente em cima da hora. Eu pedia a todos uma última frase. O que é que gostariam de dizer aos decisores políticos, e a esta plateia, e à sociedade, sobre a temática que nós tivemos aqui a discutir? Começaria por ti, Miguel. Eu gostaria de salientar a observação que fez o Jorge Gonçalves, que talvez os pescadores do Faial estejam mais avançados que os colegas das outras ilhas. E isso, se calhar, quer dizer que, efetivamente, a ciência tem que chegar mais próximo das empresas, mais próximo das pessoas, tal como a administração deve chegar mais próximo das empresas e mais próximo das pessoas, porque, efetivamente, todos nós é que vamos conseguir gerir os nossos recursos e é bom que o façamos sob pena qualquer dia alguém vem cá dizer-nos como é que nós devemos fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Tânia Pipa. Ok, eu só para terminar, antes de mais dar os parabéns pelo projeto do Mission Atlantic, é bastante interessante esta gestão mais dinâmica, o que de facto faz todo o sentido para a megafauna e toda a importância que ela tem. E queria terminar só dizer que, no nosso caso, dizer que as aves marinhas, basicamente, não esquecer que isto é a casa das aves marinhas, ou seja, os Açores são a casa de nós todos, mas são particularmente das aves marinhas, e enquanto isso a região tem uma grande responsabilidade, principalmente em priorizar que tipo de recursos é que vai alocar, em que ameaças é que deve definir. Sem esta priorização, sem planos de ação, sem estas regulamentações, mas sempre integrando todos os setores, ou seja, todas as partes interessadas, dificilmente conseguimos fazer uma gestão baseada no ecossistema. Acho que é impossível. Temos que cada vez trabalhar mais nesse aspecto e só assim é que faz sentido trabalharmos também com os decisores políticos. Se todos trabalharmos neste aspecto, aumentando recursos, mas principalmente priorizando, porque a verdade é que em termos de fundos não é assim tão fácil chegar aos grandes objetivos, por isso há que ser mais pragmático e priorizar as ameaças e as áreas de intervenção e basicamente trabalhar com o público em geral e todos os stakeholders, porque são eles que acabam por também mostrar aqui a importância que nós temos e são eles que vão acabar por mostrar também, neste caso, a Europa e defender um bocadinho mais aqui a nossa região e a megafauna e em particular as aves marinhas. Eu acho que nós temos exemplos muito concretos disso, em que quando a população quer, os açorianos são ativistas. Um exemplo disso é o corvo, como tu bem falaste, Filipe, em que a própria população concorda em desligar todas as luzes. Eu acho que isso é um exemplo concreto que, como a reserva voluntária dos meros, ou seja, de facto, os açorianos são ativistas e nós podemos cada vez fazer mais e integrar toda a população de uma forma mais participativa, mas sempre com conhecimento científico. Eu acho que nesse aspecto a Universidade dos Açores tem trabalhado bastante bem em termos de megafauna, por isso temos bons exemplos que temos que começar a passar às pessoas e a administração também tem que ter esse papel. Ok, muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Jorge Fontes. Muito rapidamente, eu diria que quanto mais se investir em educação e na literacia, mais fácil será atingir este objetivo e com menos conflitualidade. Por vezes há conflitos que resultam simplesmente de
como é que eu lhe chamar, de mal-entendidos ou de falta de informação não são reais. Uma vez esclarecidos, deixam de ser conflitos e passamos a estar, de alguma forma, pelo menos mais esclarecidos, e esses mal-entendidos que deram origem a determinados conflitos desaparecem. Portanto, mesa de negociações. Mesa de negociações e dar a conhecer. É muito importante, a Tânia falou da questão do Caneiro dos Medos. O Caneiro dos Medos tornou-se, ou teve a evolução que teve, muito graças também à divulgação que foi feita, ao conhecimento, e as pessoas tornaram-se proprietárias, apropriaram-se daqueles medos como seus, como um património seu, para o mundo e que projetou o Corvo. E acho que passa muito por aí, passa muito por as pessoas sentirem que aquilo que nós estamos a gerir é de todos, é nosso e é um orgulho e que queremos projetar para o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Bem, quando nós falamos de conservação, gestão sustentável de megafauna, estamos, na verdade, a falar sobre gestão e conservação do ecossistema como um todo. E neste caso, eu acho que quando falamos disto, e se formos a considerar as obrigações que os Estados têm para cumprir neste âmbito, em vários tipos de peças legislativas europeias e não só, também da lei internacional, eu acho que a maior parte das pessoas não tem bem a noção do que isso implicaria se fosse para cumprir tudo à letra. A verdade é que não há recursos suficientes nas sociedades para fazer tudo o que lá está, e, portanto, temos que fazer isto por proxies. Nesse aspecto vou ser muito conciso, quer dizer, isto aqui a pergunta tem a ver com os decisores e com o público. Eu tenho aqui mensagens para os dois. Para os decisores, eu acho que fundamental, eu vou dar, talvez por ordem de importância, em primeiro lugar, organizarem-se. Ou seja, organizarem-se e definirem claramente quem é que tem as competências para fazer o quê. Isto é uma parte que eu acho que é muito importante e acho também que tem que ser feito com a perspectiva de autonomizar as estruturas que ficam responsáveis por operacionalizar este tipo de políticas. Eu, sinceramente, não creio que a administração pública esteja preparada para fazer este tipo de tarefas. Depois, por outro lado, recursos. Os recursos são fundamentais. É evidente que os recursos são fundamentais e têm que ser priorizados. Não se pode ter recursos para tudo. Isto é uma lei fundamental da economia, é a lei da escassez, portanto não há para tudo, tem que se fazer compromissos. E como tal, também tem que se dar autonomia a essas entidades para poderem captar os fundos que acharem que são importantes para ir fazendo algum trabalho. Atenção, não é fazer tudo, é fazer algum trabalho. E depois, por outro lado, desburocratizar as políticas de conservação, que são um verdadeiro pesadelo. Não sei se toda a gente aqui está mais ou menos tem algum conhecimento sobre esse problema. É um problema de facto muito grave, que é talvez um problema europeu, se calhar também noutras áreas da governação, mas quer dizer, é um pesadelo para os decisores, quer dizer, operacionalizar uma série de instrumentos que são parcialmente se cruzam e que de facto são muito diferentes muitas vezes, mas têm que ser operacionalizados pelas mesmas pessoas, e prestarem contas. Isto é a minha última mensagem aos decisores, é prestarem verdadeiramente contas aos cidadãos relativamente às decisões que tomam. Depois, relativamente ao público, o público tem uma função aqui que acho que é fundamental. Eu incluo aqui no público também as organizações não governamentais, as pessoas em geral, sei lá, todas as organizações que compõem a sociedade, as associações de pescadores ou setoriais, que é acompanhar, controlar e exigir essa prestação de contas aos decisores. Portanto, eu acho que é por aqui, seriam as minhas sugestões, seriam as mensagens que eu deixaria. Obrigado. Ok, muito obrigado. Foi um debate que poderia ter sido, podíamos estar aqui toda a tarde, talvez a conversar sobre estas questões. Com certeza continuaremos noutros fóruns, noutros ambientes, e agradeço a vossa participação, agradeço a participação do Miguel e da Tânia de forma remota, a disponibilidade com que estão sentados frente a um computador durante este tempo todo aqui à espera de participarem, ao Jorge Fontes, ao Jorge Gonçalves, que já foi embora, ao Gilberto Carreira, muito obrigado e um bom almoço e bons trabalhos. Although it's still quite warm, but I can see heated discussions as well. Maybe that's just because of that. And people online, maybe they can't see it, but yeah, we are starting again now after this very interesting morning session that has analyzed from a local perspective
the issues related to marine megafauna, and some of the conflicts between fishermen and other type of activities, but also possible solutions. So actually it was a very interesting sessions. What we want to do with this one is try to scale it up to the level of the Macaronesia. Yeah, I hope it's fine. Since some of the issues that they have been discussed this morning, they are most likely similar, if not exactly the same, in other places, in some of these open ocean islands. So I'm going to talk about the ocean commons, so the set of goods and services, or common goods and services that the ocean provide. And I'm going to do that in the context of the results of Mission Atlantic, the project that I'm coordinating, that is delivering tools and methods for addressing some of the management issues related to the ocean commons. As before, this one doesn't work. So just to tell the people that are online and also the one in the room here that the session is translated as well. You just need to log in into the Zoom link that is provided, and you can click on the right either English or Portuguese translation. I'll try again. So here we are. As I was saying, I mean, why do we actually need to manage these ecosystems in an integrated way? Because the ocean, of course, is characterized by a lot of components, a lot of human activities, and they are interconnected in one way or another. What it means is that simple changes or changes in any of these components can actually have these cascading effects. So can have perturbations extending across the human activities or the ecosystem itself. So the real question of Mission Atlantic is how we can analyze this, how we can deliver tools in terms of new technologies, but also in terms of methods, in terms of statistical analysis and indicator analysis to understand where this ecosystem is going. And it's particularly interesting at the level of the marine megafauna because they are interconnected at the global scale. And events like this, where we engage with the public, are also very relevant because it's important to look at the local, or to take a global perspective, but still understand what are the local needs. So this bridging between global and local is exactly what characterizes Mission Atlantic. So, but in reality, how we actually do that, and I thank in advance the group in the Azores to provide some of these results because they are relevant actually for the, we have several case studies in, Mission Atlantic, and one of the case studies is in the Azores. And as we know, since we are here, the marine megafauna is very relevant component of the ecosystems. And is affected by several activities. You can see them listed here: agriculture, fishing, military activity, research activity, shipping and tourism. But what are the actual effects on the marine megafauna? So there has been meetings and a lot of research to actually define these linkages. So different activities may have different pressures and can produce different pressures, and different pressures can actually have an impact on this specific ecosystem component. And of course, these interactions are actually quite complicated, and that's where the research is actually invested. Specifically now, so these are the specific results that we had in Mission Atlantic, is these three ecosystems that in this case have been divided like in a coastal ecosystem or shore ecosystem and highly migratory species. They are impacted by different type of sectors or human activities: fishing, tourism, and shipping. You can see them here. Our first results is that 50% of all impact are basically very coastal, and although the coastal area in the Azores is not that big, so it means that they are very concentrated. What type of stressors or pressures are impacting these coastal areas? These can also be mapped, and these type of maps, conceptual maps, they are actually very relevant to understand where to go, where to invest, both in terms of research, in terms of collecting new data, and in terms of developing knowledge. The full picture, of course, looks very complicated, and that's part of why Mission Atlantic is lasting 5 years and maybe more in the future. But as I mentioned before, these maps, not all the links that you have seen before can be resolved with data. For some of them, we have some knowledge coming also from the local communities and expert knowledge.
other coming from model output or other type of knowledge developed in other contexts. But this is exactly the challenge, and the specific case here for the marine megafauna, it tells that, I mean, expert knowledge has a lot of impact in this, in contributing to the definition of these networks. And as a scientist, what we want to do is to reduce the uncertainties related to these linkages and the uncertainties related to these interactions. I've lost the picture here. So one of the things is that we need to provide research, observations, and model to better assess the role of marine megafauna in the food web. So we need to actually increase the level of information that we have about these interactions. What we do in the project is also to develop specific models across the entire ecosystems, and these are examples for temperature, pH, and chlorophyll. We have a global approach to that, so we have global models running, and then we extract information at the level of the local communities and local scale to understand some of these ecosystem indicators, not only for the evolution now, but also the evolution in the future. Another thing we do is to put all this together to analyze the risks and the vulnerabilities of the marine ecosystems. And these are coming basically from results across the entire Atlantic, with group working in Brazil, in South Africa. We have 7 case studies, Norway, Celtic Sea, I hope not to miss anyone, Canary Island, upwelling systems. But also at the more global scale with analysis from our colleague at NOC, trying to analyze vulnerability at the large scale of the whole Atlantic. One element specific for the marine megafauna is the high level of connectivity. So even if you look at them at the local scale, it's just a very small portion of the entire picture, since they are basically connected across the entire ocean. But connectivity is not only because they move, but also other processes in terms of the AMOC that you probably know, the conveyor belt that links the temperature, salinity, heat, and oxygen in the deep ocean. That also is a form of connecting different ecosystems all together. But also human activities in terms of shipping, trading, they produce a network that is globally connected. And when you have this type of networks, effects can propagate across the network. So what we do, how we do this in Mission Atlantic, that's for those of you that are very much involved in Mission Atlantic, you know this by heart. The initial phase is actually to understand at the local level what are the management objectives, where we want to go with this assessment. And it's also an interesting phase because you can compare these management objectives across these different communities. Then try to develop indicators. Sometimes common indicators can actually be used to describe the ecosystem evolution or the status of the ecosystem. Perform, as I mentioned, this risk analysis, and then develop scenarios for the future of the ecosystem. In our case, we focus on the period until 2070, but also these climate scenarios, they have to be supported by socio-economic scenarios. So how in 2070 the Azores economy will change, if at all. And then we make a synthesis. And one of the important points is the engagement with stakeholders in events like this one. Yeah, we try to employ all the available information on these human activities, pressure, and sectors. So, some of the remarks, and I think this is my last slide, is about why it's important in the context of this Ocean Common, the use of this integrated approach. Because of course this type of system approach, sometimes called the holistic approach, it makes explicit what are the trade-offs between human activities, between ecosystem components, between the pressures. We had very interesting discussion over the last few days about the focus may be that the managers, they need to focus on reducing pressure throughout the human activities instead of focusing on specific single activities like managing of fishery, which is separate by managing of shipping, for example. So having this focus on the pressures maybe put things together in a more integrated way. Another lesson learned in Mission Atlantic is the use of these common tools. They are very important because then you can enable these cross-scale comparisons. Since we are using the same indicators, the same models, the same approach to discuss with stakeholders, this is very efficient to make comparison.
And for the role of the marine megafauna, this is important, very important, because we need to identify these cross-basin pressures, the connectivity part, the impact, and define common solutions. I think the Macaronesia is a very good case study for us, because all these tools in the context of these open ocean islands can actually be readily applied, and we hope to actually export some of these tools in other regions that are not for the moment included in Mission Atlantic. And the marine megafauna will represent, I think, the perfect model, let's say, for understanding the interactions between human activities and pressures at this large scale, with this large-scale approach. But there is a need to identify these research priorities. There is a need to harmonize the governance. There is also a need to have tools to develop this research across the Atlantic even further, because at the moment Mission Atlantic is advancing this agenda of international collaborations, extra-European collaborations, but Mission Atlantic is finishing in 12 months, so we want to have these communities that have been formed across the Atlantic to continue to work together, even beyond the end of Mission Atlantic. But this one, of course, is the management, the governance part, the funders, that they need to provide these tools for research. Yeah, at the moment, this is the group that is working on it. Of course, the focus is on in the Atlantic Ocean, but we hope in the future to have even more partners across the Atlantic and covering maybe the pole-to-pole dimension, so to also have the inclusion of the Arctic and the Antarctic part. That's it from my side, and that's basically the start of the second part of the session that Isabel will be sharing. Thanks. Boa tarde bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Portanto, nós, no seguimento desta apresentação do Patrício e da sessão que também tivemos de manhã e que se focou também bastante nos Açores, nós vamos ter aqui uma discussão. E eu queria começar por me apresentar. Portanto, meu nome é Isabel Sousa Pinto, sou investigadora e sou da direção do CIMAR, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, e professora no Departamento de Biologia da Universidade do Porto. E estou aqui, digamos assim, como membro do Mission Atlantic e responsável um pouco por esta parte de ciência e política, portanto, desta interação. E, portanto, como vocês sabem, o objetivo de todo este dia é realmente recolher os vossos contributos, os contributos dos nossos convidados, e, se houver algum tempo, também poderei passar ainda para o público, para saber mesmo discutir um pouco como é que nós vamos avançar com esta gestão integrada e com isso, portanto, uma avaliação integrada dos ecossistemas. E resolveu-se, isto aqui foi uma decisão aqui dos nossos parceiros aqui dos Açores, focar muito na megafauna. Focar na megafauna, porque, como foi já muito explicado aqui, a megafauna são elementos muito importantes dos ecossistemas, hoje de manhã ouvimos que são os canais que nos podem avisar quando as coisas estão, quando os ecossistemas estão realmente a entrar em colapso, etc. E, portanto, pensou-se que seria um bom foco para todo este dia e, portanto, nós de manhã tivemos uma sessão em que se falou muito com os investigadores e agentes aqui dos Açores, e agora, nesta segunda sessão, vamos, digamos assim, ver. Nós sabemos que a Macaronesia é uma região que é muito, digamos assim, é muito ligada por várias características e inclusivamente porque é realmente o local de passagem e de vida de muitos destes megafaunas que nós estivemos aqui a falar. Ora bom, e portanto eu queria começar por um dos objetivos. Eu queria dizer que, como aconteceu de manhã, nós queremos recomendações. Vamos fazer um documento depois de recomendações para como é que podemos avançar
nesta avaliação integrada dos ecossistemas marinhos e também para permitir uma gestão integrada dos ecossistemas marinhos. Ora bem, eu queria começar então por pedir para vocês se apresentarem brevemente. Começando aqui pelo Filipe. Vamos. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui para a apresentação. Sou Filipe Alves, biólogo marinho no Mar e Madeira, coordenador do grupo de Megafauna Marinha e Oceano Aberto. Temos estado a trabalhar com diversos taxa da megafauna marinha, incluindo tartarugas, a foca, monge e alguns tubarões, mas sem dúvida onde temos maior experiência é com cetáceos e espero poder contribuir para esta discussão, apresentando alguns dos dados que temos da conectividade entre os arquipélagos e algumas das ameaças antropogénicas que também afetam este taxa. Obrigado. Boa tarde, também gostava de agradecer o convite. Mafalda Freitas, eu sou bióloga marinha, investigadora de formação na área dos tubarões, raias e quimeras, principalmente os de profundidade, mas nos últimos 4 anos e meio estive no Governo Regional da Madeira, primeiro 4 anos como diretora regional do mar, e nestes últimos 6 meses como subdiretora regional de pescas e mar. Tínhamos entre as nossas competências áreas tão diversas como o ordenamento do espaço marítimo, a diretiva quadro da estratégia marinha, o licenciamento do mar, das pescas e da aquacultura e também, mas não menos importante, a investigação na área das pescas e a literacia do oceano. E, portanto, como referi, a minha área sempre de eleição são os tubarões e, por isso, também espero aqui contribuir não só da parte da experiência que tive no Governo, mas também dos longos anos que tive e que continuo a ter como investigador. Obrigada. Sim, boa tarde. Sou o Tommy Melo, de Cabo Verde. Sou biólogo, sou cofundador da ONG Biosfera, que opera a nível nacional em Cabo Verde. Também sou mergulhador, sou surfista, sou pai e queria agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje a debater esses temas que Cabo Verde, que não fique para trás, apesar de estar um pouco mais abaixo, mas que também consigamos acompanhar um bocadinho e a passo aquilo que tem acontecido na Macaronesia. Obrigado. Muchas gracias a todos. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo la invitación a participar en este evento. Para nosotros, yo primero que nada me presento como pescador. Yo soy pescador marinero de una embarcación que es mía. A partir de ahí soy el patrón también o el capitán de mi embarcación. Soy el armador, explotador de esa embarcación. Soy el propietario de esa embarcación. Y después es que represento al sector pesquero, ¿no? Por un lado represento a las cofradías de Canarias, de toda la región, y también represento a los pescadores de las regiones ultraperiféricas ante la Comisión Europea y ante los Estados miembros. Pero sí que creo que seguramente el punto de vista principal y desde el que puedo aportar quizás más aquí es del de pescador, de ese pescador artesanal que además sí que tiene un sentimiento distinto y muy fuerte, principalmente con todo lo que es la megafauna, ¿no? Nosotros somos pescadores que, por poner un ejemplo, muchas veces cuando vemos una ballena o un tiburón, paramos el barco y nos degustamos de observar esa realidad, ¿no? O sea, paramos nuestra actividad para disfrutar de ese mundo, de esa naturaleza, de ese documental de la BBC que nosotros, con el que convivimos día a día. Muchas gracias. Boa tarde, o meu nome é Mónica Silva, sou investigadora aqui da Universidade dos Açores, do Oceanos, o Instituto de Investigação aqui da Horta. Antes de mais, agradecer aos meus colegas do Oceanos por organizarem este evento e proporem a megafauna marinha no topo da agenda do Mission Atlantic e desta discussão pública. E a seguir dizer, eu trabalho na componente megafauna essencialmente na parte dos cetáceos, há 25 anos aqui, e portanto acho que venho, enfim, representar os meus colegas dos Açores e partilhar convosco algumas das opiniões
eventualmente espero eu, sugestões úteis que temos a fazer. Obrigada. Agora temos uma participante online, Natasha Aguilar, que eu agradecia se ela também se podia apresentar. Sí, obrigada. Me llamo Natasha Aguilar y trabajo en el Centro Oceanográfico de Canarias, que está en Tenerife. Antes trabajaba en la Universidad de La Laguna, también en Tenerife, y he trabajado mucho en el Hierro, de donde tengo la oportunidad de conocer a David. Y mi trabajo se centra en los mamíferos marinos, en los cetáceos, sobre todo trabajando en biotecnología con marcas digitales y bioacústica y también la conservación de estos animales. Obrigada. Nós temos painel grande, por isso o que eu vou fazer é perguntar algumas perguntas a alguns dos panelistas, depois os outros terão a oportunidade, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, acrescentar. Consegues perceber o meu português? Sim. Ora bom, eu queria começar. Nós hoje de manhã já ouvimos muito sobre a interação entre a megafauna e as atividades humanas. Interação quase sempre não positiva e, portanto, uma interação que tem que ser gerida. Nós vamos já falar um bocadinho mais à frente da pesca, mas eu queria saber a vossa opinião, quais são outros fatores de pressão sobre sobre a megafauna. E queria começar aqui por perguntar à Natasha. Ela queria fazer uma pequena apresentação sobre isso. Natasha? Sí, obrigada. Tengo una pequeña presentación, no sé si puedo ponerla ahora, de 4 o 5 minutos. Sim. ¿Sí? ¿Comparto pantalla? A indicação é que queres fazer a apresentação a partir daí? Sí, pienso, sí, es posible. Voy a compartir pantalla. Portanto, isto será uma apresentação principalmente sobre as Canárias. Vale, no, más. ¿Se ve ahora? Sí, ¿no? Bien. Entonces, esta presentación es sobre el impacto del tráfico marítimo sobre la megafauna marina. Y el tráfico marítimo, cuanta más velocidad, más peligro de colisiones y más ruido. Y el ruido es una contaminación muy importante también. Tenemos la suerte de haber participado en este proyecto Saturn europeo que demuestra, que reducir la velocidad reduce el ruido muy significativamente. Tanto que si esta es la huella del ruido de un tráfico a alta velocidad, si se reduce un 20% su velocidad, el nivel de ruido baja en 6 decibelios, que esto es la mitad. Y la mitad significa que afecta a un 50% menos de los animales. Esto se basa en un modelado basado en datos reales de ruido antrópico. Y hay que recordar que el sonido es muy importante para la fauna marina, no solamente para los cetáceos, también para los invertebrados, como la langosta, que tienen larvas que se dispersan y luego vuelven a costa utilizando pistas sonoras. Y es importante para la megafauna, los cetáceos, para funciones de reproducción, alimentación, funciones biológicas muy importantes. Incluso si el barco va más lento, está más tiempo en el área, pero como al ir más lento produce menos ruido, su impacto sobre los animales es muchísimo menor. Y ya hay pruebas de esto en varios países del mundo que han aplicado medidas de reducción de velocidad y se ve como, por ejemplo, las orcas de una zona de Canadá recuperaron un 20% de los intentos de captura de presas
que le había robado el ruido por el enmascaramiento de sus señales acústicas. Pero un problema muy grande son las colisiones. Las colisiones se pueden dar con buques normales, con sus hélices, pero también con proas afiladas que pueden partir un animal por la mitad, esto es un cachalote, y también un trauma, un choque con trauma que no se ve desde fuera, pero el animal está roto por dentro. En Canarias tenemos un problema importante de colisiones, como se ven aquí algunas imágenes, con buceadores de profundidad, cachalotes, cifios, que son muy abundantes en Azores. Hicimos un muestreo acústico para estimar la abundancia de cachalotes y lo hemos repetido unos años después. Y vemos que se ha perdido un 70% de la abundancia de cachalotes en Canarias en menos de una generación de la especie. Y se predice un 90% en 3 generaciones. Esto hace que propongamos al cachalote como críticamente amenazado en las Islas Canarias. El problema es que el cachalote no es solo canario. Hay estudios de fotoidentificación realizados, por ejemplo, con participación de Mónica, perdón, pero estoy aquí con mi bebé, y que demuestran que los cachalotes, los machos, desde luego, son la misma población para toda la Macaronesia, y las hembras, hicimos un estudio genético que diferenciaba a las hembras de Azores con las hembras de Madeira y Canarias. Y en Azores también hay colisiones. Esta foto es de Azores. Probablemente habrá muchas menos que en Canarias porque hay menos tráfico marítimo. Pero también sabemos que los animales pueden morir en hábitats oceánicos y no llegar a varar, y que los que varan son una parte muy pequeña. Entonces hay que empezar acciones de mitigación desde ya. En paralelo, estoy de acuerdo con Pedro Afonso, hace falta más datos de científicos, y una posible solución es la declaración de un corredor migratorio protegido para megafauna en la Macaronesia. Muchas gracias. Bem, muito obrigada. Esta apresentação, portanto, não só é sobre um problema, mas sobre propostas de soluções. Eu gostava agora de pedir à Mónica para dizer qual é também a sua visão e se isto também é um problema assim tão grave. Nós ouvimos também hoje de manhã uma apresentação logo a primeira em que se falou também de soluções para tentar minimizar estes embates de cetáceos, por exemplo, com navios. Eu gostava de agora ouvir um bocadinho sobre esse assunto. Nos Açores, enfim, o número de casos de colisões tem aumentado, mas nós não sabemos se é porque simplesmente existe maior, enfim, um maior alerta por parte da população, porque existem empresas de whale watching, porque existe mais gente no mar e, portanto, no fundo, existem mais relatos, ou se efetivamente existe um aumento do número de casos. Mas efetivamente temos mortalidade confirmada de diversas espécies. A fotografia que a Natasha mostrou ali, feita por um operador marítimo-turístico nos Açores, demonstra bem, não há dúvidas que é um animal que está a morrer e que foi, enfim, cortado por um hélice de um navio. Não temos a noção e dados que nos permitam avaliar a dimensão do problema. Sabemos que existe um problema, mas não sabemos ainda qual a magnitude desse problema. Obviamente que é um problema muito difícil de monitorizar, porque muitas destas colisões ocorrem em alto mar. Nas Canárias eles ainda têm mais alguns arrojamentos do que nós aqui nos Açores. Nos Açores o número de arrojamentos é baixíssimo, tem a ver com a topografia das ilhas, o hidrodinamismo da zona, etc. Portanto, são muito poucos dos animais que morrerão no alto mar que chegarão às ilhas. E, portanto, precisamos de outras formas de monitorização, nomeadamente um bom sistema de reporting por parte dos próprios navios e, portanto, isso implica educação, formação, consciencialização dos operadores turísticos, das grandes companhias de transporte marítimo para o problema e para, digamos que, enfim, os convencer a colaborar com os investigadores para conseguir
perceber a escala do problema. Eu só muito rapidamente, além do problema das colisões, o problema do ruído, a Natasha também falou nele, eu penso que no caso dos Açores é também um problema importante. Acrescentaria, para além do ruído provocado pelas embarcações, pelo setor do transporte marítimo, o ruído provocado pelos barcos do whale watching. É muito difícil monitorizá-lo recorrendo ou tentar integrá-lo em modelos recorrendo às técnicas habituais da monitorização com os sistemas automáticos de AIS, etc., porque simplesmente esses navios não têm esses sistemas de identificação automática e, portanto, nós não conseguimos monitorizar a sua atividade. Só ou tendo um programa regional de monitorização, o Governo Regional dos Açores tentou implementar, mas infelizmente o programa, enfim, não evoluiu e não está implementado na íntegra, mas só com um programa de monitorização especificamente dedicado à frota e à atividade do whale watching é que nós vamos conseguir ter dados para compreender este problema e tentar arranjar soluções para minimizá-lo. Os nossos dados demonstram que a presença dos barcos do whale watching induz alterações comportamentais nos cachalotes que têm efeitos energéticos e no balanço energético dos animais. E, portanto, há que perceber melhor os efeitos, não apenas no imediato, mas a médio e longo prazo. Só para terminar, o facto de, por exemplo, nós termos marcado animais, cachalotes com transmissores satélites nos Açores, ao contrário do que nós pensávamos, que os animais, pouco tempo depois de marcados, iriam imediatamente para as Canárias, para a Madeira, etc., ao fim de 5 meses, muitos dos animais permanecem nos Açores e isto leva-nos a pensar que os animais não estão expostos ao ruído do whale watching apenas 3 semanas por ano, estão expostos ao ruído do whale watching durante muito mais tempo. Este tipo de exposição crónica tem outro tipo de efeitos a longo prazo e ao nível populacional. São estes que é importante percebermos e é aqui que é importante incidir a monitorização e depois as medidas de mitigação. Estas medidas, só antes de eu passar ali ao Filipe, estas medidas de mitigação, por exemplo, redução da velocidade, também acha que são as medidas certas para tentar reduzir este problema? Está mais do que comprovado que a questão da redução da velocidade não só tem um efeito positivo na mitigação do ruído, como das colisões. Portanto, reduzindo a velocidade destes grandes navios, digamos que, eu não digo que resolvemos o problema, mas eu digo que é uma ferramenta essencial para reduzir a exposição dos animais e o risco sobre os animais, das duas coisas, exposição ao ruído e exposição ao risco de colisões com embarcações. Muito obrigada. Eu agora aqui ia passar ao Filipe, que também tem uma apresentação, certo? Sim, tenho uma pequena apresentação. Então agora, pode facilitar a visualização de algumas imagens. É mais fácil transmitir a mensagem, às vezes, o que eu quero mostrar. Para tentar responder a esta questão de como é que o tráfego marítimo, o ruído, pode impactar, causar impacto na megafauna marinha, eu vou mostrar aqui alguns dados que nós temos do trabalho feito na Madeira. Tem sido feito aqui, tem sido muito falado hoje, movimentos com biomarcadores de satélite da megafauna marinha aqui colocados nos Açores, mas pouco em latitudes mais baixas de Madeira, Canárias, Cabo Verde. Eu venho aqui mostrar assim alguns desses trabalhos para compreendermos melhor a dimensão e depois eu poder responder melhor, enquadrar o tráfego marítimo. Por exemplo, aqui alguns dos estudos com baleias de Braille mostramos que existem conectividade entre a Madeira e as Canárias. Há vários indivíduos, pelo menos 7 indivíduos, foram vistos frequentemente a deslocar-se entre os dois arquipélagos, Madeira e Canárias. Cabo Verde, recentemente, animais fotografados na Madeira foram fotografados em Cabo Verde e na Islândia, e também nos Açores também já estão documentados registros com movimentos desta dimensão. O cachalote, também outras ferramentas que não a fotoidentificação, mas a própria genética, também mostrou, por exemplo, que existe baixa diversidade genética nestes 3 arquipélagos, Madeira, Canárias e Açores, comparativamente ao Atlântico, que sugere também que existe conectividade aqui nestes arquipélagos. Mas pronto, as grandes baleias têm sido mais bem estudadas e o grupo da Mónica tem feito um excelente trabalho e poderá responder melhor
do que eu, juntamente com o Rui e o Sérgio, tem demonstrado os movimentos das grandes baleias, mas aqui decidimos aqui então investir um bocadinho, estudar um bocadinho mais os delfinídeos de médio e grande porte e mostramos que, por exemplo, o roage, uma espécie importante, anexo 2 da Diretiva de Habitats, também movimenta-se, tivemos 26 matches ao compararmos catálogos de Madeira, Canárias e Açores, por isso estes animais também movimentam-se entre os 3 arquipélagos e utilizando outra ferramenta, a telemetria de satélite, colocamos transmissores em 2 delfinídeos, colocamos em 4, mas somente 2 é que deram dados muito interessantes, nomeadamente o caldeirão, o Stenobradanensis e a baleia piloto, o Globocephala macrorinhos. Isto é difícil de entrar em mais detalhes, o tempo é curto, mas isto mostra claramente que estas 2 espécies movimentaram-se entre Madeira, Canárias e Açores com alguma facilidade, se é que podemos dizer isso. Por um lado não é surpreendente, dado que são animais que sabemos que movimentam-se por grandes áreas e não existem barreiras físicas aqui a separar estes arquipélagos. Tivemos ali uma baleia que foi a meio caminho entre Canárias e Cabo Verde, depois voltou para cima. Pronto, isto vem reforçar o que a Mónica também estava a dizer, da grande interconectividade que existe entre os arquipélagos. E também mostra que, por exemplo, o que a Mónica estava a dizer para o cachalote aqui nos Açores, também verificamos, por exemplo, a baleia piloto, temos animais que realmente movimentam-se, colocamos os transmissores e os animais deslocam-se entre os 2 arquipélagos, e temos outros que ficam muito tempo associados a uma área muito pequena. Temos animais que passam, temos um transmissor que ainda está a transmitir, que está há 77 dias na Madeira, que não sai ali, para quem conhece a Madeira, entra à frente do aeroporto, assim se pode dizer. Okay. E isso deve requerer, portanto, estratégias de proteção diferentes, não é? Sabendo se eles são espécies migradoras ou se realmente estão sempre à volta de uma área. Muito diferente e é muito complexo, mas primeiro temos que ter este conhecimento de base. Há uns anos atrás não sabíamos sequer se animais movimentavam-se entre os arquipélagos, desconfiávamos. Agora sabemos que sim, agora sabemos que existem dentro da mesma espécie grupos que são muito associados a umas ilhas e outros que são mais transeuntes. E agora, fazendo aqui a ponte para o tráfego marítimo e fazendo a conexão com o que a Natasha apresentou, por isso ainda bem que a Natasha falou primeiro, começamos em novembro passado um projeto do qual estou a coordenar, que envolve vários parceiros de 4 países e do qual também a professora Isabel faz parte, no CIMAR, para tentar, precisamente, sabemos que isto é um problema, e sabemos, muito honestamente, também não vamos resolver o problema com este projeto, mas vamos contribuir para a causa de tentar desenvolver soluções para reduzir os abalroamentos, ou ship strikes, através do desenvolvimento de tecnologias de detecção e também criar mapas de risco para zonas muito específicas, como por exemplo ali em Canárias, que é um problema grave, para tentar minimizar, tentar evitar que zonas de elevado tráfego marítimo não convirjam com hotspots da megafauna, mas é um processo muito complexo e com isto eu termino a minha pequena apresentação. Obrigado, pois exatamente, quer dizer, portanto ainda há aqui também muito conhecimento e talvez uma necessidade de melhor tecnologia para tentar realmente mapear e tentar ver se há áreas, porque também foi proposto aqui uma zona, não é, em que seria, digamos assim, de tráfego mais reduzido ou sem tráfego para proteger realmente algumas espécies. Às tantas, como ouvimos de manhã, não poderia ser só uma coisa, só uns meses por ano. Portanto, há todo este tipo de medidas, mas para isso nós precisamos de ter dados. E eu gostava de pedir só rapidamente a opinião, se vocês acham... Eu acho que vocês já disseram que não há dados suficientes ainda para isto, não é? Portanto, ainda precisamos de mais dados sobre estes animais. Não sei, Mónica? Sim, quanto mais, eu penso que quer a Natasha, quer o Filipe devem ter mais ou menos a mesma opinião, quanto mais animais nós marcamos, mais aparece o novo padrão que nós nunca tínhamos visto antes e que vem pôr em causa tudo aquilo que nós pensávamos. Portanto, sim, claramente nós, por exemplo, enfim, pomos estas marcas, mas estamos sempre a falar de um número numa amostragem muito pequena, não é? Ainda acham que não tem a massa crítica suficiente? Em todo o caso, eu acho que há algumas coisas, há algum conhecimento, obviamente, que existe e acho que já se pode construir sobre o conhecimento que existe e acho que se deve construir
ou seja, passar à próxima fase de implementar algumas medidas com base no conhecimento que nós temos, partindo sempre do princípio que vamos ter que adaptar à medida que mais conhecimento surgir. Bom, eu penso que nós depois mais para a frente falaremos mais da parte da gestão, não é? Porque pronto, em todo o caso, eu penso que a palavra dinâmica terá sempre que entrar em qualquer modelo e estratégia de gestão para este tipo de animais. Obrigada. Eu acho então passaria para... Eu queria primeiro perguntar se os outros elementos do painel querem acrescentar alguma coisa, porque senão passaríamos a outra atividade que já foi aqui levantada também de manhã e muito discutida hoje de manhã, e que é a atividade da pesca, que também tem interações bastante importantes com esta megafauna que estamos aqui a discutir. E, portanto, já ouvimos bastante sobre, digamos assim, o que acontece aqui nos Açores, e eu agora queria então ouvir mais sobre, podemos começar aqui por Cabo Verde. Portanto, como é que vocês veem o impacto da pesca, e já agora gostava que dividisse o impacto da pesca talvez em dois tipos: a pesca dos pescadores de Cabo Verde e a pesca dos pescadores que vêm de fora, de frotas internacionais, frotas inclusivamente europeias. Muito bem. Em relação à frota... Tem uma apresentação? Sim, se calhar eu tenho uma apresentação que vai mais ou menos tocar nas três próximas perguntas, portanto, se calhar eu fazia essa rápida apresentação e responderia a essa primeira pergunta. Portanto, vou apresentar então uma proposta de um corredor azul ecológico que começamos a trabalhar em 2019 em Cabo Verde. Devido à pandemia só conseguimos terminar a proposta em 2021. E a primeira pergunta, porquê da proposta de um corredor azul ecológico em Cabo Verde? Olha, primeiramente, Cabo Verde tem um ecossistema marinho internacionalmente reconhecido, não tanto pela sua abundância, mas sim pela sua riqueza. Cabo Verde está localizado numa região de rota de migração muito importante para a megafauna. Cabo Verde sofre muito, e já está um bocado da pergunta, com a pressão da pesca internacional, pesca industrial, e talvez estejamos a perder muitos dados sobre a nossa biodiversidade. Diversidade é essa que ainda não conhecemos realmente. Qual foi a área selecionada do estudo? Portanto, uma área que está a este do arquipélago, uma área compreendida em 90 mil km². E como é que chegamos à conclusão dessa área? Portanto, é basicamente aquilo que já se falou muito aqui hoje. Fizemos sobreposição de mapas de vários centros de pesquisa ao longo de 20 anos, nomeadamente em relação a aves marinhas, tartarugas marinhas, baleias de bossa, migração de atuns, espadarte, através de dados coletados por navios de pesca. Também dados importantes é o fato de existirem dentro dessa área seamounts que não estão ainda estudados, muito pouco. E também temos o maior recife de coral do norte do Atlântico também inserido dentro dessa área. Portanto, fizemos o overlap de todos esses mapas e pronto, na zona onde houve uma maior interação então dessas ações, foi essa zona então que selecionamos para a proposta do corredor. Também é interessante notar que o nosso corredor vai até o limite da ZE de Cabo Verde com Senegal. E na altura até entramos em contacto com o ministro de Senegal, porque seria muito bom que Senegal também acolhesse a continuidade desse corredor pelo fato de ter uma plataforma continental muito importante. Na altura o ministro do Ambiente até era uma pessoa muito acessível, as negociações começaram a correr bem, mas depois o ministro mudou e descobriram petróleo ali nas plataformas. Portanto, essa parte ficou um bocado assim mal parada. Como é que está o processo nesse momento? Está parado. Porquê? Tivemos muita dificuldade, quando eu digo nós, eu digo o grupo que estava a trabalhar nesse assunto, que é o Blue Prosperity Coalition e também outros parceiros. Primeiro porque o governo de Cabo Verde não tem meios físicos e tecnológicos para promover a monitorização e fiscalização dessa área. Para terem uma ideia, nesse momento em Cabo Verde não temos uma única embarcação da Marinha a operar, uma única. Também temos uma enorme pressão política por parte dos acordos de pesca que Cabo Verde tem, nomeadamente com a União Europeia, tendo em conta que essa área iria fechar alguns terrenos de pesca muito importantes.
E Cabo Verde também não tem meios de criar alternativas financeiras para os pescadores e para as comunidades que seriam afetadas pelo fecho de algumas dessas áreas, tendo em conta que é uma área oceânica, mas, por exemplo, quando eu falei da plataforma de Recife de Coral, já passa, por exemplo, por uma área costeira de importância para a pesca artesanal. O que está a ser feito nesse momento? Portanto, nesse momento nós estamos a tentar, juntamente com a Blue Nature Alliance, criar um pacote de contrapartidas e para suprir, então, aquela parte de criar alternativas financeiras para os pescadores e também estratégias, criar parcerias estratégicas com outros países para tentar apresentar novamente a proposta para Cabo Verde, para que o governo de Cabo Verde possa ter nessa estratégia não só financiamento para levar isso à frente, mas também uma opção de como fiscalizar as suas águas, que nesse momento não possui. A apresentação era essa. Agora, respondendo um bocadinho à pergunta da interação da pesca, posso começar pela pesca internacional. Portanto, nós fizemos um estudo em 2012 que apontou para cerca de 10 mil tartarugas mortas em Cabo Verde anualmente. Esse estudo foi refeito por outro grupo de investigadores há 2 anos atrás, que apontou nesse momento para 7 mil tartarugas mortas. Estamos a falar de um país que é um hotspot de tartaruga, nesse momento o segundo a nível mundial, e que existe um empenho muito grande do governo e das ONGs para proteger as zonas de nidificação, com um investimento muito grande a nível humano e a nível económico, mas para proteger 500 mortes por ano, mas que a nível oceânico são mortas milhares de tartarugas por causa da pesca internacional. A nível nacional, das embarcações de pesca artesanal e pesca semi-industrial em Cabo Verde, não notamos que haja assim um grande impacto. A nível da pesca internacional, mais uma vez, o acordo de pesca que temos, por exemplo, com a União Europeia, para terem uma ideia, os dados que temos de 2012, foi a última vez que nos deixaram coletar dados, apontaram que, apesar de ser uma pesca que está direcionada para atuns, em 2012 foram capturadas 800 toneladas de atum e mais de 12 mil toneladas de tubarão. Portanto, é um bocadinho esquisito que a espécie alvo seja apenas 800 toneladas e o bycatch seja mais de 12 mil toneladas. Portanto, isso é apenas para terem uma ideia que realmente o acordo de pesca ainda já foi revisto várias vezes, mas ainda apresenta lacunas muito importantes a nível da mitigação de captura de espécies, mas pelo próprio acordo em si. Obrigado. Eu agora passava para as Canárias com a mesma pergunta. Portanto, como é que vocês veem o impacto, e aqui especificamente para a megafauna, não é? Da pesca, mas da pesca que é feita pelos pescadores das Canárias e para aqueles, até inclusivamente nacionais, não é? Mas digamos assim, da frota europeia e a frota que inclui também os barcos espanhóis de mainland. Sí. Bueno, es evidente que una actividad como la extractiva sin duda tiene una interacción y un impacto, eso es innegable. Pero dentro de lo que cabe, a mí me gusta siempre distinguir lo que es un impacto o una interacción con un impacto degenerativo, ¿no? Que es el que no es sostenible. Y eso yo creo que es muy importante porque a veces utilizamos la palabra impacto o interacción y ya lo asociamos directamente con una degeneración del ecosistema. Interacción e impacto tiene todo lo que hacemos. El avión que cogimos ayer, el que vamos a coger mañana, directo o indirecto, el café que nos tomamos antes, todo tiene un impacto y una interacción. En Canarias la verdad que creo que es suerte en ese sentido el impacto que pudiéramos considerar degenerativo con estas especies es prácticamente insignificante. Prácticamente insignificante porque yo creo que como impacto casi que solo tendríamos los túnidos, que sí que es una especie objetivo, pero también es verdad que la modalidad con la que nosotros pescamos a túnidos, que es pull and line o salto y vara, hace que prácticamente no tengas bycatch de ninguna otra cosa. O sea, en Canarias no pescamos con long line, con palangre, este tipo de especies. Tampoco lo hacemos con cerco industrial, con lo cual lo que vienen siendo capturas de tortugas, tiburones, todas estas especies prácticamente son nulas, ¿no? Yo, por ejemplo, en 25 años de actividad que tengo,
jamás he tenido una interacción negativa con una tortuga, por ejemplo, una captura de una tortuga. Sin embargo, he salvado seguramente 10 o 20 enredadas, ¿no?, que te encuentras en el mar. Tampoco he tenido impactos negativos con delfines. Quizás en la pesquería del bluefin tuna, del atún rojo, o dentro de la modalidad de pull and line, que es caña, y hay otra que es con una línea, que la carnada se aleja un poco más. A veces sí es verdad que alguna pardela o alguna gaviota suele cogerte la carnada, o incluso en el atún rojo, que siempre van asociados en la época de primavera en Canarias, puede haber algún delfín que se engancha. Yo les digo, en todo lo que llevo pescando, a lo mejor esa casualidad. Es verdad que a lo mejor una pardela se te puede dar 1 o 2 veces al año, no suele tener mayor problema que traerla, desengancharla y soltarla, y un delfín se te puede dar 1 o 2 veces en la vida, suele ser igual. O sea, simplemente lo traes, lo desenganchas o cortas el anzuelo y la mortalidad es prácticamente cero. Pero también es verdad que yo creo que hay que ver, antes lo aportaba George, yo creo que hay que ver esto desde una perspectiva más holística, ¿no? Eso es una casualidad porque en Canarias, por un lado, la pesquería artesanal no tiene modalidades que puedan tener interacción o bycatch, y después, por otro lado, tampoco tenemos pesca industrial. A Canarias no tenemos flotas de otras regiones que vayan a pescar, no tenemos, quizás nosotros tampoco tenemos palangre de superficie, ni tenemos como especie objetivo ni el blue marlin, ni el white marlin, ni el espadarte, no tenemos ninguna de esas especies. Hay una pesquería de carboneras del sur de Andalucía que tiene un permiso por unos meses y pesca en los alrededores de Canarias espadarte. Puede que esa pesquería tenga el impacto que tiene el palangre, pero de resto es mínimo. Pero como decía, yo creo que hay que verlo de manera un poquito más general y holístico, sobre todo porque estamos hablando de especies que ya han explicado los compañeros el carácter migratorio que tiene y al final son los mismos. O sea, da igual que en esa microrregión de Canarias nosotros no pesquemos con impacto. Al final son los mismos individuos los que van de un lado a otro y lo que suceda fuera de ese micromarco les acaba sucediendo a cada una de esas especies. De qualquer maneira, não há a impressão que é das ameaças principais. Portanto, já vimos falar que o transporte era um problema, mas a pesca não seria então um problema tão grave para aqui, especificamente estamos a falar aqui para a megafauna. E agora ia pedir aqui então para me falar sobre a situação na Madeira. Também vai fazer uma apresentação. Sim, uma pequena apresentação da situação e das interações da megafauna com a atividade pesqueira. Portanto, e também vou tentar explicar o que é que temos feito, tanto a nível regional como nacional e por fim, europeu. Portanto, eu penso que toda a gente sabe onde é que fica a Madeira, mas só para realçar aqui que temos uma grande zona económica exclusiva, com uma profundidade máxima de 5.500 metros e uma profundidade média de 4.000 metros. Portanto, a atividade de pesca é uma das atividades mais antigas da região, a primeira a se desenvolver, mas é uma pescaria muito artesanal, seletiva e sustentável, principalmente porque é dirigida a exemplares adultos e porque também tem pouco impacto no ambiente, porque banimos completamente a pesca de arrasto. Na Madeira temos 3 pescarias principais, a pescaria dos atuns, principalmente por saltivar, ou pole and line, uma pequena pescaria de pequenos pelágicos, por cerco, e a pescaria do peixe-espada preto. O problema aqui não é a pescaria de saltivar, mas a pescaria de palangres de superfície,
que se dedicam essencialmente ao bluefin e ao big eye tuna. Não são muitas embarcações, também são de pequenos tamanhos, mas têm como bycatch os tubarões pelágicos, que aqui se mostram, mas também têm espécies que acabam por interagir com as artes de pesca, nomeadamente o golfinho comum, mas principalmente o roaz. Depois temos a outra arte de pesca de profundidade, uma das mais antigas pescarias do mundo de profundidade, que se dedica então a este palangre derivante de profundidade que pesca entre os 800 e os 1200 metros de profundidade. Tem como bycatch tubarões de profundidade, que estão aqui mencionados, mas também por vezes acaba, e principalmente quando o aparelho está à superfície, por interagir com tartarugas e principalmente com roás. O que é que tem sido feito? Portanto, a nível regional, temos reforçado nos últimos 2 anos a presença de observadores a bordo, e com a ajuda do Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia, estamos em andamento com um procedimento para adquirir o sistema de observadores digitais a bordo, portanto o sistema de câmaras, para podermos aferir com maior precisão realmente o que se passa nestas pescarias. Temos também estado a falar com o sector. Portanto, reunimos tanto com os atuneiros como com os pescadores que se dedicam à pescaria de profundidade do espada preto, e neste caso também estamos, e também no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a adquirir pingers acústicos com frequências variadas, porque no passado foi já experimentado com frequência contínua, não resulta, vamos tentar com frequência variada, para tentar minimizar o impacto, principalmente do roaz. O roaz é responsável pela predação de 30%, portanto acaba por comer cerca de 30% do peixe-espada preto, o que é um prejuízo económico muito elevado para os pescadores. A nível europeu temos um projeto LIFE, o LIFE Cibrina, que tenta mitigar todas estas questões relacionadas com o bycatch e com a interação, portanto, desta megafauna com as artes de pesca, mas também, e para finalizar, para não ocupar mais tempo, o governo português criou o Plano Nacional para o bycatch, com representantes das regiões autónomas. No caso da Madeira estou eu, aqui dos Açores está a antiga diretora regional das pescas, Alexandra Guerreiro. Estamos a reunir a informação com todos os stakeholders e penso que até o fim deste ano, início do próximo ano, vamos ter o Plano Nacional de Mitigação, portanto, deste bycatch. Obrigada. Eu referiu que, portanto, há esta percepção e esta realidade que alguns cetáceos são realmente predadores de peixe e, portanto, que são um prejuízo para os pescadores. Eles também têm essa percepção. Acha que aí algum bycatch pode não ser um bycatch, digamos assim, completamente por acaso, e que haja alguma má vontade, digamos assim, que eles vejam isso como um competidor? Sim, eu acho que referi que no caso não é bycatch, portanto são interações que existem. No caso do peixe-espada preto, e nós tivemos um projeto, uma campanha de investigação em que alugamos uma embarcação de pesca e estive a bordo num espadeiro, e realmente o que acontece é quando o peixe-espada preto vem para a superfície, os roazes são atraídos, claro, é alimento, e bem como temos também a tintureira, portanto o tubarão azul também vem comer a espada. Portanto, é com base nestas interações que estamos a tentar minimizar, e também com o registro dos diários de pesca, que tivemos a analisar os anos de 2022 e 2023, e também com o reforço que temos de observadores a bordo. O nosso problema, portanto,
em termos da pescaria da profundidade caspada, até já temos algum, portanto, vamos adquirir e testar os pingers e pôr as câmaras, mas estamos com um problema grande no que respeita ao palangre de superfície, porque por mais, e neste projeto europeu estamos com 35 parceiros, mas ainda não existe uma tecnologia para poder, entre aspas, afugentar os tubarões de virem aos palangres de superfície. Existem os chamados anzóis magnéticos, mas a bibliografia contraditória que, por um lado, repele, mas por outro lado atrai, e por isso é que também deixo este desafio aqui também aos presentes, porque estamos a precisar realmente de tecnologias para poder mitigar estas interações entre os tubarões de superfície e os palangres. Eu não sei se algum dos outros participantes quer acrescentar mais alguma coisa, ou vamos agora falar exatamente sobre o que é que nós precisamos em termos de investigação. Claro que nós, às vezes, não é só... Às vezes não, nós não precisamos só de investigação, também precisamos de ação, mas agora, especificamente, que conhecimento é que nós precisamos de forma até mais urgente? Quer dizer, se nós tivéssemos agora a possibilidade, e há a possibilidade, porque há estes projetos de financiamento de investigação, não é? Que investigação é que deveríamos fazer? E vamos a ver, não só para detecção, não só agora para resolver estes problemas, por exemplo, de interações negativas entre a megafauna e a pesca, e entre a megafauna e outras atividades humanas, mas para fazer uma gestão mais completa e também, portanto, mais integrada e também às tantas dinâmicas, se for esse o vosso entendimento, deste ecossistema e, digamos assim, para permitir digamos assim, a conservação e até o restauro destas populações de megafauna que temos aqui na Macaronesia. Eu começava ali pela Mónica. Eu diria que a gente precisa de um Mission Macaronesia. De quê? Um Mission Macaronesia. Eu penso que precisamos de uma visão e de uma estratégia de investigação comuns na Macaronesia. Eu penso que precisamos de fazer uma Coalition of Marine Megafauna Researchers e começar por identificar prioridades em termos de investigação, começar por identificar problemas que podem ser específicos de cada região, mas provavelmente na maior parte dos casos serão efetivamente transversais, enfim, e irão para lá da Macaronesia, mas pensando na questão da Macaronesia, eu penso que nós temos que começar a identificar prioridades em termos de conservação para resolver os problemas à escala espacial, que é a escala destes animais. Porque penso que com a noção que nós temos de que os movimentos destes animais extravasam todas as AAEs da Macaronesia e não só, enfim, focarmos cada um de nós apenas na investigação a esta pequena escala não dará certamente as respostas que nós precisamos, pelo menos não no tempo que é urgente e que nós precisamos para conseguir, enfim, ajudar depois toda a parte da gestão e minimização de riscos, etc. E eu estou a falar de uma escala, de uma cooperação que vai muito para além das eventuais colaborações que nós temos às vezes naquele tópico ou naquela espécie ou naquele. Estou a falar verdadeiramente de criar uma espécie de uma coalition dos investigadores, sentarmos com tempo e com anos, eventualmente, se for necessário, não interessa, e começar a identificar as prioridades de investigação para, enfim, dar as respostas que são necessárias. Ora bom, de forma integrada. Obrigada. Eu agora ia passar ali ao Filipe. Eu vou começar por estes investigadores, mas todos vão dar a sua opinião. Não há uma resposta fácil, nem há uma resposta certa só. Mas eu gostaria de realçar aqui uma ou duas
duas sugestões que poderão contribuir. Uma, a mais curto prazo, nós sabemos que já, até o Pedro Afonso referiu isso de manhã, já temos até algum conhecimento da distribuição dos movimentos espaciais para várias espécies. Nunca é suficiente, precisamos sempre de mais, estamos sempre a ter surpresas, quando achamos que já conhecemos, como a Mónica referiu, mas já temos para algumas espécies, mas contudo, temos para muito poucas das que ocorrem cá. Por exemplo, falando dos cetáceos em particular, sabemos, eu fiz o trabalho de casa, existe o registro de 7 espécies que já movimentaram-se pelo menos entre estes 3 arquipélagos da Macaronesia, Madeira, Canárias e Açores, 7 espécies, e sabemos que existem cerca das mais de 30 que estão descritas, pelo menos 20 ocorrem com alguma regularidade, são relativamente comuns. Por isso ainda estamos muito longe de ter conhecimento para a maioria das espécies. Falta-nos muito. Esse é um primeiro passo. O outro não é tão urgente, mas é a longo prazo, e que tem sido pouco falado aqui, mas é apostar muito nas gerações vindouras e apostar muito na educação. Eu cada vez mais dedico grande parte do meu tempo, do meu grupo e faço um grande esforço. Ainda esta semana vai ver a Macaronesia, temos que participar, porque cada vez o feedback que nós temos dos mais jovens em querer integrar e quererem colaborar é maior e realmente são estas futuras gerações, só que isto é um trabalho que leva realmente 10, 15, 20, 30 anos a ter retorno, mas eu acho que se olharmos para trás, para 30, 40, 50 anos atrás, eu acho que muito do que melhoramos até hoje advém do que investimos na educação, e acho que é um aspecto importante a considerar e que tem sido pouco falado aqui. Obrigada, mas concorda com a Mónica que também seria bom ter uma coalition, uma coligação aqui que se justifica, que há realmente coisas suficientes que são comuns a esta região para realmente e agora falando sobre as coisas da macrofauna, portanto seria bom ter uma coisa de longo prazo. Claro que há estes projetos Interreg e isso tudo, mas uma coisa mais de longo prazo de colaboração entre esta região, entre estes 4 sub-regiões. Não só concordo, como já proponho que seja a Mónica a liderar, a dar o primeiro passo. Obviamente que sim, claro. Adoro o conceito, Mission Macaronesia, acho que sim. É fundamental. É fundamental os grupos trabalharem em conjunto e não somos assim tantos. Existe muito que fazer e sim, há que meter mãos à obra, sem dúvida. Claro, ótimo. Natasha, qual é? Sí, perdón que tengo aquí al bebé, mas todo lo que he estado escuchando es muy interesante y demuestra la necesidad de colaboración. Desde las presentaciones de esta mañana que mostraban cómo necesitamos grandes bases de datos de los animales, porque cuando hablamos de megafauna, inevitablemente estamos atravesando fronteras. No podemos quedarnos en nuestra pequeña área. Necesitamos métodos de gestión muchas veces internacionales. Entonces, con el tema de los cachalotes, llevamos tiempo, por ejemplo, hablando con Madeira, hablando con Azores, para encontrar datos comunes que nos permitan entender el problema. Y la cuestión es que muchas veces la conservación de los recursos pesqueros y de los recursos de megafauna, perdón, lo siento, es esencial que sigamos colaborando. Voy a tener que cortar. Gracias. Obrigada. Agora queria dar a palavra, pode ser aqui o colega también de las Canarias, David. Bueno, yo creo que hay una idea general, ¿no?, en la que concordamos todos. Es verdad que más en tanto y cuanto hablamos de estudiar una megafauna, difícilmente vamos a tener éxito a través de proyectos de investigación muy localizados,
muy pequeños y que muchas veces incluso no se comparte la información de unos con otros, que es lo que sucede habitualmente. Yo creo que es importante abrir ese marco y tener la idea o generar proyectos que abarquen precisamente todo el ámbito y radio de acción de estas especies. Aquí sí me parece que pudiera ser una buena idea también optimizar recursos. ¿En qué sentido? Muchas veces los proyectos de trabajo de campo se suelen basar en la máxima posibilidad de los recursos, tanto económicos como humanos, que podemos aportar. Al final, muchos son embarques muy concretos, con unas fechas muy concretas. Difícilmente eso te aporta un mapa de la realidad. Yo creo que el sector pesquero son un montones de unidades de campo que vivimos el día a día en el mar y que seguramente usarnos puede dar otra idea, ¿no? Otro nivel de datos multiplicados exponencialmente. Yo, en muchos stakeholders, por ejemplo, de los comités científicos de atún rojo, yo sé que los científicos muchas veces son reticentes a la opinión que pueda tener un pescador, y lo entiendo, porque gran parte de esa opinión seguramente es subjetiva, ¿no? Pero también es verdad que nosotros hoy en día, incluso con los aparatos que tenemos la posibilidad de vertir datos objetivos. O sea, una sonda da el dato que da, un sonar da el dato que da, aparte de lo que tú puedas seguramente enriquecer con anotaciones, con aportaciones, con localizaciones de he visto esta especie o he visto la otra especie tal día como hoy. Yo creo que generar una red integrada dentro del sector pesquero creo que nos daría un salto de recogida de datos exponencial. Y también me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que a mí me da la impresión, supongo que la recogida de datos es la primera de las fases para poder solucionar muchas de las cosas. Entre un mayor número de datos y mayor calidad en esos datos, te va a poder hacer concluir cómo solucionar las cosas de una mejor manera. Pero yo creo que con los datos, incluso ya que tenemos hoy, se podría mejorar mucho las medidas que se toman, y no solo las medidas, sino creo que hay un abismo entre las medidas que se proponen y las que después se cumplen y las que somos capaces de alguna manera de obligar a que se cumplan. Y yo creo que ahí sí que podríamos recortar muchísimo más terreno, ¿no? Muchas veces incluso, y perdonen que sea crítico, pero ese doble discurso hipócrita muchas veces desde las administraciones más grandes, o no hipócritas, pero sí toda una declaración de intenciones que después ni siquiera somos capaces de exigir o hacer que se cumplan. Y estamos diseñando un mundo que dista mucho de lo que estamos viviendo. Y yo creo que esas dos líneas creo que sí que tendríamos que acortarlas mucho, y hoy en día tenemos datos y tenemos conocimiento para avanzar en los otros dos aspectos. Obrigado. Eu acho que estas observações são muito importantes, mas quando nós estamos aqui a falar de conhecimento e de ciência, não tem que ser só ciência biológica. Nós também podemos podemos pesquisar sobre exatamente como levar a uma maior adesão, por exemplo, às medidas que são propostas ou às leis que são. Isso também é uma questão de investigação, porque nós sabemos que há muitas vezes reticências. Mas como é que vamos vencer essas reticências? Isso também pode ser objeto. Eu creio que vocês referiram aqui, creio que não estão só a falar de dados biológicos, portanto há muitos outros dados que são necessários sobre as atividades, etc., e que também são, aliás, o Patrício também mostrou na breve apresentação que fez, de todo tipo de dados que são necessários para fazer esta avaliação integrada. Portanto, e que alguns realmente, ele deu o exemplo aqui dos Açores, mas provavelmente também nas outras regiões não existem os dados para realmente fazer essa avaliação. Mas eu queria agora dar aqui a palavra ao Tommy para saber o que é que ele acha em termos de quais são realmente, qual é o que nos falta, do seu ponto de vista,
aqui para fazer uma gestão no final, uma avaliação e depois uma gestão mais integrada aqui do ecossistema para apoiar aqui a megafauna. Concordo plenamente com os colegas e Cabo Verde teria tudo a ganhar em ter uma gestão mais integrada, fazendo parte da Macaronesia, uma gestão que abarcasse realmente toda a Macaronesia. Portanto, já vimos aqui hoje que, por exemplo, a frota industrial europeia age com certos parâmetros dentro das regiões autónomas e dentro das suas regiões, mas quando chegam em Cabo Verde, eu ouvi aqui falar hoje, anzóis circulares, linhas mais profundas, pontadas de monofilamento em vez de aço, coisas que não são nenhuma delas utilizadas em Cabo Verde, ou seja, essas preocupações quando chegam em Cabo Verde deixam de existir. E, portanto, obviamente que se Cabo Verde fizesse parte de um plano integrado, teríamos muitíssimo a ganhar, não é? Portanto, eu só teria de aplaudir um movimento desse e agarrar-me a ele com todas as forças, com certeza. Tem aqui uma proposta, já vamos começar aqui. Aceitamos. Mas pronto, eu acho que sim, porque a nível de Cabo Verde temos uma boa... Evidentemente que é preciso continuar, mas temos já uma boa base de dados a nível de tartarugas, a nível de aves marinhas, cerca de 20 anos de dados. Mas a nível de celáceos e de cetáceos ainda nos carece muitíssimo. O poder financeiro para elaborar esse tipo de estudos é um poder financeiro e material e humano que Cabo Verde realmente não dispõe. E, portanto, realmente teríamos muitos benefícios em conseguir ter uma maior sinergia, uma maior interação em programas que fossem mais integrados a nível da Macaronesia. Ótimo, agora passava então a palavra à Mafalda. Eu, claro que tenho que concordar com tudo o que foi dito anteriormente, mas acho que o que falta é o chamado stakeholder engagement. Portanto, todas as áreas têm que estar, portanto, não só a investigação, mas também a parte dos decisores políticos, os sectores, e sem haver esta ligação, isto não vai funcionar. Porque é bonito, podemos ter toda a investigação do mundo, mas se o decisor político não compreende ou não vai por aí, e portanto acho que a nível da Macaronesia, e ainda ontem falava com o David, que gosto muito do trabalho da CCRUP, mas gostava que a CCRUP fosse uma CC da Macaronesia, com a outra parte, com os outros sectores, portanto não só a pesca, mas que houvesse realmente também a parte de investigação e a parte da decisão política, que cada um dos arquipélagos nomeasse, fosse quem fosse, o governo que nomeasse quem quisesse para essa comissão, mas se não houver esta envolvência de todos, vamos estar aqui anos e anos a fazer planos e de ação e depois dificilmente vamos para a parte prática. Foi essa experiência que eu aprendi nestes 4 anos e meio de governo, que todos os sectores têm que estar envolvidos e como aqui se falou hoje e na minha área tenho estado nos últimos anos muito a falar com o sector da pesca, não só o sector comercial, mas também a pesca lúdica, as marítimo-turísticas, portanto todas estas partes, todos estes stakeholders são fundamentais para que se consiga realmente não só proteger os corredores, e já falamos, o mar é o mesmo, não tem fronteiras, e não vamos ensinar certamente a uma baleia, um golfinho ou um tubarão, que aqui é Portugal, aqui é Espanha, olha, aqui não se pode passar. E, portanto, acho que realmente o futuro passa por esta conjugação de todos estes intervenientes. Ora bem, eu por acaso ia perguntar a seguir o que era, realmente, qual é a vossa opinião sobre o que é que fazer para além de investigação? Porque nós estávamos a falar de investigação, mas é evidente que a investigação sozinha não vai fazer nada acontecer, não é? É claro que é preciso isso que falou de integrar os stakeholders, a administração, até os pescadores, etc., mesmo na própria, digamos assim, na discussão com os cientistas, até para adequar melhor a investigação às necessidades e também para passar depois mais facilmente esse conhecimento, para haver uma interação, digamos assim, que permite que o conhecimento até passe de um lado para o outro, não é? Esta interação, mas também para que, porque às vezes, eu não sei se os meus colegas concordam, mas
nós pensamos que estamos a fazer a investigação que é necessária para resolver um problema e quando não interagimos com quem está a lidar com o problema, às vezes a investigação que a gente está a fazer não é a mais eficaz, digamos assim, para resolver esse assunto. Mas, portanto, agora o que eu queria, a última, nós já estamos a chegar ao fim desta sessão, ainda temos uns minutos e, portanto, o que eu gostava de ouvir é exatamente a ação. Portanto, já identificamos aqui qual era a investigação, o tipo de investigação, o tipo de ação de investigação que seria necessário, mas agora que ação de gestão, portanto, é que vocês consideram que seria necessária para melhorar, digamos assim, a vida, digamos assim, a sobrevivência, a conservação e o restauro destas populações de megafauna que habitam em toda esta área. Eu não sei se quer acrescentar alguma coisa àquilo que disse. Não, acho que realmente já respondeu. E a sensibilização também, já aqui foi falado, e durante toda esta manhã, todas as exposições que foram feitas, e aqui também tem que haver também uma sensibilização maior, não só com o público, mas com os, por exemplo, eu já não me lembro se foi o Pedro Afonso, com os keepers das embarcações. Portanto, cada vez estamos a ter mais problemas, estou a falar no caso da Madeira. E, portanto, todas as ações que se possam fazer de sensibilização para todas as pessoas que andem no mar, desde o pescador, o marítimo, turístico, como a Mónica falou também, das grandes empresas de navegação, portanto, é fundamental e, portanto, para que se consiga, e era fantástico se conseguíssemos realmente, a nível, pelo menos da Macaronesia, nos organizarmos melhor num futuro próximo. Eu ia passar então aqui ao Toby, de Cabo Verde. Eu estava aqui a pensar num programa de educação ambiental para os decisores políticos. Realmente é algo muito importante. Os decisores políticos de Cabo Verde cometem muitos erros pelo fato de realmente não conhecerem, e isso é verdade. Nós, quando conseguimos ter tempo para ter alguma audiência com essas pessoas, notamos realmente que existe uma lacuna de informação muito, e que chega a ser grave, não é? E isso se transmite nas decisões que eles tomam no dia a dia, que nos afetam a todos. Mas realmente eu penso do que foi dito aqui hoje, que a região da Macaronésia merece uma gestão que seja pensada de uma mesma forma e de uma forma única, nem que seja para iniciar em programas de pesquisa, para regulamentar a movimentação de embarcações dentro dessa área. Vemos que é uma área que tem muito em comum, apesar de ter problemas específicos, mas tem muito em comum e realmente está toda contínua dentro da rota de migração das espécies que estamos aqui hoje a discutir. Ótimo. Sí. Bueno, pues yo creo que estamos todos muy alineados, ¿no? La verdad que voy a plantear una idea y es verlo desde otro punto de vista. He participado muchas veces en muchos trabajos, proyectos, conferencias que tienen que ver con la sostenibilidad y siempre llegamos a la misma conclusión. Si nosotros vemos el mundo y el planeta desde otro punto de vista, al final son energías que ejercen fuerzas en un sentido y en otro. ¿Qué ocurre? Yo creo que es obvio que las mayores fuerzas de empuje del planeta no van en la dirección de lo que nosotros defendemos. El planeta no lo mueve el sentido común. Yo creo que el ser humano en los últimos 50, 70, 80 años ha evolucionado tanto, pero ha evolucionado tanto en tecnología, en herramientas, sin ir a la par la parte de evolución racional y humana, que hay un déficit brutal. O sea, ¿qué ocurre? Que hoy en día utilizamos toda esa sofisticación no para proteger, no para darle sentido común al planeta. La estamos usando precisamente para guerras de egos, de poderes, de territorios. O sea, que si nos sentáramos a razonar un poco, nos parecen absolutas locuras, pero es lo que mueve hoy en día al planeta. Yo creo que todos los que estamos aquí, y estoy totalmente seguro, tenemos la misma energía.
Desafortunadamente, creo que somos minoría. ¿Y cómo se puede cambiar esto desde ese punto de vista de energía? Lo han dicho mis compañeros, educando, creando personas con otra conciencia, con otra razón de vivir, con otros objetivos. La evolución humana en sí, filosóficamente, o sea, desde otros puntos de vista. Pero yo creo que ese es el gran cambio. Yo creo que me gusta mucho la palabra misión, ¿no? Porque yo creo que nuestra misión y nuestro objetivo precisamente es de hacer de resistencia, todos los que sí tenemos y somos capaces de ver eso, hacer de resistencia hasta que todo lo que nos viene por debajo venga otra humanidad distinta, y sí que las razones que muevan el planeta no son las que los mueven hoy en día. Gracias. Ok, obrigada. Mónica. Não discordando, ia baixar um bocadinho enfim, o nível. Ia dizer, pronto, a mesma coisa de sempre, lá está. Para já, o grupo da megafauna marinha é diverso, não é? Estamos a falar de várias espécies com necessidades ecológicas muito diferentes, com estratégias de vida muito diferentes. As ameaças são cada vez mais diversas, são cada vez mais extensas do ponto de vista espacial. Não há uma medida, não há uma forma de gestão que seja a resposta única para lidar com os problemas de conservação das espécies deste grupo. Mais uma vez, temos que recorrer a diferentes tipos de ferramentas que se complementem no tempo, no espaço. Temos que ter um tipo de modelo e de estratégia de gestão adaptativo, dinâmico, em que seja capaz de pôr nos pratos da balança diferentes espécies, diferentes atividades ou diferentes setores de atividade, diferentes benefícios socioeconómicos, etc. Portanto, eu penso que hoje em dia recorre-se muito, fala-se muito com esta questão dos 30% de áreas marinhas protegidas, lá está, fala-se muito da questão de medidas de gestão espacial. As medidas de gestão espacial, no caso da megafauna, servirão sem dúvida para algumas coisas, por exemplo, poderão ajudar a mitigar algumas das ameaças da atividade do whale watching, certamente não servirão para mitigar as ameaças das colisões com os navios ou o ruído subaquático, etc., que exige outro tipo de medidas em que os decisores não são ao nível nacional nem sequer europeu, são para lá disso, não é? E, portanto, mais uma vez, eu acho que é preciso pegar nas ferramentas que já existem. Acho que também não vale a pena inventar mais, porque já estamos afogados de diretivas e convenções, etc. Eu acho que, pelo contrário, é preciso pegar em ferramentas de gestão concretas que existem e é preciso utilizá-las de forma complementar para conseguirmos a tal visão ou a tal gestão integrada que faça trade-offs entre diferentes espécies, entre diferentes benefícios de conservação, entre diferentes necessidades socioeconómicas e etc. Portanto, para mim, essa é a única hipótese. Obrigada. Natasha, uma medida de gestão. Sí. Também temos tempo. Gracias. Pienso que un secreto puede ser aprender a valorizar qué es lo que tenemos. Somos regiones ultraperiféricas y esto no es un nombre, esto es una realidad. Y todos tenemos en común algo muy importante que es tenemos en común que dependemos de nuestra biodiversidad. A nadie nos interesan, por ejemplo, a ningún archipiélago, desde Cabo Verde a Azores, le interesa la pesca industrial. Entonces, podemos intentar desarrollar maneras en las que no nos ataque la pesca industrial. Desarrollar formas de gestión. Perdón, porque la persona que tenía que cuidarlo me falló en el último momento. Entonces, la valorización de la biodiversidad es esencial. Ya está, ya termino. La valorización de la biodiversidad.
desde nuestras pescas a nuestra megafauna carismática. Y una red de áreas marinas protegidas formando un corredor en toda la Macaronesia sería una estrategia de gestión común que atraería un tipo de turismo de calidad y basado en la naturaleza, que sería muy óptimo para nuestras regiones. Podría ayudar, por ejemplo, a Cabo Verde a tener una fuerza socioeconómica, un contraste para detener esas pesquerías industriales que no dan ningún beneficio a la población local, igual que en Canarias, las pescas industriales no dan beneficio a la población local, no son canarias, son europeas o españolas. Entonces, estos archipiélagos macaronésicos son oasis en medio del Atlántico y están rodeados de montes submarinos que son lugares de importancia biológica, reconocidos a nivel internacional. Entonces es importante que lo recordemos, que le demos el valor que tienen, que se lo recordemos a nuestros políticos y que hagamos una estrategia de conservación conjunta que nos permita valorizarlos e conservá-los. Gracias. Okay. Obrigado. Aqui também temos uma participante mais jovem. Temos que terminar, mas dava a palavra então agora final ao Filipe, que ainda não se pronunciou sobre este assunto. Sim, a ver se passava despercebido. Sim, já aqui muito foi dito. Eu não vou sugerir nenhuma medida de gestão inovadora, não vão ouvir nada de novo aqui, mas acho que há aqui um campo onde ainda há muito espaço para melhorar, que é a comunicação com quem realmente toma a decisão no preto e no branco. São os decisores políticos, os decisores que nós, enquanto investigadores ou trabalhar em conservação, não basta publicar o paper, já está feito o meu trabalho. Eu acho que ainda há aqui uma margem muito grande que temos que melhorar o canal de comunicação a quem faz a assinatura final, realmente se é tomada uma decisão, seja qualquer que seja a decisão, sejam através de melhorar canais de comunicação com aquisição, contratação de gestores de ciência. Pessoal ligado à comunicação, e não tenho a resposta, mas certamente os biólogos não podem fazer tudo, temos que mudar essa mentalidade que o biólogo faz tudo no projeto, e acho que deveríamos, sem dúvida, apostar um bocadinho a melhorar, porque todos nós, enquanto atores globais na conservação, também temos a responsabilidade de fazer mais além do que o paper. E se os decisores políticos têm essa grande palavra final, eu vejo, por exemplo, às vezes é mais importante conhecer o decisor político e tomar ali um evento social. É mais importante às vezes do que fazer uma dissertação e uma publicação. E isso, seja positivo ou negativo, não sei, mas é tão mais importante do que qualquer outro trabalho e não deve ser descuidado. Ora bom, nós aqui no Mission Atlantic falamos muito sobre isso, que realmente não é... Eu acho que os papers também são necessários, mas é realmente necessário depois fazermos outro tipo de comunicação com, digamos assim, o mundo fora da ciência, que é extremamente importante, aliás, isso também já foi referido, e uma interação. Isto não é só uma comunicação de um lado dos cientistas para os decisores, é uma interação que eu acho que é muito benéfica. Ora bem, nós estamos no fim do nosso tempo. Eu quero agradecer a todos e também aos que estão aqui a ouvir, e vamos então fazer agora um intervalo para depois ir para o terceiro painel, que vai da Macaronesia para todo o Atlântico, em que vamos ter então ainda uma escala maior e que vamos continuar esta discussão. Obrigada a todos. Okay, this session is going to be in English, while the previous two have been first Portuguese and then Portuguese-Spanish. And Elliot here will chair the session. And yeah, I think we are good to go while the others are just sitting. All right, so we'll get started. Thanks everyone for sticking through the long day. Now we're
coming back in the room and well fed and ready to go, I hope. Also to welcome everyone online who's joined us for this final session. We've got both many of our panelists online today, as well as a lot of attendees joining to hear what the discussion is going to be about. So welcome to all of you. And what this afternoon is meant to do is zoom out. But before we zoom out too much, it's good to look back at what we've heard about this morning. And obviously, we've heard a lot about the local situation earlier in the morning here, specifically in the Azores. And in the last session with the panel from across Macaronesia, we've heard about issues and processes and concerns that spread greater than just local jurisdiction and go across the broader region. And now we're going to zoom right out to the Atlantic scale. And one of the connecting threads across all of this is that there are many processes and activities and decisions that are made at that occur at these greater scales that have really big impacts and affect local populations, coastal communities. And these can be things like natural processes that are changing, like we saw with Elliot's talk this morning, with large temporal changes, both sporadic and long-term trends that move the distribution of species that are important for people's livelihoods. There can also be human activities operating at larger scales, like we just heard about the ship strike issue that occurs predominantly in the high seas, whereby reducing the populations of important cetaceans for local tourism. And so emergent from all of these discussions is a clear understanding that our knowledge about how these processes that occur at these larger scales aren't always available or relatable down at the local scales. And so this afternoon, the idea is that we're going to discuss the frameworks that exist to link the knowledge that we have about the processes and activities at these larger scales down to local implementation. What knowledge gaps exist that support analyses at larger scales, and how we can work kind of collaboratively across different research environments to try and address both the gaps in knowledge, the gaps in data, and the gaps in competency as well. And so to lead these discussions, we've got an excellent cast here. In the room with me, we have Gwib Nezesh from the local Research Institute, Director of Okeanos, part of the University of Azores. Thank you for being here. Online, we have Dave Reed, the Chair of the Science Committee at the International Council for the Exploration of the Seas, ICES, and a former participant in Mission Atlanta. Also from the same side of the pond, we have Nicolas Segerbart, who is the policy officer at the European Commission and Directorate General for Research and Innovation. And then when we skip across to the other side, we're joined also by Andrei Poljak from INPO, which is an Institute for Oceanic Research in Brazil, recently minted, I think kicked off in January of this year. So congratulations, Andrei, and thank you for joining us. And we have Jim Bergson from NOAA, who is an international program analyst from the United States. So thank you all for joining us. So before we kick off into the meat and subject, I'd just like to take a moment to reflect on the fact that while we have an excellent cast to discuss these topics, it's not exactly the most diverse. And that while we all have experience with many great younger professionals coming up through the ranks that at higher levels of ocean research and governance and policy, there might be a little way to go till we get a bit of fuller representation. Upon that reflection, I'd just like to invite everybody in the audience to participate when we get to the end. Hopefully we end up with a little bit of time for questions. So if you think about something along the way, write it down, keep track. We'll try and get to it. But my name's Elliot Brown. I'm a researcher at the University of
Technical University of Denmark, and I'm assisting with the coordination of missions. So, we're going to start really broad, and I'm going to start with a question directed at a few of our participants, and that is trying to give us an overview of what frameworks already exist in your science policy environments that can provide advice to or support for local decision making, while also utilizing analyses and research from greater scales. And I'd like to start with Dave from ICES. Thanks, Elliot. Yeah, I mean, that's an incredibly broad question. So I'll answer it from an ICES perspective. So the sort of tools, the sort of things we offer are, we have a number of working groups that are all linked together under, I think what's been prefigured as the ICES bycatch roadmap. So it's not that we're not in any way claiming that we can solve these problems either at a global scale or at a local scale, but we have the equipment to look at each one of these things. So we have about 6 or 7 working groups, I won't go into the details, who are working on various issues related to bycatch. So I guess the key problem that comes through in all that is that you need to know a couple of things to be able to start understanding the impacts of bycatch. And those are how many animals are bycaught and die as a result of it, and how many of them, what's the size of the population that those come out of. Those are the 2 key pieces of information you need to know. And for most of the populations we're talking about, particularly things like cetaceans, we don't really know either. And so in many cases we're guessing. And probably the best way to look at this is to do a beg and borrow and steal, look at data poor methodologies when they're applied to data-rich situations. So for instance, in Denmark, they have a pretty good sampling of bycatch in some of the fisheries there, and they also have a pretty good idea of the population. And then you can try out a number of much more reduced data poor analyses. And I guess the other thing which I prefigured was that we'd talk about the FISA, the framework for integrating creating ecosystem-informed advice. Now, I'm not going to talk a lot about that because you've got an expert in the room. You've got one of the authors of the cooperative report that was written on that in the room. So if any difficult questions, Debbie can field them, not me. But the key thing about the FISA is it provides an approach where you can start to look at, you can start to put what you know and what you're aiming for and what your objectives are into this framework. And it can work with anything from pure qualitative, almost expert judgment information right through to pure qualitative stuff. So you've got all sorts of choices on how you go about it. And I guess the other thing, and Mission Atlantic did this in all its areas, is the integrated ecosystem assessments, which, while they don't tell you how many cetaceans are dying each year in relation to the population, they do give you an understanding of experts' judgment of what the risk of that is, and to some extent what you don't know as well as what you do know. So a combination of the known unknowns and the unknown unknowns. So yeah, doesn't answer your question, but it gives you a way to go. No, it definitely gets us there in the citation of the co-authored report we've already heard about earlier in the week here at our meeting in presence, so can recommend people to go and look at that. Now, if we look at a slightly different context, and Andre, where you are now more centralized in the federal government under a ministry, do you have an overview of the different types of ways in which the different regions or different universities are able to provide advice for more local scales from the broader analyses that they contribute to? Thanks, Elliot, and nice seeing you all. I wish I could speak in Portuguese, but I heard that the session would be in English. I was so happy with this possibility at the end of the day. So greetings. Boa tarde para os meus amigos portugueses, açorianos. Boa tarde para os amigos brasileiros que estão aí. It's so nice to be amongst friends, and this project
project is indeed something that has moved the needle a little bit. So I'm happy to provide you with very good news on the Brazilian side. After years in the planning and making, we finally established our National Institute for Ocean Research. And the reason why it was established, it was exactly to provide a better science policy interface for the ocean realm, particularly in the Southern Tropical Atlantic. So yes, we use a lot of scientific information while we also coordinate and articulate scientific endeavors in Brazil, all at the same time. So just for an example, Brazil is holding the presidency of the G20 this year, and we are part of the co-conveners for the Oceans 20 Social Engagement Group, providing scientific, in the case of INPO, we are providing scientific knowledge into the process, a purely diplomatic process of the G20, trying to get them to focus a little bit more on ocean health and sustainability issues, as well as blue economy for sure. In that regard, we are a big network of researchers and operations and research infrastructures that are all combined for the greater good of the Brazilian population and also for the South Atlantic. The Brazilian leadership in scientific capacities in the South Atlantic has led us to step up and provide this kind of institution. But the institution is not linked to the government. That's the beauty of it. We are an independent research facility and network that provides subsidies for the government and in several scales, from municipalities to the federal, but we are a national institute. So we link from north to south, the big, longest coastline that we have in Brazil. We all also bridge the gaps between science and society, science and policy making, but mostly between areas of knowledge, including now ocean literacy as a big one of the endeavors that we're trying to accomplish in this decade of ocean science, particularly coming from Brazil. So with that regard, we have just signed a memorandum of understanding with, so one step back, Brazil has an interministerial commission for the marine resources, which functions as a governmental level table of negotiations for ocean affairs in general. And INPO is now providing scientific advice to that commission, as we also gather this big network of researchers from humanities to hard sciences. All in all, we are moving the needle now to become more engaged with not just the policy sector, but also the private sector, with several companies joining INPO, as well as with society. So yeah, we are exactly, answering your question, we are exactly in between as a bordering organization trying to bridge the gaps that we experience today in ocean affairs. Thanks, and nice to see you all. Thank you, Andre, and that seems really like a comprehensive overview, given that you've got a large territory to cover, and it seems interesting to include not just local governments, but other parts of civil society as well. So that's an interesting overview, thank you. I'd also like to bring this broad topic to Jim as well, and see what things are happening in the US and across what is an expansive organization at NOAA, and how you guys organize yourself to try and reduce these large-scale analyses down to local policy. I had to unmute myself. First of all, let me thank you very much for inviting me to participate in this panel. I've really looked forward to this, and I'm looking forward to contributing. So in the US, we have regional fishery management councils that are established where each council has a scientific and statistical committee made up of
university and private sector and state and federal agency scientists that work together on taking the best available science and incorporating that into fishery management policy. So we take the large scale information that's available, including ecosystem-based information, and incorporate that into our actual policy. And then our recommendations are delivered to the councils themselves. They're made up of commercial and recreational fishermen and non-governmental organizational representatives and state and federal agency representatives. So it's a very inclusive and transparent process that works very effectively. And science is really the cornerstone of this system. I'm with NOAA Research now, which is different than NOAA Fisheries, but I worked for NOAA Fisheries for about 20 years, so I've got a good background in it. And I actually was on scientific and statistical committees for about 15 years, including chairing the one in the South Atlantic for 6 years, I believe. So I've got quite a bit of background in it. We work very closely with other international organizations such as ICES and ICAT, just to name two. So we definitely incorporate the information coming out of the ICES working groups, the ICAT working groups, etc. All of that is incredibly important in the establishment of our regulations and our policies. We like to think we are contributors as well as consumers of this information. Excellent. Yeah, it sounds very structured, and we're lucky to have you after your experience with the advisory side now, even though you're in the research side. So we're gonna tap into both of those elements during this talk. So thanks for bringing that. So I think we've had quite a big open topic so far, and we're going to start to drill down a little bit to some more concrete things. We've heard a lot in the previous session, especially about knowledge gaps and data gaps, and it wasn't just the researchers like usual complaining that we don't have enough data. We also heard it from local fishers and other of the stakeholders on the panel. So I think now we're going to talk a little bit about different gaps in our data and our knowledge and also in our competencies. So maybe we could start with you, Gui, and ask about at the local scale, what gaps do you see in preventing or in hindering the transfer of knowledge and the utilization of these large-scale assessments and research into local policy? First of all, thank you for having me here. It is a pleasure, and I hope the meeting is running well. This is a difficult question because, of course, when we think in the advice, I think in the long-term advice or a short-term advice, and this implies different needs in terms of knowledge to each one. I think we can list some rules to all this, but one of the things that I think most important in all these things is to keep consistency on the time series, to be comparable, and to be useful for being used at the different scales. One thing that unfortunately we don't have here in our case in the Azores is a kind of infrastructure that compiles and organize and manage all this information that can be useful for other disciplines to be used. This is something I feel that must be somehow consistent, and all the players can work with that information at the same level and to process and to agree with that things. So I think an infrastructure for this kind of knowledge, it's important to be used in this kind of science.
In the Azores, we have another kind, or if we talk about fisheries, for example, sometimes the answers we need are for tomorrow, not for in 10 years, and we must, so these different scales are not easy to work. Of course, also, there are some time lapse between the effects of the large scale or contrary, the effects that a small scale can have on a large scale. And we don't understand very well how this function, and it's different from many phenomena that we study. One of the things I also think regarding this thematic is that these new analytical tools, again, machine learning, artificial intelligence, digital twins of the ocean, maybe will be actors on all this, and I think the future will be much easier for biologists, at least. Yeah, excellent. So I think it echoes some of the points before, but complements them with some of the difficulties that we hadn't yet heard about. So thank you for that. To follow up, maybe I'll move on to Andre, but I'm going to flip the question on its head a little bit, Andre, and ask, and what are the core competencies and or resources that you have across the different Brazilian marine institutes that you think you can promote, and you would seek collaborators to complement, right? So what are the core competencies and resources that Brazilian institutes can bring, and what kind of complementary competences would you look in collaborative partners? Thanks, Elliot. I think that we should be looking, at least from the Atlantic point of view, as an ocean basin as a whole. It acts as such. So this big water mass, which is so critical to our climate and survival, is not just a problem of the countries or the capacities that we hold, but it is a well-known and identified problem on the discrepancies that we have in scientific capabilities, particularly in the South Atlantic and the South Pacific. And these are well reported in the World Ocean Assessment, in the Global Ocean Science Report, you name it. So many, in scholarly articles, we are always calling attention to the need to even this game so we can develop the science we need for the future we want. And in that regard, Brazil is in a very fortunate position because we do have installed capacities. We are just now starting a major effort towards our marine spatial planning. And of course, we are big players in the South Atlantic, but we are also looking at countries around in the region and what kind of capacities they have identified as needed. And much of which is the access and use and development of technology, lowering the costs of ocean sciences, lowering and raising the effectiveness of sensors and instrumentation. So INPO has just started a new innovation program, partnering with companies and the private sector to develop these kind of instruments. But most of all, we also want to be able to calibrate and maintain those equipments, which in Latin America, we have certified laboratories that could do that, in order to become, a big player also in assessing ocean essential variables. So with that regard, we have been also working on pressuring diplomacy to implement the provisions that we have already, the countries that are already agreed upon. And I'm talking about the transfer of marine technologies in UNCLOS, in the Convention on the Law of the Sea, but also the implementation of the provisions in the Climate Convention, Framework Convention. And these are not well developed and established. So the partners that we're looking for are indeed showing up, and we have been approached by several of our historical partners in ocean sciences. And what we are looking at is mutually beneficial cooperative arrangements in which we can actually co-create and co-develop solutions which are adapted to our own realities,
to a changing ocean in terms of climate impacts, and what kind of adaptations will be needed from the science side to develop solutions or even pathways, not even solutions, but pathways that we could foster then back to society. So that's our main focus now. Yeah, it sounds really interesting with the development of the novel sensors and ways of deploying them. I think with Brazil's massive footprint across the South Atlantic, it's a brilliant partner in many of these collaborative researches where we're trying to address the Atlantic as a whole. So thank you for that insight. And Jim, how about at NOAA? We all know NOAA is an agency with a really broad and large remit. Kind of what competencies or resources that do you think NOAA would look for in partners outside of the US, or even within the US but outside of NOAA? Well, NOAA is really excited and encouraged to be part of the All-Atlantic Ocean Research and Innovation Alliance, which is comprised of, I believe it's 11 countries at this point, including the EU as one country. And with that, we are working together to do research that is essential for the Atlantic Basin, for all countries on the Atlantic Basin. So at the 2023 forum in South Africa, we picked 2 areas of action that we decided to focus on that we considered to be the most important to focus on in the short term, the next couple of years. And one was the ocean climate nexus, and in particular coastal resilience. And the EU is taking the lead on that, although all of the AAORIA countries are involved in. And then the other is ocean observing and modeling. And the US is taking the lead on that. Both of these areas are absolutely essential to work on and get more information on. And I'm happy to say we're making significant progress even in our first year on both of those areas. We also have cross-cutting initiatives that we're working on, including diversity, equity, inclusion, and also ocean literacy, which obviously cuts across all of these issues. So AAORIA, which is what its nickname is a really exciting alliance to be a part of at this point in time, and I think we're going to make some really good progress with that. And I'm hoping that more countries on the Atlantic Basin will want to join and be a part of this, because I think there are going to be benefits to everyone who's a part of this, and everyone can contribute. Yeah, thank you for introducing AAORIA to the discussion, Jim, and it's nice that you laid out the 2 kind of overarching goals there. I think within the Mission Atlantic project itself, we've already started to address some of these. We have novel ocean observations, we have large hydrobiogeochemical models being produced, and these are being stored and integrated in public databases that are accessible and support analyses across all of the countries around the basin. So I'm wondering, Nicola, if I could ask you, given that we're already producing things that can support this initiative, how can Mission Atlantic, as an example, or any project or research group that are producing these things, use them to contribute to the activities that AAORIA has planned, and maybe specifically things around the Digital Ocean Initiative? Yes, thank you, Elliot, and good afternoon to everybody. I'm actually standing in for Sylvia Nemeth, my deputy head of unit, whom you had initially invited, but who couldn't make it for personal issues. So just picture me with longer hair and you'll slightly improve the gender balance. If you allow me, I would like just to come back to your first question to start with, as I think I would like to provide some views which are relevant for your more specific questions.
and it was about the science policy interface. Of course, there are always going to be knowledge gap, and fortunately for me, because that justifies my own position in DG Research and Innovation of the Commission, there's always more knowledge to discover and things to understand. But on the other hand, there is also already a lot of knowledge which can be used, and it's not sufficiently used to take decision in policy or regulation, or also at in the private sectors. And one of the reasons for that is probably that the science policy interface is sub-efficient. It's of course not the main reason. There are other reasons, and the private or national economic interest is an obvious one, but there are others. But still, from the angle of research and innovation, there are things that we can do, and we try to tackle these at European level on different aspects. One is to make sure that in all our projects, we have what we call the multi-actor approach. So making sure that the final users of the knowledge that is generated by the scientists are part of the project, are involved at the design phase to make sure that the research is targeted, tailored, and tuned for their needs. So that is one aspect that we insist on very much for the project when they write up their proposals. The second thing is that we try to address that at programmatic level. And the best example for us, of course, is the mission Restore Ocean and Waters that you have, or should have all have heard about now, and which really tries to gather and put synergies between different programs. So not only research, but also the national, the regional, the international programs who are working on the transfer of knowledge into actual solution and their deployment in the real life. We're also working on tools, and you mentioned the digital twins, and that is one of these tools that we are trying to develop to improve the science policy interface and make sure that the knowledge that it generates can be communicated in an understandable and actionable way to those who take solution. And it is also a main element of the work that we intend to do under AAORIA, and I will come back to that, especially on coastal resilience, since we are leading on this. So the alliance which Jim talked about has already quite some history. And I think one of the things that it has already achieved is an excellent network and trust between the different scientific communities that surround the Atlantic Ocean. And this is absolutely necessary, that networking and the trust for the knowledge sharing, which is essential for our purpose. So this trust and network that we have built, we need to further leverage them, we need to further use them, and that is true, of course, for all the priorities that have been identified in the Washington Declaration of AAORIA, but also for the other ones and those that we lead in particular. On the digital question, what I wanted to say is that there are ways and ways to share knowledge. You mentioned that the models and the data from Mission Atlantic are deposited in public repositories, they are made accessible, which is very good, and I'm sure that you took the greatest care to make sure that they are fair. So the very famous principle of findability, accessibility, interoperability, and reusability. But still, if we are thinking about all the possibilities that cloud computing, big data, artificial intelligence offer, the system today is probably not yet at the level that we need. And so that is something that I would like certainly to explore with our partners in AAORIA over the next couple of years, is how we can actually build together a data ecosystem which matches the needs of these modern IT technologies. Of course, building on what you have been doing in the different projects, what the joint
pilot action on data under anchor has been doing, and so forth. Excellent. Thank you for giving us a bit of insight into how we can contribute more, and I'm glad to hear that you're pleased with what's being done already at this scale. I want to stick with you a little bit for a little while, Nicola, and you'll have to forgive me, but being a researcher myself, and I know the institute leaders and researchers among us in the room will want to hear about these questions, so I'm going to dive into it, be a bit more explicit. You mentioned already the EU mission for restoring the oceans and waters, and I was wondering if you could elaborate a little bit more on what kind of funding mechanisms that you could foresee, whether they exist now or possible funding mechanisms, either at the EU level or ones that are good models that you've heard of from individual member states that could support kind of EU-led research consortia or even just participation in these large-scale consortia that address the all-Atlantic problem. Yes, on the EU perspective, it's not that we have many different funding mechanisms, at least not if we talk about researchers that cover the Atlantic, but we have a few mechanisms which we think are highly relevant. But what is the most important is that the mechanisms are there to serve the purposes. So if you think of Horizon Europe program or the Mission Work program, what we try to make sure is that when we devise the work program, the annual work programs, all the priorities that are reflected on in our discussion with the partners are actually reflected into the work programs and the call for research proposals. So that we make sure that when researchers apply for grants, they include activities that are to be that they include in their program of action activities that directly target the collaboration with the Atlantic partners, that they take on board partners from other countries in their proposals, etc. And that is what we have been seeing in the project like Mission Atlantic and the sibling project like iAtlantic, Atlanteco, and so forth. And then it's essential that this project, under this request of contributing to AAORIA, actually engage with a much wider community, so that the activities that are undertaken in the project don't remain within that small or not so small circles, but that are actually expanded towards much more communities and stakeholders. So that is one of the requests that we have from our funding system. Thank you. Yeah, and I think many of us are familiar with those programs, and we do very much appreciate them. And I think it would be interesting to also hear from across the other side of the Atlantic and what opportunities there are to fund Brazilian or even regional projects focused on Atlantic scale issues and assessments. So, Andrea, are you able to give us a bit of an overview of different mechanisms or pathways for supporting Brazilian researchers in collaborating or even working in parallel with other research projects? Yeah, sure, absolutely. We are exactly at this point in time and place trying to figure out what are the funding mechanisms that we have available for research. And that is tricky because if you look at intergovernmental schemes, funding schemes, usually they jump from research straight to solutions. And I'm talking about the Global Environmental Facility, for instance. They don't exactly fund research. And we are still, in the oceans at least, we are still looking at the very basics like mapping and understanding ecosystem dynamics. So we need that kind of financial aid to get things going before we can start actually proposing solutions. As you know, we all know, it's not new to all of us. So we are exploring other venues that are not usually connected to the oceans. And I'm talking about philanthropy, endowment funds, and other financial mechanisms that the guys that deal with the climate research are much better than us in assessing and making their case
and providing pledges. But of course, we have the national funding scheme. So we're looking at trying to benefit from the industry of oil and gas, which is big in Brazil, trying to get our coordination towards them and use and apply those fundings to schemes that involve research from the very basics to the applied research and including technological innovation. And we are exactly doing that right now. So in a year time, if we happen to have another Mission Atlantic, I can provide you with a list of do's and don'ts, what worked and what didn't work. But so wish us very good luck. And by the way, if you know any opportunity, just please share with me, because finding funding for ocean science is not a fun game. Thanks. Yeah, thank you. It sounds very like an innovative approach to be looking for alternate sources, and I think it's a really good way to kick things off. So thanks for sharing your thoughts and ideas there. I think we might move away from the crass topic of money and come back to some more kind of, yeah, I wouldn't say puritanical, but more idealistic conversations. And I want to, still keeping with how we do research and how we collaborate, I was wondering if, Dave, you could help us understand a little bit about how we can, what avenues exist and what models we could probably try to replicate or learn from. In the report that you mentioned that ICES put out, the Framework for Ecosystem-Informed Advice, there's a really good description of the intention to take ecosystem advice through to advisory products, things that are put in front of decision makers already, and these often come from, I guess what I'm wondering is, are there working groups that produce this advice for clients from multiple member countries outside of the EU, and is there some scope to do more of this trans-jurisdictional analyses and assessments through ICES working groups? I think you're muted, Dave. Yeah, sorry, tired, long day discussing how the Germans do it. The working groups we have in ICES are not specifically EU, of course. You know, we have member states, including Norway, including my former sovereign state, the UK, and US and Canada. So there's a lot of participation there. And then we also work with PICES, which includes US and Canada, and also Japan, Korea, China, Russia. So part of it can be through those international organizations that you can collaborate with. So we're doing that in say, the Central Arctic, so where they're building up towards an integrated ecosystem assessment in the Central Arctic. I had an email today from NOAA that want to put an MPA in the Mid-Atlantic, and one of the things that we were able to do in Mission Atlantic was produce at least a preliminary integrated ecosystem assessment for the Mid-Atlantic, and Debbie did a lot of work on that. I think the thing is that the working groups in ICES are sort of focused on the member states. Now, that doesn't mean that non-member states can't contribute. We have many working groups where people come in from Brazil and from other countries in South America, also from South Africa, other countries in Africa. My workshop on fish and carbon had participants from China, from Indonesia, from Africa, from the Caribbean. So, you know, there's absolutely no reason why people can't participate in these things and learn what we're doing. What would be interesting would be to be able to develop some of that beyond. So what's happening there is that people come in as not as observers, but as participants into a process which is largely ICES member state focused by definition, because they contribute most of the people who do the work. So is there scope and funding to actually take some of those working groups and focus them outwards into a wider domain?
into the South Atlantic, for instance. I can't answer that right now, but it seems like a really interesting challenge for me. I've got 5.5 years left as SciComm chair, so I could try and push that one through. I'm not sure how it would work, but I'll explore it because I think it's really interesting. And you know, when we were doing the IAs with, say, Brazil during Mission Atlantic, you know, there was a certain paternalistic way, you know, we'll show you how to do it, guys. And what was really cool was that once we showed them how we were doing it, they showed us how to do it better. So that was one of the things I really loved about Mission Atlantic and working with the Brazil guys. So we need to look for ways like that. And I think I was at an AAORIA workshop in Washington 2 weeks ago, and it was very North Atlantic focused and very physical oceanographic. I'm sorry, I'm going to be negative about AAORIA. And there were delegates there from Brazil and from South Africa. And they made the point that the baseline from which you work when you're in South Africa and Brazil, just by definition, has to be lower than the baseline that we work on in Northern Europe. I mean, when I was working from Ireland, our baseline could often be really low as well. And so there are methodologies. Digital twins, I would have to say, is a good example, where I'm not sure that's the way to go. I think you want to have methodologies which are appropriate for the current data and skill situation, and then develop from that base, not try and import a digital twin straight off the shelf into Brazil, unless you want one, of course, in which case I'm happy for it to have it. So yeah, you brought me in and you knew I was going to be controversial. So you heard it here first. It's one of the goalposts for Dave's chairmanship, huh? The working groups across the South Atlantic. But no, we won't hold you to that, Dave. It is an interesting thing to explore, and I look forward to hearing more of the idea develop. And I want to keep along this theme a little bit because what I'm getting at is trying to maintain the collaborations that we established under these periodic projects. And so I'd like to turn to Jim now, and under the kind of still under the ICES umbrella a little bit, but there are working groups operating specifically in the North Atlantic that do work collaboratively across different jurisdictions. And I was wondering if you had some insight on how these are maintained, not just in terms of funding, we've passed that, but in terms of how their output is utilized. How do we ensure that these groups operating outside or across jurisdictions, their advice and their recommendations are taken up? Do you have any insight into how that works across in the US? I have a little bit. I'm guessing that Dave is probably a better speaker to this, but I'll do my best, and then Dave can jump in if he wants to. First of all, Dave, I want to tell you we were very happy to have you at the AAORIA workshop, and we very much appreciated your opinions throughout. So we hope you continue to be a partner or a supporter of AAORIA, and ICES continues to be an important supporter of AAORIA. You know, we're working on making it as effective as possible and as useful as possible for its partner countries. And the way we do that is by getting good advice from people such as yourself. So anyway, as I mentioned, you were very much appreciated. Now, in terms of ICES working groups, the U.S. is a proud member of multiple ICES working groups, probably just about all of the ICES working groups. We are a great supporter of ICES and have been for a long time. In fact, the executive director of ICES now, I think he's an executive director or general secretary, I can't remember what the term is, but he is a former NOAA employee now. So we are happy to be involved. In terms of the ecosystem working groups,
we actively participate and take that information and incorporate that into our regular policy making throughout the process. As I mentioned, we have regional fishery management councils that have scientific and statistical committees, and many of them have ecosystem subcommittees, or there's different terms for them depending on the regional fishery management council, but ecosystem management is important and considered in virtually every assessment that's done in the US to some degree. So a lot of this comes out of the superb work that's done by these ICES working groups that really leads the way on how to incorporate ecosystem management into policy and how to make it the most effective way possible. So that's what I have to contribute to this one. Dave, do you want to jump in and say anything else? Yeah, thank you for the opportunity. Yeah, I mean, I think the AAORIA initiative is one of the good things about it is that it does include, it's not a North Atlantic first world sort of thing. And I think that was really good. And it was great talking to the Brazilian and the South African guys who were there. So yeah, it does that. And I think the fact that those people were there and able to bring those things up was really interesting and an eye-opener, really, given that I'm a North Atlantic sort of guy. Yeah, US involvement and Canadian, to be fair, in our ICES working groups is stupendous. I mean, the number of Americans we have helping us to produce advice for the European Union is pretty well embarrassing. And it'd be really nice if our people could go over to the US and help you with your advice products. But laying that aside, I think that level of collaboration when the working group itself is not going to deliver specifics into what's going on in somewhere like the US or Canada is really, really welcome. But of course, it's I guess it's a synergy. You know, there are methodologies developed in Europe that these guys can come over and learn. One of the things that we do in ICES is we run training courses on things like stock assessment and other methodologies which I'd really like to expand and start to deliver wider than we do at the moment. But we did a thing for Canada where we just sent the trainers over to Canada and did one session on the East Coast, or one training course on the East Coast and one on the West Coast. And Canada paid for that, and it got our highest attendance of any training courses. Now that's lovely, the fact that we can go over and train your guys, but equally we get Americans over to train us. Now, what about the idea of jointly developing training courses in stuff that our Brazilian and South African partners say we're looking for? I don't mean tell them here's what they want. What is it they would like to know from what we can do that we could help them with and run a training course or a seminar session, or hands-on training with the stuff we do. So those are my thoughts. Thanks for supplementing that, Dave. And I think we can follow along that track of extra training and improving competences. And I'd like now to turn to Kui and ask, if the researchers here in the room are looking to begin another collaboration, put together another project, and an element of that would involve competence development. What kind of competences do you think need building in the research community when it comes to generating these large-scale assessments, but also in implementing them at local scale? Well, capacity building is for sure something very important on this transition, to make the bridge between the large assessments and to more local and more basic scales. Capacity building for the young students and young career researchers is essential. I'm not sure if we are forming in the universities people with these skills. And if we are not forming people with most of these skills,
well, of course, to try to fill the gaps of this large scale is a good team for the PhD for itself. But in terms of, I'm not aware of everything that is done in the Mission Atlantic project, but for sure it will be a good suggestion that the projects like this can have an important part of it could be exactly to capacity building of young researchers and students for deal with these results. It is mandatory in the EU project. It is mandatory, for example, to deliver the data, to open access of papers, etc. So I think it should be also mandatory that the programs itself have specific workshops or training for making this kind of work with students or other kind of professionals that want to work on this arena. Yeah, I completely agree, and I'd like to open the topic up to the other panelists as well and see are there any more specific competencies that you think should be developed in the newer researchers coming up through the ranks at the moment? What specific competences do we think are missing and need developing for large-scale assessments and local deployment? I can't say it, but I think nowadays we need people with not so specialized background. We need people that touch more things, more multidisciplinary, let's say, and people that people must work in the future with other disciplines. This is the future. So I don't know if it is a skill in the university or whatever, but I think this will be very important for the future to promote the multidisciplinary work, because this is very complex models and large-scale assessments are very complex, and of course we need to have a broad comprehension of all this. Well, as a generalist myself, I'm really happy to hear that you think that. So yeah, that's great. So we've been talking a lot about how we can collaborate across. Oh, sorry, Nicolas, we have hands. I've just seen them now. Nicolas, would you like to contribute? Yes, I wanted to add something about that. Yes, generalist skills are important, but we see that specialists are increasingly important today. But what I think is really lacking is for all these specialists to be able to understand the language of the others and to make sure that the different fields understand each other. And that is absolutely critical. And if we think about the data sciences, this is in particular important because it's possible to get out any possible output of data analysis if you don't understand properly what the data contains, what is the system, what are the boundaries, etc. So I think the dialogue between the different expert fields is absolutely essential. That is one thing. And the other thing is that it is essential that we keep working on capacity building across the Atlantic. And there has been excellent work that has been done in many of our projects in Anchor. And we need absolutely to continue this work in the Alliance over the next year. That is absolutely essential. Yeah, thanks for deepening the conversation. Andre, what would you like to add in your experience? Well, first of all, I'd like to thank David for bringing forward his own experience, which is also my experience. Whenever we open this dialogue possibility and we learn from each other, we tend to develop something greater at the end. And the experience of living that is extremely useful for the decision-making process, in which people need to understand different perspectives and different baselines and realities in order to make a good decision. But also taking this forward on the multi-inter and transdisciplinary science that we have been as sort of policymakers requesting,
I have been working very closely to the ECOPs, the early career ocean professionals, and they struggle quite a lot to find jobs because jobs descriptions are usually very specialized. So unless you have a background in oceanography and a PhD in marine biology, if you are a true transdisciplinary research, it's really hard to find jobs. We are requesting those guys to be more interdisciplinary, but we're not opening positions for those kind of work. And I do agree with Guy that this is critical in moving forward. If we had just problems, there would be solutions, but we have complexities. And these complexities, especially when they deal with integrated ecosystem assessments, they are even greater in a sense of trying to open this Pandora box of data together with dialogues with different sectors and stakeholders and trying to get something out of that mess. So we need to forge those guys, but we need also to open up new facilities for them. Thanks for that. It's really insightful, and I think it's a pretty classic supply and demand type situation where we may be able to train and give experience to young researchers, but I really like that view that you need to make sure there's a pathway for them to remain engaged and not move on to other industries. So thanks for that, Andre and Dave. What are your insights here? Yeah, so as you know, Elliot, I'm a crew generalist also, and I think the problem is, I think Andrew's absolutely right. We've constrained our training to be very specific. That's actually okay in a PhD. I mean, when I did my PhD, it was an incredibly narrow, small field, and I and the rest of the world haven't touched it since I finished my PhD. However, what you want to do, what we need to do is then spread people out. You know, to me, it's always been a bit of an hourglass thing that you start very broad, you slowly focus down to your PhD, and then after your PhD, you open out again into a wider domain. Now, not everybody does, but some people have to, because you know we've heard about transdisciplinary and interdisciplinary. But if you're a very tight specialist, that jump to transdisciplinary is not easy. You've got particular skills in one thing, so you need somebody who. You need people who are wider, and I mean, I'm saying that because I am, but I think you need both. You need specialists who can work with these more general overview people. This is purely personal, but I love being able to go to meetings and talk about 20 different things, which I know a little about, and it's sort of, you feel like the glue in the, I was going to say the glue in the sandwich, but you know, something like that, the meat in the sandwich maybe. So, yeah, I think it's important. Right, some important notes to take down for future projects there, and thank you guys for insight on that. Now, given the day was supposed to be about looking at all of these things through the lens of megafauna, I was going to come back to that topic now, but because we started a bit late, I think we might start to wrap it up now. So before we say goodbye to our panelists, I would like to open the floor to any questions from the audience here in the room, but also online. There's a question and answer function. Feel free to drop your questions in there. But first, we have a hand from Mary Weiss. And please, when you're asking, stand up and ask, direct your question to who you would like to respond. Thank you very much. It's very nice to see you all here. I have a question about the scope for expanding the tent of where we see ecosystem-based approaches applied in the way we're managing our resources. We've already mentioned things like that we're training people to become more broad, more cross-disciplinary. There are very few jobs for them to actually use these cross-disciplinary skills, yet these are the things that we need. These are the things that are necessary. What is the scope then for applying these ecosystem-based approaches in the real world
when we're limited by this, and also what we see entire institutes, for example, dedicated to particular sectors and approaching an ecosystem-based approach from different specialist angles, like ecosystem-based fisheries management. Are we ready to start broadening out and having institutes or large departments focused on other sectors? Shipping, for example. That's a question. Thank you. Yeah, I see Dave has a hand up, so is that you volunteering to tackle that one, Dave, or did you have another point? That's an old hand, I apologise. I can tackle it, but I've just had my say, so I'll let one of the others have a go. Yeah, go for it. Have a jab. Okay. Yeah, Mary, I think you're absolutely right. And we're sort of beginning to look at that. You know, ecosystem, when you start moving from ecosystem-based fisheries management, which is where I came from, and you start moving into social-ecological systems, you're now talking about humans as part of that ecosystem, and you know, the pressures they impose and the pressures they experience due to environmental change. So you need to look at all this, and it's about coastal communities with sea level rise. It's about fishermen finding that their boat can't travel far enough to get to the fish that have changed distribution as a result of climate change. So I've always believed this advice should be holistic. Now, I don't know how we get around to either training people in that holistic approach or to persuading policymakers that that's the sort of advice they want. You know, in Europe, I'm going to apologize again, I'll be controversial, that we have ourselves trapped rather in a system of very specific advice. You know, most of the advice that ICES deliver is TAC, and we don't deliver that. We have lots of information to go along with that in terms of ecosystems, in terms of social implications, and so on and so forth. But we don't have a channel that we can really present that stuff and say, yeah, if you can have 10,000 tons of cod in the North Sea, but you have to think about the implications for the dolphins, for example. So I think we need to be more ready to present that type of nuanced information. And I think ideally the recipients of that advice need to be ready to receive that sort of thing. So I'm not saying it's not happening, but it's happening pretty slowly. Great, thanks. We just have to keep chipping away at making those channels, I guess. But we have another question here in the room. Debbie, would you like to? Hello, Debbie Podreski. More comments, but Dave, you've teed me up well there, so thanks for that. The socio-ecological systems part of things, I think, is really, really, really important. And so when we're talking multidisciplinary and transdisciplinary, we need to be conscious of the fact that we're not just talking about different types of ecologists. We need the social sciences, we need the economists, we need the political scientists, we need specialists in governance, we need behavioural economics, we need all of these different things. And I'm not convinced that we need to be training individuals to be multidisciplinary or to be all things to all men, put it that way. I think what we need to do is bring them together to work together, right? So you can have your specialist, you do need these people that can bridge, as Dave mentioned, and I think was mentioned in the room as well. And that is a skill, and you can teach that. But how we operate functionally requires us to rethink our structures, because if we're only hiring ecologists to do stock assessments, we're only going to get stock assessments coloured by that view. So I think we need to think about that more widely. And you asked not to talk about funding, so I'll refrain from that one. But to deliver on ecosystem-based management, we do need to look at those tackles. And the progress within the US has largely been because of the fact that they have a funded IEA program that was able to develop this within those advisory councils as well, which is not something we've seen elsewhere. And for a moment, I'm going to take off my Mission Atlantic hat and put on my ICES hat, because I'm the Integrated Ecosystem Assessment Steering Group Chair for ICES. And just to come back to something that Dave mentioned earlier on, we do have these groups that have broad participation. We can establish more groups for particular areas across the South Atlantic, for instance,
But ICES has no legal competence to give advice in those areas, right? Now, that doesn't mean we can't do the research and we can't produce things that are then, lead into advice, but they don't have the competence there. So perhaps we don't need to look at how we can use the institutes we have now, but come up with new ones. It doesn't have to be embedded in ICES, and that's, as somebody who bleeds ICES, we can think of new ways to do things, so I think we need to think bigger. Yeah, I wholeheartedly agree that we don't need to stick within the bounds of the current context, but it's always good to reflect and learn. So I'm glad that we have you and Dave here in the room at the same time. I think, Guy, you wanted to address the first part of Debbie's question. Yeah, it's only to make more one note regarding this. I agree with you that we must teach them to learn how to work together and not properly. And this is a skill, to have a capacity to work with different disciplines. And I was very impressed one time, and I think we must learn maybe with the companies. I was very impressed when I visit in France a Thales company that is related to space. And I visit in Paris a place that they have there, and I was very impressed the way they work. They form groups of 8 people to develop a specific software. And in the group, they have a psychologist, a computer guy that make the code, a sociologist. It's a group of 8. And they have, of course, they have goals, they have and they have a guy that commands the group, right? And must answer to the guys upstairs. But I was very impressed because I think maybe in the future we will need this kind of organizations also in our research institutes and research units. And I think what will arrive from that way of working is much more than we are working and we are producing nowadays, in my opinion. I don't know how to reach that, but... Yeah, that's good. It's borrowing advice from agencies elsewhere. It's a good insight. Thank you. Jim, I see you've hand up. I think you might want to address maybe the second part of Debbie's question about the scaling of different working groups and how things are supported. Well, actually, I wanted to talk about social science because that's incredibly important to NOAA. And our assistant administrator for NOAA research has a background in social science. And we have been adding social scientists to our workforce steadily over time. Unfortunately, it still doesn't match the number of assessment scientists we've been adding or even close, but we consider it to be highly important and a critical factor in the work we're doing. We have also been pushing for more social science to be done at AAORIA and be incorporated into our areas of action there. So this is I agree that this is an incredibly important topic and it needs to be incorporated into our daily work. Thank you. It's good to hear. It's good to hear. I think we have Andre wants to come in on this topic, and then we'll have another question in the room. Andre? Thanks, Elliot. I think I'm going to be addressing both. And hi, Mary. Nice to see you, and Patricio as well. Ciao, Bello. What I'm thinking about is that in hands-on, actually providing that kind of knowledge into decision-making, the procedures that we have been facing on marine spatial planning have been extraordinary in terms of a learning curve. And that is because we have together a lot of people, including social scientists, Jim, so they are all over the place. We can't be specialists, particularly in trying to figure out where the data is and what kind of data needs to be developed to provide the marine spatial planning. But at the same time, we have this issue of governance that Debbie just mentioned on where is the legal mandate. So for the Brazilian process of marine spatial planning, there is a group set aside to define how we're going to be dealing with legal framework in a sense of giving jurisdiction and security for investors after the marine spatial planning is ready, so we can, distribute the utilization of the ocean in a more equitable and just way. So yeah, I totally agree.
So now we need not just fish biologists, but we also need them working together with oil and gas and offshore wind energy and, you know, all of the things and the human users in a broader sense. This is a hands-on example that we're living right now, and it's been at a certain point exciting, but at the other, a hell on earth, trying to figure out how to match those things. And I know that the Blue Azores has been something, we have been looking at the Portuguese example quite a bit on how to do that. Excellent. So some excellent responses there to you, Debbie. Thanks for the question. I think we have time for one final question in the room. Lohengrin? So I'm Lohengrin, and my question is for Andrew. I was just wondering about your opinion in the South Atlantic, if we should take some advantage of this moment and to engage other partners, especially in the South Atlantic, including the African and Argentina and others, Uruguay and other partners, using the leadership of INPO and Sistemas and other groups in Brazil to reinforce and speed up the process of building bridges between both sides of the South Atlantic. I'll be very quick on that, and que bom que você tá aí, eu não tinha te visto. It is exactly what we want to do. We want it all, and we want it now. We want to convey all the partners that need to be conveyed, and that's the mission of this institute, how to articulate those partners. And of course, we have several geopolitical instances and legal frameworks and governance frameworks that we are not touching upon right now, but we need to use the science as a driver to get those information out and also deal with misinformation and disinformation and all other subjects that we have to deal in this modern day. So it is a matter of all hands on deck, and I believe that we should be all as all stewards for the Atlantic as a whole, be advising our higher hierarchies that we could be providing science for this conversation. So yes, we want to develop further the South-South cooperation. There is a big opportunity that we should leverage South cooperation to higher levels. It is in our plans, but I need to find funding and time, and also good friends such as you to do that. So among those last thoughts of among good friends and everything right now and all of the rest of it, I think we have to wrap up. We can't get too big, but I would like to thank our panelists very much for joining us today at different times across the Atlantic and for all of your insights and thoughts. So thank you very much. We'll wrap up the panel session. And now to summarize both this session and the earlier ones in the day, we have Patrizio. Thank you all. Thank you for the very interesting day. Well, please stay here so that I'm not alone with this long summary of everything. It was a very, very interesting session that started this morning at 9:30 and with several roundtables and several discussions. And I think I've really demonstrated, the importance of these linkages all across the Atlantic and all across the different type of components of the ecosystem and also the type of human activities that might have an impact on it. When we prepared the agenda, there was this wrap-up session, but I didn't consider the fact that actually there is so much information that has been generated in this discussion that it's almost impossible to wrap up. So what I can anticipate is that we will circulate a policy brief with the key messages that we want to deliver out of this, and all the participants in these different roundtables and discussions will be involved in that. Anyway, just a first attempt to give it a go. Of course, the entire day was centered around the role of marine megafauna,
we kind of exposed some of the challenges in the management of this important component, also exploring some of the conflicts between different human activities, local conflicts, and also global conflict in a sense. We had roundtables covering so many topics, including fisheries, shipping, oil and gas, offshore renewable energy, seabird protection, impact of human activities on marine ecosystems. So all along what we call the integrated ecosystem assessment, I think all the key points have been touched. I think we learned a lot also in terms of the local scale with the morning presentations by Elliot and Pedro and Adriana. I think one of the main messages, at least for me, was very interesting, is the importance for the economy of the Azores of the marine megafauna, which is actually with when we put the figures down, actually is quite impressive. And I think this type of socio-economic studies at the level of the local scale, in this case actually of the open ocean island, it's something very interesting because it links very much into the integrated ecosystem assessment and also in some of the tools that we are developing. There has been a lot of discussions in terms, of course, as I mentioned before, so in terms of conflicts between different human activities in the area. Tourism, of course, is a big component, fishery is another one, and shipping. And sometimes, I mean, there are conflicts just in the use of these ocean commons, but not conflicts that cannot be solved. And that's actually where the science can contribute. I think Elliot this morning showed mechanisms and tools for addressing or advising the human activities or the marine operators. Especially shipping, I think, and fishing. The roundtable too was also very important. I started saying something about the importance of connectivity, the importance of the identification of a common research agenda, and also a governance agenda. And I think projects like this can really help in defining that, and it seems to be critical. There was an interesting proposal about the mission Macaronesia, which I support. Not a surprise, but I think there was actually very good, how to say, reasoning for that in terms of all the important role of megafauna in the region, but also the close connection with the area beyond national jurisdiction and the biodiversity beyond national jurisdiction that is still a little bit of a question mark from a research point of view. And I think the role of Macaronesia and Cabo Verde included in that can be central to advance knowledge about how to deal with this biodiversity management in those areas. The last round, you just heard about it, many points. I think we can come up, I don't know if you are still online so that they can correct me, but I think both or all ICES, NOAA and IMPO, they are all committed to transparent process for ecosystem assessment within a collaborative framework. ICES mentioned that they have several working groups ongoing. We have the chair of some of these working groups, and Dave, that was present before, involved in Mission Atlantic, and reported actually that how sometimes these collaborative frameworks are also a way to generate new ideas and improving methods that exist. He brought the case of Brazil case study that actually improve the way we actually do integrated ecosystem assessment in general. Jim also mentioned this collaborative framework, very important, and the AAORIA is central for NOAA. At the moment there are 11 countries, and the wish is to expand even more beyond that. NOAA is also very present, and the US in general is very present and active member at several working groups at ICES. And although with a different type of science policy pathway, I think there are mechanisms that are overlapping that we can exploit in terms of the use of integrated ecosystem assessment, again, at the scale of the whole Atlantic. Andrei brought up many ideas. It's also a very important moment for Brazil that is leading the G20 and does a lot of activities, I think, in terms of the ocean, not last the institute that Andrei is directing. Is looking forward to find methods and tools, mechanisms for mobilizing fundings. And so we will like to hear more later on about that.
and see opportunity for collaborations within the scope of Mission Atlantic. I think I have even more here in terms of the voice of the local and regional managements and scientists to be heard by the higher level at the EU. Again, I think it's the role the outermost regions could play a fundamental role in that, and it's something that Europe has some tools to do research in those areas, and I think we as scientists, we should look into these tools even more. Nicolas provided the point of view from the DG Research, and yeah, he mentioned the things we have in place already, like the Mission Restore Our Ocean, the digital tools, the coastal resilience part, and I think a good point was the use of the networks that already exist to kick off this initiative of collaborations with what we already have. And I think this is a central message, because it's true that, I mean, Mission Atlantic, but also the other project in the Atlantic, they have a lifespan now of 12 months max. And after that, if once was to restart all over, that will take another couple of years before the communities, the language is harmonized and the communities are identified. And we know that that process can take a while, and using the networks that already exist, we can speed up that process. And we need to maintain this all-Atlantic perspective, north to south, east to west, coast to coast, whatever you want to call it, but the all-Atlantic as a whole should be involved. Then we talked a lot about capacity building, and I think there are several messages up and down, specialists, generalists. At the end, I think we decided that both are relevant, especially in addressing complex systems like marine ecosystems. And I think that that one is a nice conclusion for this summary as well, and some of it will come up into the policy brief that we will prepare. Saying that, I want to thank you all for being here all day, all the speakers, all the panelists, all the ones that have been attending online. I want to thank especially the local organizer to provide the facility here and organize the very amazing, I think, technical support in terms of Zoom, translations, and all the tools and cameras. Thanks, Roberto. Obrigado. And well, and I want to thank also all the others here that have contributed to have this wonderful policy event. And I hope that actually the policy brief will have clear messages, because we need to provide those to the management and the governance and funding organizations in order to make a change in the way we manage marine ecosystems. Okay, thank you all, and have a nice day.